Oi, oi. Agora sim. Agora foi. Bom dia, pessoal. A gente tá aqui no Wahine Bodyboard Pro, ArcelorMittal. Acho que sim, acho que tá legal. Acho que tá legal.
Não começamos então. Voltou. Good morning, everyone, and welcome to the first day of the ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro. We're so happy to bring you for the very first time, only women event right here at the IBC World Tour. And we have started today with the open division, and the first heat it's already been gone. And we are ready to go to the water. Next to me, I have a local great bodyboarder who's going to be joining me throughout the whole streaming. Lucas Rocha. Lucas, good morning and thank you for being here. Bom dia, Bego. É um prazer estar aqui. Meu nome é Lucas Rocha. E hoje a gente começa esse evento maravilhoso que é o ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro 2022. Um evento só dedicado completamente às mulheres. A gente tem a categoria Master, categoria profissional e a categoria profissional Júnior para as meninas. E estamos começando agora a segunda bateria do dia. A primeira bateria foi vencida pela Nayara Caroline, atleta capixaba, e a Juliana Dourado, atleta baiana, que é instrutora da escolinha do Uri Valadão também, inclusive. Uma atleta, o Uri Valadão é o último campeão brasileiro, e o último campeão mundial do Brasil e 5 vezes campeão brasileiro. Agora nós temos na água a segunda bateria, que acabou de iniciar, com a Tati Menezes. Temos a Nayara Stringini. Yeah, what a great day. We are so happy, everyone. It's so thrilled to be in this only women event. And if you're just tuning in, we're going to see a full master and open day. Remember, this is the unique event that it's going to be crowning the master world champion. And it's a great opportunity for all the previous generations, a lot of girls that haven't surfed for a while, to go back and prove themselves in the sport they love. So thank you very much, Neymara Carvalho, for bringing this great event. And in the water, we have in red Tatiana Menezes. In blue, we have... Oh, I'm sorry. Renata Pimentel in blue. Renata Pimentel. Maria Alice Fernandes in white and Nayara Stringini in yellow. So we have Tati Menezes de blusa vermelha. Temos a Renata Pimentel de camisa azul. A Maria Alice Fernandes de blusa branca e a Nayara Stringini de blusa amarela. That's right, and Tati already marking 2.5 points, and here comes Maria Lisa. Not much there for her. And remember, this is we're going to be seeing this event for 6 days in a row. That's going to be great. Make sure to share this live streaming, let the world know that we are back, and this is the last event of the South American leg for the IBC World Tour. 7 events in South America. We saw 2 events in Peru and 3 events in Chile and 2 events here in Brazil. We're coming from Itacoatiara, only men event, and we are happy to be bringing you the only event that's completely for girls. I mean, for women, not girls. Yeah, and stay tuned for all of the history that we're going to be sharing as well. This is the first women division master event in the World Tour. So we're going to be sharing about a lot of this women history as well. We have athletes here which were pioneers on the sport, pioneers in Brazil, world champions, and we're going to have like a lot of these girls rocking in the water. So stay tuned for all of this. We're going to be sharing during the heats all the information. Ok? Fiquem atentos aí. No decorrer desse campeonato, essa é a primeira vez que a gente está tendo um campeonato na categoria Master feminina, num campeonato mundial.
Então, muitas dessas mulheres aqui têm uma carreira, né, têm uma história já bem antiga no bodyboard, que é um esporte já bem difundido há muitos anos aqui no Brasil. Temos atletas aqui da década de 80, década de 90, mulheres que marcaram realmente o cenário não só nacional, mas também internacional nesse esporte e jogaram o nome do nosso país, né, do nosso estado lá em cima. That's right. It's such a big concurrency of great. So many good bodyboarders, so many names. It's great to know a little bit about these girls. For example, Tatiana Meneses, who's right now in the first position, is actually 10 times champion of her state, which is Bahia, and she was Brazilian champion on the Latin American amateur division in 2007. And well, she's got so many. All of these girls, they have so many titles that sometimes you don't. It's so good that Lucas here made a research with all of them, and we have a lot of information to bring you. And it looks like Luna, it's ready with the interview with the winner of the last heat. So Luna, take it away. Bom dia, galera! Estamos aqui agora com a primeira ganhadora da primeira bateria do dia do ArcelorMittal Wahine Bodyboard 2022. E ela que aprendeu a surfar numa onda parecida com essa e tem muito estilo para contar pra gente. Então, me fala como você está se sentindo nesse mar. Eu estou muito feliz de estar aqui no campeonato só feminino, né, o Mundial. Eu estava ansiosa para entrar logo no mar. É um mar que realmente parece muito com a onda que eu surfo lá em Salvador. Então, estou amarradona, consegui apresentar um pouquinho do meu surf e vamos para a próxima fase para fazer melhor. E ela, Juliana Dourado, que também é instrutora da Escola Uri Valadão de bodyboard, que é celeiro de vários campeões também. E como você se sente representando a Escola Uri Valadão aqui? Me sinto muito feliz, muito grata. Eu sei que tá todos os alunos ali torcendo, vibrando, né? Meus familiares, meus amigos. E é isso aí. Vamos para a próxima, que eu vou tentar melhorar mais ainda o meu surf. Boa sorte. Volto com vocês. Obrigado, Luna. A gente teve ali a Juliana Dourado, né? Atleta da Bahia, parceira e sócia da escolinha do Uri Valadão. Tem uma história muito legal lá, né, difundindo o esporte entre as novas gerações e levando adiante aí esse legado. Agora na água a situação atual é com a blusa rosa, a Tati Menezes está com um somatório de 6,5 pontos, com a primeira onda com 4 pontos e uma segunda onda de 2,5. E em seguida a gente tem a Maria Alice com 2,5 e 1,5, somando 4 pontos. Então a Renata Pimentel, ela aí fica precisando de um 4,26 para ir para primeiro lugar ou de um 1,76 para se classificar na segunda posição. E a Nayara ainda não pegou nenhuma onda. Temos ali a Renata vindo numa onda, tentou um 360 invertido, mas não completou. So we have in the first position Tati Menezes with a total score of 6.5 points. Maria Alice Fernandes with a total score of 4 points. Renata Pimentel on the blue jersey with a 3.5. And Nayara Stringini, who hasn't got any wave yet. So Renata in the blue jersey needs a 1.76 to classify and go to second. So we just got a new score for Maria Alice, for Renata, sorry. She's now with a 2.4 and a 2.25. She went to second, and now she's got a total score of 4.65. Então a Renata Pimentel pegou uma onda, né, avançou para a segunda posição agora, com 2.4 e um 2.25, com um somatório total de 4,65. A Renata é uma atleta do Rio de Janeiro, né, de Macaé, 3 vezes campeã estadual Master no Rio de Janeiro, campeã campista, campeã niteroiense. Foi a terceira colocada no Desafio Nacional de Bodyboard 2021, na Barra do Jucu, na categoria por equipes. Renata aí uma atleta que também está na categoria Master.
O formato das baterias na categoria Open aqui são baterias de 25 minutos, ok? 4 competidoras e as 2 competidoras que tiverem o melhor somatório vão ser as classificadas para as próximas baterias. E elas podem pegar um total de 12 ondas. So the heat format here is it's a 25-minute heat. They can catch up to 12 waves, and the 2 best scores are counted for their classification. Okay. So we have 2 athletes now on the same wave. Let's see what they get. On the blue jersey, Renata did 3 spins. And on the pink jersey, I don't know if it was an interference or something. Let's wait for the judges. Nós tivemos 2 atletas agora pegando a mesma onda, Renata Pimentel e a Tati Menezes. Vamos ver se os juízes vão dar uma interferência ou se foi algo do tipo. If you're just tuning in, remember this is the very first day of one of the best events we are going to be seeing. And I dare to say, actually, this is the best event so far in the history of the World Tour of Bodyboarding women division. We have 89 competitors in this event, 3 divisions, the Open or Women division. We have the Junior Women and we have the Master, and we're going to be crowning the world champion for the Master division. And here comes nobody, actually. The waves are better today. The previous days were a little bit smaller, and the girls have been training really hard. So it's good to see them with better conditions today. And if you're just tuning in, remember to share this live feed and let the world know we're back. And this is the professional bodyboarding in the female division. We're more than happy to be bringing you this event. And so far, it's Tati Menezes in the first position with a total of 6.75. The previous heat was such an explosive one. We see big scores from all the girls, and they have been reaping. It's no secret for anyone that Brazil has one of the best, I will say, the best schools for female bodyboarding, and it's not a secret that you guys have the most titles in total. Neymara Carvalho holding 5 titles, and Isabela Souza holding 4 titles. And those are the 2 competitors that are present in this event. And I think we are going to see big names in Master Division. Actually, Master Division has more competitors registered than even the Women Division. We have 34 in Master and I think 32 in the Open. So it's going to be great. And thank you for joining me, Lucas. It's great to have a local in the live feed. Yeah, it's a pleasure to be here and sharing the history. We have now 1 athlete. Is that a red jersey? Yeah, this is so curious because normally, and for example in Chile, we have the glare in the afternoon, but in here it's in the morning. Yeah. That's different. It's really cool to the watch. Sunrise is in the water here. It's the opposite, right, in Chile. Oh, right. Yeah. We have the sunset in the ocean, and you guys have the sunrise and the water. Is really cool. Not specifically right in front of it. It's more to the side, but yeah, it's so today it's for us it's being a little bit hard to find the color of the rash guards, but you guys can check in your screen all the scores, and here it comes. I think it's Tati Menezes on the red jersey. Yeah, I think so too. We have I don't know. But yeah, thank you everyone for tuning in. Remember, last event of the South American leg for the IBC World Tour. And if you're curious about what the IBC has for this year, make sure to go and check the IBC World Tour website, which is ibcworldtour.com. All the information is there, and all the information for this event also there. Yesterday we have a great day. We were visiting the ArcelorMittal company
which is the name sponsor for this event. What a beautiful place. We had one of the best meals that I have had in this trip. The food was amazing. I got to try the local moqueca. It's a fish dish. It's so good. And of course, feijão and rice can be there. It has to be there all the times, and I love it. Brazilian food is so good. And here comes, no, nothing more. Remember, these heats are 25-minute heats, and your best 2 weights count, and you have a top of 12 waves. They have a top of 12 waves to catch. So that's how, that's the structure for the master and the open division, but the junior division will be having 20 minutes. Junior division, a little bit smaller in terms of registrations, but still so happy to have brought the chance for the junior female competitors to have a spot here in the IBC. And we have Luna doing the interviews, and she's the leader of the ranking at the moment, so that's going to be a very interesting one to watch. O evento começou ontem, nós temos agora na... Tati, I think. Well, no. Duas, Renata Pimentel, Renata, sim. blusa azul, tentou um invertido ali, mas não chegou a completar. A maré está bem cheia agora de manhã, então as ondas não estão correndo muito, as ondas não estão esticando muito. Provavelmente com a maré secando, essas ondas elas vão esticar mais, as atletas vão ter aí uma pista maior para poder vir conectando até o inside. So now with the high tide, the waves are pretty short, and the athletes are having some difficulty to keep coming on the wave. And with the lower tide, it's probably going to get better. The wave are probably going to be stretching some more. Now we have the blue jersey, if I'm not sure. She did a reverse, keep coming. Did a rolo. Let's see if she completes it. She didn't stop in front of the foam ball. Let's see what the judges scored this wave. That's right. Tati Menezes is from Bahia. Right now in the first position, doing a great job. Followed by Maria Elisa. She's from here. She's one of the Neymar Carvalho's student, right? Yeah, she's the Institute of Neymar Carvalho, INC, and it's an NGO, basically an institute that stimulates kids and teenagers like to improve their lives and learn through the sport, through bodyboarding. So they give like free classes. There's the bodyboarding school. They do courses and all types of programs for these kids. It's a very nice work by Neymar. Yeah, Neymar have been preparing a lot of generations, and actually Gordinho as well, right? Gordinho prepared her. So Gordinho had a school, and Neymar also was trained by Gordinho since the beginning, and they basically joined and formed the institute. So now it's just one family. That's beautiful. And we will also have a presentation later on the event. We'll have the athletes of the institute also doing a presentation in the water. It's going to be amazing. So looking forward for that. I'm so proud of the work of the Brazilian bodyboarding. We have 7 generations present in this event. I have never seen that in my life before. This is the first time that I see so many generations all together. And I have to say, it's a pleasure, it's an honor to be here. Yesterday we had a press conference that was really emotional and motivating and inspiring. We actually cried a lot. It was really nice. It was really beautiful. All the competitors were the second. Here comes, I think it's nice. Reverse spin, keeps going. That's a nice looking wave. She connects with another one, gets stuck there in the last part of the wave. It looks like it was Renata. I think it was Renata Pimentel, maybe? I believe so. A Bego estava comentando aqui, nós temos 7 gerações de atletas da divisão feminina nesse evento.
Um evento com uma história incrível. Nós temos atletas aqui que são da época de 1980, que começaram a trajetória no bodyboard na época de 1980. E o evento, na verdade, começou ontem. Nós tivemos uma conferência de imprensa na ArcelorMittal, que é a patrocinadora master desse evento. E foi assim, uma experiência bem emocionante. A Bego estava falando aqui que elas choraram bastante. E aí teve todo um tour bem legal, levando as atletas, tanto daqui do Brasil, né, de outros estados, quanto as atletas internacionais do Japão, do Chile, para conhecer um pouco do nosso estado, né? Foram ao Mosteiro de Ibiraçu, conheceram a parte interna da ArcelorMittal, experimentaram a muqueca capixaba, que não podia faltar. E todo mundo gostou, foi um evento muito legal para hoje a gente poder dar início aqui a esse campeonato, marcando a história do bodyboard feminino no Brasil e no mundo. O primeiro evento mundial desse modelo que a gente tem aqui no Espírito Santo, categoria somente feminina, dedicado totalmente às mulheres. That's right, and look at this, there is a call of interference for Renata Pimentel. And now she actually managed to change the situation. She's third, but still with an interference. And here comes, I think it's yellow, right? It's Nayara Stringini. Yes, nice looking wave for Nayara. Let's see what Nayara can perform. Let's see what the judges think about that one. And if you're tuning in, remember, all the scores are in Stacked App. You can download the application, or you can go to the IBC World Tour website. It's all together there. There is a green little square. When you open the website, you will find it. It says Watch Live. You can click there, and you will see the live streaming, what we are doing right now. And it's got the live scoring system right below, so you can follow all the scores and everything that's happening. Para quem quiser acompanhar com mais detalhes todas as notas do evento em tempo real, é só fazer o download do aplicativo Stacked, STACT, e lá você vai ter todas as baterias, os resultados do evento em tempo real. Yeah, that's very important, because you might want to know what's coming up and what's happening. Remember, we are going to do 2 rounds of the open division, of the women division. Sorry, we call it women division, not open. I mean in the IBC. So 2 rounds of the women division. The first round is this one that you're watching right now. It's 2 heats. And there we're going to here it comes. This is White, I think. Just performing, yeah, that's White performing 1 spin. It was Marilisa. And we are going to I was saying we're going to do 1 round for the Masters. That round is a big one. It's 8 heats, and here comes. See, I think it's we are on the 40 seconds mark in the clock, and it's about to end. Nayara Stringini acabou de pegar uma onda, estava com a prioridade 1, mas não foi suficiente. Ela está somando um 2.25 e uma nota 2. Não foi suficiente para se classificar por enquanto. Nós temos ainda 25 segundos de bateria. Vamos ver se temos aí alguma alteração na situação do hit. Temos uma atleta de camisa vermelha, a Tati Menezes. Está um pouco difícil de identificar aqui, até para nós daqui do palanque, a cor da blusa das atletas. Como a Begônia falou, o sol nasce no horizonte aqui no mar, então fica um pouco difícil de identificar. A bateria acabou de ser encerrada. Okay, so the official results so far, the heat is over, and so far, I would say unofficial results is Tatiana Menezes and Maria Alice Fernandez advancing to the next round. And we are continuing with this open division. So in the next heat, we have
I'm listening from our beach announcer. We have in red or pink. It's actually pink. It's so nice. It's so beautiful. Rash guard. We have Paola Simao. We have in white Bianca Simoes, which is also from here, and also from Neymar Carvalho's Institute. We have the second rider from Chile, Naim Bustorfs, in orange, and here comes. I think it's nice looking spin there. Try to connect. That was actually Paola Simao. Nice looking one there. Wave for Paola to start her campaign. And here comes Naim Bustorf from Iquique. Nice one, double. And she's going for another one. 2 spins there for Naim. And we have in blue Juliana Dorado, who's coming from winning her first heat with a very good score. So let's see how this one develops. Remember, this is an elimination heat, and only 2 riders will advance to the next round. And after this round, which is 4 heats, we're going to be seeing the first round for the Master Division, which are 8 heats. Well, the Masters are very present in the event. Paola just catch the first wave with a nice looking spin, followed by Naim Bustorf, the athlete from Chile. Paola is an athlete from Rio de Janeiro, from Itacoatiara, is a big wave surfer. She's got twice the award for the biggest wave ridden by a girl in a bodyboarding in Brazil. She's a hard one. Então a Paola começou o hit, começou a bateria pegando uma onda, um 360 ali bem projetado, legal. Seguida pela Naim Bustorf, que pegou uma também, atleta do Chile. Okay, again we have Bianca. I think that's blue. Look at that, nice looking wave already with 2 good spins. That was Juliana Dorado. She's such a great competitor, Juliana, and I didn't know, and I'm so impressed. And she's a partner on the Yuri Badalao school, so it's great to. I know for a fact that a lot of people that's tuning in don't know the history of all these great competitors, and we're going to be throwing some information about them, so you get to know who they are and where they're coming from and all the achievements they have, because most of them are coming from a very long career. Juliana, for example, who I'm talking about. Wait a minute, I think this is Naim again. No, that was Bianca, maybe. No, that was Naim from Chile. It's a little bit hard for us today because the glare comes from the beach. It's the opposite of what we are being working on the other side of the world. On the other side of the America, we have the sunset in the water, and usually during the afternoon we have all the glare, but now we have the glare right in front of us, so it's a little bit hard to get the colors of the rash guards, but the judges have a very good view and they know perfectly, way better than we do. Remember, we are just commentators and they have the best view and the best position in the event. Yeah, Juliana Dorado, who just got classified from the round 1 against together with Nara Caroline, leaving Xandinha Herrero and Belém Salinas for elimination. And Juliana got a total score of 12.15 on the first heat. She showed up, and now she's with a total score of 7.85 on the lead. That's right, and here she comes. This is white. I think it's Bianca Simoes. Bianca from Neymar Carvalho Institute, looking for the roll. She's going to find a place, and that's a nice, almost completed one. Bianca Simoes is a very strong competitor. I saw her for the first time surfing in Iquique and in Antofagasta. She did a great job. I really enjoyed her watching surfing, and she was very strong actually in both divisions, junior and open.
And of course it had to be like that. Neymar, such a great teacher. And A Bianca é uma atleta do Instituto Neymar Carvalho também, atleta local da Barra do Jucu, mesma praia da Neymar. É uma atleta da nova geração, muito forte. Foi 3 vezes campeã capixaba Open, já 2 vezes campeã capixaba, e a gente tem ação. A Juliana Dourado. Sim, acho azul. que é a Juliana, sim. Juliana que está na liderança e vem até o inside, terminou de executar um rolo ali, uma onda boa para Juliana, somando, provavelmente vai trocar esse 2.85, que é a segunda melhor nota dela. E Juliana vem com força aí, imprimindo um ritmo legal nessa bateria contra as meninas. Atleta da Bahia. E como eu estava falando aqui, a Bianca, apesar de ser uma atleta, né, bem nova, da pouca idade, já foi 3 vezes campeã Capixaba Open, 2 vezes campeã Sub-14, desde o início aí da sua carreira nas competições, já participando dos pódios, e já foi 2 vezes top 3 no circuito brasileiro. Bianca com uma carreira muito promissora, assim como todas, né, do Instituto da Neymar, as meninas muito dedicadas, estão treinando sempre ali na escolinha com o Gordinho, com o Caveira, com a Ney, fazendo todo tipo de programação, né? Não só surfando na água, mas uma atleta ela tem que fazer toda uma preparação também fora da água, né? Um preparo psicológico, um desenvolvimento de treinos, né? So Bianca is an athlete from Institute of Neymar Carvalho. They have a bodyboarding school, which they give free classes, and Bianca, in spite of of being very young, she has been already 3 times. Oi, galera! Luna tá com uma entrevista, vamos jogar lá pra Luna. Estamos aqui agora com a vencedora da segunda bateria do dia, Tatiana Menezes, lá da Bahia. E conta pra gente como você tá achando do mar, o que você tá sentindo aqui nesse campeonato. Eu já fui campeã brasileira aqui, mas há muitos anos atrás. Eu achava que entendia um pouco do mar, mas os anos passaram, né? E eu tô achando o mar bem difícil, assim, embora seja o mar assim, que eu me adapto melhor, porque é a onda de conjunto, que eu tô acostumado, onde eu nasci e fui criada, a onda de conjuntinho e tal. Mas eu tô procurando com os pés no chão, uma bateria de cada, graças a Deus essa eu passei. E as próximas agora cada vez mais difícil, campeonato irado, tô muito feliz. E agora treinando com um treinador capixaba também, né? É um up a mais. Vale ressaltar, né? Porque Léo Costa, para mim, tá sendo um sonho, uma realização muito grande em ter ele como coach, porque eu sempre fui muito sozinha e a ajuda de um coach faz a diferença no seu treino e na competição. Então eu queria aqui, primeiramente, lógico, agradecer a Deus, agradecer aos meus familiares, minha mãe, meu marido, meus patrocinadores, a Capaloa, a Blue, a DRC Drone, a Indústria, a Sudesb, a Federação Baiana de Bodyboard e a Léo Costa, que é meu treinador. Parabéns, Tati. Boa sorte para a próxima. Obrigada, valeu. Volto com vocês. Obrigada, Luna, and parabéns pela Tati. Boa, Tati. And here she comes again. That's a Bianca Simoes performing try to perform a 360. Not able to complete. So far, it's Juliana Dorado. Right now in the first position. Juliana just changed her score. That was a a long, 2.5, and she got a good wave and got a 5. So now she has a total score of 11.5 in front of all the girls. The second one, Naim from Chile, is with a total score of 4 points. So Juliana's got a good position now on the heat. Juliana coming very strong. And here comes, this is I think Naim. No, it is. Nice looking spin there. Yeah, that's Naim Bustorf from Iquique, doing a great job with the spins there. Actually completing a third one. Good job there for Naim. That's going to be her backup score. He has a 2.5 and a 1.5. She actually came all the way until the shore. And here comes the answer. Nice style there for Juliana. You can tell Juliana is such a strong competitor. Really enjoyed her style. It's got to be like that, coming from being the partner of Uri Badalao in the Uri Badalao school. That's for sure not a surprise at all for everyone. Great to get to know her. E aí a situação atual do HIT,
Nós temos a Juliana Dourado, que está na liderança aí, avançando na frente das meninas com uma onda 6,5 e uma onda 5, que ela acabou de trocar, com uma nota total de 11,5, seguida pela Naim Bustoff, com um somatório de 2,5 e mais uma onda 1,5, que soma 4 no total. A Naim acabou de pegar uma onda, provavelmente vai trocar essa segunda nota dela. E enquanto isso, a Paola fica na terceira posição com apenas uma onda, 3,25, que ela pegou no início da bateria, seguida pela Bianca com 2 notas 1,5. E aí nós temos 14 minutos e 30 segundos para o fim da bateria. That's right, 14 seconds and a half on the clock. And so far, Juliana Dorado doing a great job. And also Naim Booster from Iquique now, getting a 3 after that. 3 spins wave, and here comes the answer. This is it's Paola Simão. Looking for a spin. Nice style there for Paola. Not able to complete. Paola, as you were saying, she's great on big waves. She has few titles on the big waves competition, actually local from Itacoatiara. One of our interviewees here and fellow, and that's Bianca Simois. Oh well, that's a shame. She's been trying the rolls. I think Bianca is like thinking, I might not spin, I'm just gonna go for the rolls, and if I get a roll, I'm gonna get a good score. But I have to say, when you're competing, you have to mark the points, and if the heat already started and you see that there's big scores, you need to mark some points. So far, Bianca with a 1.5, 2 ways of 1.5, and Paola Simão, 14 with the 3 seconds and a half on the clock. She's only looking for so 2.26 Juliana Dorado to get doing a great job, and also Naim Booster from Iquique now, getting a 3 after that. Has to change. 3 spins wave, and here comes the answer. In order to remain more solid in the second position. It's Paola Bianca Simão. pegou mais uma onda, tentou novamente um rolo ali, não conseguiu completar. Como a Bego estava dizendo, ela está com uma estratégia de tentar ali, uma manobra mais explosiva, um rolo. Mas infelizmente o mar não está permitindo muito, com a maré bem cheia aqui na Praia do Solemar, em Jacaraípe. As ondas não estão conectando tanto até o inside. Tomara que aí com a maré secando essas ondas conectem melhor, provavelmente vai ser assim. E a Paola pegou sua segunda onda agora, que foi um 1,5, e fica precisando de um 2,26 para poder avançar para o próximo round. That's right, and I was saying a little bit about Paola. She's 2 times. She's got 2 times the award, the Brazilian award for big waves. So she probably beat struggling there our good friend Paola. Nice looking roll there. I think that was Naim Bustorf. But there's also Bianca to the right. This is a beach break, so you have waves to the left and to the right. So we're going to see some split pick situations. Naim just got a good section on the outside, did a roll with a good projection, but the wave couldn't carry her for so long. So Naim, it's part of our club. We have a all girls club from Iquique. It's called Amaguara, and we are 9 athletes in this event. We are so proud and so grateful to be here. Thank you, of course, for the support of in Iquique, of the government of Iquique. And Naim is part of Amaguara's club, and she's been doing a great job so far, advancing. But there's still 10 minutes and 11 minutes in the clock, and everything can happen. You know that the waves are a little bit slow, but it's still completely contestable. And yeah, Naim Buster, coming from Iquique. Here she comes, very active. She has 12 waves. This is a nice looking one. I think after doing a few spins, Naim is looking for a roll. Good job there for Naim. So good to see the girls, the scene in Chile, so strong in bodyboarding currently, just like in Brazil as well. Begonha estava falando aqui que a Naim Bustoff é de um grupo de meninas, né? Amawara. Clube. Um clube, isso, uma equipe, né, um time, e são meninas do Chile. No total vieram 9 atletas de lá do Chile, uma cena muito forte em Iquique, principalmente do bodyboard, né, Iquique com ondas tão boas,
hoje em dia, e os atletas aproveitando cada vez mais isso. E a gente tem um time bem forte aí do Chile. Podem esperar muita ação aí dessas meninas de Iquique. Amauara Bodyboarding. That's right. Thank you. Obrigada. And if you're just tuning in, let us know where you are from. We're going to go and check the messages. This is a great moment for send a shout out. Cadê vocês? A gente agora vai ler pouquinho das mensagens. Estou tentando, gente. Estou fazendo aulas de português, então. Fala-nos. Vamos lá, pessoal. Manda aí suas mensagens, quem está acompanhando a live no YouTube. Nice. Look at that. That's action. Live action takes always preference. And that's Juliana Dorado. She's doing a great job so far. She knows she has to go all the way to the shore, spinning very fast and trying to connect. I don't know if the judges are going to count that roll, but definitely parabéns pela Juliana for a great performance so far. And this is Paola Simao. Nice wave for Paola, actually connecting. And I don't know what the judges are going to think, but this might be a change of situation. Paola is only looking for a 2.26 to take the second position from Nain Booster. I don't know what's going to happen. I'm not a judge. I don't know if that role was completed, but it might be a work completed. Maybe we have the replay for last wave of Paola. Simao, pink. Vamos ver isso nessa última onda da Paola, se ela conseguiu trocar essa nota 1.5 dela. Ela está precisando só de um 2.26 para ultrapassar aí a Naim Bustov e ir para a segunda posição, se classificando para o próximo round. Nós temos a atleta de camisa branca agora na onda, a Bianca. Vamos ver o que ela vem aí, fazendo uma linha. A Bianca que tentou conectar para o inside. Nice. Deu um rolo ali, completou a manobra. Vamos ver aí a primeira nota mais relevante da Bianca. That's actually Gordinho, right? Yeah. Oh, I love that guy. Oh my God, Gordinho, it's been there forever. I remember he came to Arica in 2013. Such a great trainer. My God. Here comes. This is Naim Booster from Iquique. Nice looking reverse spin. She keeps going, trying to connect another one. Naim is trying to defend her spot and almost another one. Good job there for Naim. We're waiting for the score of last wave of Paola. And we are waiting for the score of that wave of Naim, because that wave might be a change of situation in Naim's total score. That might count for the Iquiqueñan. This might be, this is an important moment. We don't know if Paola is going to change the situation with her last wave, or if Naim is going to gain more points and have a bigger total score and make it more difficult for Paola. Let's see what happens. You guys can also check the live scoring. It's all together at the IBC World Tour website. You can check the live stream. This is you can have it in YouTube, but you can also watch it in the IBCWorldTour.com website alongside with the scoring system. And last wave. Wait a second. I'm listening. Last wave of Naim was a 2.8. It actually improved her situation, but Paola Simao got a she got a 2.6, and she advanced and took the second position from Naim Booster, and now Naim is looking for a 2.86 to be second. Small scores. Let's see what the judges, what happens here. A Paola conseguiu na última onda dela, né, se classificar para a segunda posição, tirou um 2.6, precisava de um 2.26 somente, conseguiu ultrapassar aí a Naim com uma onda que ela veio conectando até o inside, no final deu um rolo, né, veio com 360 e um rolo, e aí mudou a situação da bateria. Vamos ver agora como é que a Naim vai responder, né? And last wave of Bianca is her first. Oh, here he comes again. Oh, that was Naim, I think. Yes, Naim Bustorf from Iquique. Ahí tenemos a la chilena, la iquiqueña Naim Bustorf, que estaba segunda casi todo el hit, y Paola Simao logró cambiar la situación. Aquí viene una ola de
think it was, yeah, that was Paola, not able to complete that spin. And so far, Paola changed the situation, and now she's second. And what a great job for Juliana Dorado, doing an amazing performance with a 6.5 and a 6. Great performance for the Baiana. Yeah, now we are 4 minutes and 50 seconds away from the end, and Bianca also got one last wave and scored a 3.25, but it was not enough for her to go to third position, which is now Naim Borstov, looking for a 2.86 to get her place again from Paola, which is in second, and in first place Juliana Dorado from Bahia is winning by 6.65 points. So leaving Paola in need of a 9.26 to go to first. So Juliana is winning like by far now, and it's in a very good situation. That's right, and look at this. We have Guy tuning in, Guy Montenegro, Bora Bianca. We have Flávio Renato, bom dia para você também. Misael Cesário, amigo, que bom que está aqui assistindo pela Juliana. We have Erika Souza, Escola Uribadalau, presente na torcida por Juliana Dourados. Ela está fazendo muito bom. Cíntia, também pela Juliana. Camilo também. Pessoal da escolinha do Uri Valadão, Sim. né? Cíntia, Ju, mandando um abraço aí para Juliana Dourado, representando. E agora a gente tem de blusa branca a Bianca, vindo na sua quinta onda. That's right, Bianca Simões. Trying to look for the roll. She's been looking for that one. It's a good strategy for Bianca. Look at that. Oh, well, right there in the shore. Next hit, getting ready, and we're going. Remember, we are doing 4 hits for the round number 2 of the open division of the women division. And we are going to see the master division, which is the biggest in terms of participants. We have 34, I think. I'm gonna double check that, but yeah, 34 master participants. It's a pleasure to see names coming back. What a great opportunity yesterday. We got the chance to listen to Raquel and just telling her story. She's the pioneer here for the female bodyboarding. 32 athletes we have, actually, in the master division. And we have still 2 minutes and 15 seconds in this heat. And we have Raul Osorio there. Raul mandando aí um abraço para Maria Amélia de Maceió, Alagoas, todos na torcida por você, teu pai te ama, traga a taça. Obrigado pela mensagem, Raul. Nadson Souza mandando também um abraço para Juliana Dourado, desculpa. Pessoal da Bahia marcando presença muito forte aqui, escolinha do Uri Valadão, grande ícone do bodyboard. One of we were talking yesterday, the latest bodyboard champion, and in the men division it was Uri Badalao, because of course Socrates Santana got 2 world titles in the junior division. But yeah, Uri Badalao coming from a great performance in Itacoatiara as well, one of the best athletes. There's so many good names in Brazil. So many in all of the states. All of the states from south to the north. We have even athletes here that surf in Pororoca. I don't know if you've heard of it. It's a wave that forms when the river connects and meets the ocean. So it forms like a very strong wave. We call Pororoca here, and it's like kind of dangerous as well. It's very strong, and we had championships there. We had contests in the Pororoca, and even here we have some champions that already surfed and won in Pororoca. Oh well, I would like to go and check that out. Definitely Pororoca. I've been hearing so much about that place, but is there any crocodiles in there? I'm not sure, but I think there are like some
pretty big animals in the water. Bianca Simões. Bianca novamente tentou um rolo no inside. A Bianca está conectando, tentando buscar mais a seção do inside aqui, mais próximo da praia. A bateria termina agora. Well, the official results for this heat, in first position with a great performance is Juliana Dourado from Bahia, from Uribadalao School, looking comfortable there. And in the second position, Paola Simao advancing to the next round. And unfortunately, Naim Booster, who did a great job throughout the whole heat, and Bianca Simoes are leaving the competition. So congratulations to all of them. And now we are going to be we are going to have the heat number 2. Now we have Francis Aoto, Beverly Lafuente, Priscila Medeiros e Maria Alice Fernandes, que veio do primeiro round. Então vamos ter uma bateria aí com as chilenas representando e a Priscila Medeiros também, uma atleta do norte do Brasil, do Rio Grande do Norte, de Natal. Temos aí a nossa potiguar dessa bateria, Priscila Medeiros, terceiro lugar no circuito brasileiro de 2014, quarto lugar no circuito brasileiro de 2018. Hoje em dia a Priscila ela é uma travel blogger, fala sobre maternidade e vários outros tipos de assunto no Insta. Lembrando que muitas dessas atletas aqui, hoje em dia, não vivem mais profissionalmente do esporte, né, mas continuam sendo bodyboarders de alma. E a Priscila continua ainda nas competições. Já começou a bateria e já temos ação aí. Good wave there. I think it's Francis Aoto, probably. good style there. Yeah, I think it's Francis Aoto. Francis also coming for a great performance there in Iquique. I was very impressed with her. And marking fast spin there. I have to say, it's really good to watch all the girls surfing here. All the girls. I don't like to call them girls because they're women. And here comes a wave for. This is this is a competitor from last heat, I think. Or it's no, that was Priscila. That's Priscila. Yeah, actually Priscila Medeiros. And as you can see, people, you're going to see so many bodyboarders from here, from Brazil, in this event. We have 10 competitors from Chile, counting Belén as well, 9 from the Amaguara club. We have the only Japanese, Sari Ohara, and we have 3 Portuguese, 4 with Cata Souza in the Master Division, and we have Madalena Padrela and Teresa Padrela, the sisters, and of course Mariana Rosa from Portugal. Those are the nationalities that we have present at this event, and it's great. And here she comes in white. That's Beverly Lafuente from the Amaguara club, doing a spin there. La Beba. Francis is an athlete from Guaratuba. Temos a Priscila aí, está em primeira posição, atleta de Natal, seguida pela Francis Aoto, atleta de Guaratuba, do Paraná, que está em 5º lugar no ranking brasileiro profissional 2022. Temos mais ação aí na água. A Maria Alice. Maria Alicia. 360, conectando para o inside. Colocou mais um rolo ali, tentando completar. Ficou um pouco atrás da espuma, mas vamos ver aí o que os juízes vão dar. Que notas que os juízes vão dar. A Beverly na primeira onda ficou com 1.75, enquanto a Francis Aoto está com uma onda só em seu somatório, 1.3, e a Priscila na liderança da bateria com 3.15. Então todas as atletas aí só pegaram ainda uma onda. A Maria Alice agora avançou para a 3ª posição, deixando a Beverly Lafuente em 4º, com uma onda de 2.3 pontos. Então temos as 3 brasileiras aí na liderança e a Beverly está em quarto lugar por enquanto. Temos mais uma remada. Atleta de camisa vermelha, Francis Aoto. Nice. Um ótimo rolo. Conectando um invertido aí, fazendo a linha até o inside da onda. Vai fechar mais um rolo conectando no inside. Francis com uma onda boa aí, com certeza vai dar uma boa aumentada no seu somatório. Francis is such a strong competitor. I was very impressed with her in Iquique. She was completely forgetting all the rocks and she was doing all her maneuvers
right there in the very dangerous parts in Iquique. And also she was surfing really good in the Antofagasta event. And also I got to see her surfing in Itacoatiara with big conditions. I mean, not huge, but definitely very strong Itacoatiara. And she was also breaking everything. And she's got a third place in Itacoatiara on the second stop of the Brazilian Tour. And she's a seven times champion on the state of Paraná, professional champion, 5 times champion on the state of Santa Catarina. She's also mother of Isabella, which is 12 years old now, and Rafaela, which also surf. It's a surf family, and Francis passing along the culture of surfing and bodyboarding and being in the ocean, which is so good and so healthy for us. So a lot of these women here are mothers nowadays. They have their careers. Some of them are still professional bodyboarders. Some of them are coming as a master, you know. But they all, even if they're not, even like the ones that are not competing still, they never stop bodyboarding. It's something that keeps going. They keep carrying in their lives. And it's so good to see this event done just for the women. Neymara put so much effort into this, and it's so good to see it happening. All the girls here from Chile, from Portugal, Sari from Japan, and very good performance being put in the water. Now the tide is a bit high, so the waves are not connecting much. But anyway, some of the athletes are being able to complete and connect the wave all the way to the inside. But I believe with the tide going lower, there's going to be a bit easier to connect to the inside. So we will probably see more like explosive tricks and explosive maneuvers. But the girls are doing a very good job right now. Francis Aoto went to first place. Now she scored 7 points, scoring a total of 10 points, leaving Priscilla in second with just one wave at 3.15. Então a situação do hit da bateria é, em primeiro lugar, a camiseta rosa. Nós não temos camiseta vermelha aqui no Wahine Bodyboard Pro. A mulherada vem com a camiseta rosa. A Francis Aoto somando um 7 na sua última onda. E um somatório total de 10 pontos agora, com 7 e um 3. E a Priscila, atleta de Natal, com uma onda 3.15. Enquanto todas as outras atletas, a Maria Alice também, com 2.3. E a Beverly Lafuente, do Chile, com 1.75. As outras atletas ainda não pegaram sua segunda onda para o somatório. E a Francis vence aí por 6.85 pontos. A gente parece que tem entrevista agora com a Luna, com a vencedora da última bateria. E vai lá, segue aí, Luna. Muito obrigado, Luna. Tá aí com a vencedora da última bateria, Juliana Dourado. A Juliana está fazendo uma campanha incrível. A gente pode ver aí, ela já participou de 2 baterias. Agora são 9h23 da manhã. A Juliana já veio forte em 2 baterias, no round 1, no round 2. Apesar de estar difícil de conectar ali até o inside, ela já veio fazendo a onda desde lá do outside, terminando com rolo, muito competitiva. A atleta lá, que é a instrutora da escolinha do Uri Valadão, não podia ser diferente, né? Todos muito competitivos lá. A gente tem agora com a camisa branca a Beverly do Chile. Veio tentando executar ali um 360, mas não completou. E volta para pegar outra onda. Temos ação na água agora também.
com a blusa, veio dando um invertido ali, continuou fazendo a linha, numa boa sessão, fez um rolo e veio até o inside, uma boa onda. Não estamos conseguindo ver direito ali a cor da blusa dela, o sol está batendo um pouquinho contra. Uma boa onda para a última atleta. Camisa branca, Beverly Lafuente pegou uma. E eu acredito que foi a Francis Aoto que pegou essa última onda agora. Juliana Dourado na última bateria aí. Todo mundo mandando muita mensagem aqui na live, no webcast para Juliana Dourado, o pessoal da Bahia. E dando maior força. E parece que está dando certo, hein, pessoal? Porque a Juliana está vindo com tudo, desde o início ali, conectando forte as ondas até o inside. Temos ação agora, camiseta azul, Maria Alice. Tentou um rolo ali. Acabou que a onda não carregou ela até o final. A Maria Alice está com uma onda 2.3 e agora pegou essa segunda onda. Great bodyboarding we are watching here with all. Look at that, that's Priscilla trying to connect with the shore. How much there for Priscilla? And she actually she changed the situation. She's in second, and it's Priscilla and Francis so far advancing. Remember, there's still 15 minutes on the clock. And if you're tuning in, let us know where are you tuning in from. Where are you? ¿Dónde están? ¿Cadê vocês? Well, let us know. We're going to be reading right now. We're going to be reading right now the comments. We have Carlos Andrés Silva, Inés, Thiago. Oh, audio. I think Victor Castello. We have a lot of people tuning in. Thank you very much for your great messages. And this is the first day of the ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro, an event that is going to break everything that we have seen so far for the female division, for the women division. This is the biggest event in the history of the World Tour for the women division in terms of having 3 divisions and 89 athletes registered. So it's a pleasure to be here. This is marking history, and Neymara Carvalho yesterday saying very inspiring words, speaking about her, about this being her legacy. This is part of her history. This is part of her. Today we have a very good meeting, a staff meeting, and she was saying to all of us that we are part of her history as well. And here she comes. That's athlete in blue, I think. No, yeah, that's it's gotta be Francis, I think. That's definitely Francis' style. Let's see what she can perform. A roll there. Nice execution for Francis Aoto. Let's see if she can change that 5.5. Francis is non-stop right now. She's winning by 5.35, and she just doesn't stop on those right-handers, doing 360s and connecting all the way to the inside. Now have some action. The blue jersey paddling. That's Maria Alice doing a good 360, coming all the way to the inside. The waves showing up another section. She hits a roll. Completes it. Got a good wave for Maria Alice. Maria Alice, which is athlete from here, from Espírito Santo. She's got last year a 4th place on the open division of the Wahine Bodyboard Pro, which was a stop of the Brazilian circuit. And it's an athlete from Institute, Neymara Carvalho, a very good athlete in spite of the young age. Now we also have action on the white jersey. Beverly from Chile did a 360, another 360. Couldn't complete the maneuver. It's pedaling back for another wave. We had a problem with the audio here for the last interview. We apologize for that. We had a problem with the mic, but we'll fix it and keep tuning it. I'll get this time now to give a big thanks to our sponsors, which are making this happening. Agradecimento aos nossos
patrocinadores ArcelorMittal, ao Governo do Estado do Espírito Santo, a Prefeitura Municipal da Serra, a Capaloa, a Compropay, Ervas Naturais, DNA, Farmácia de Manipulação, a Ride It Magazine, ao Mundo Bodyboarding, fazendo aí a mídia. Big thanks to our sponsors, and check out and tune in with us for the next few days on ibcworldtour.com e pelo Instagram também, through the Instagram, ibcworld_tour, and also through the YouTube channel in which we are making the the webcasts. Sigam aí o nosso Instagram da IBC, é o IBC World _tour, e o site da IBC, ibcworldtour.com. That's right. Thank you for that update. And here she comes again. I think it's also that it's Priscilla. No, almost completing that role. I think it was Priscilla, yeah. Yeah, Priscilla Medeiros. Trying to change her 3.15. She's with a total score of 7.15. Priscilla Medeiros from Natal City. And look at that. Maria Alice. Maria Alice. Maria Alice is very young. She's also part of the junior division, I think. 2 spins there for Maria Alice. Let's see what the judges think. Actually, she's looking right now for 2.41 to advance and take the second position from Priscilla Medeiros. The scores are very tight, but it's a little bit difficult to find the points. But at least we have a glassy day with a little bit more waves than what we have seen in the previous days. And yes, Priscilla from Natal City. She actually ended up third on the Brazilian national circuit in 2014 and fourth in 2018. And I was gonna say Fabio, like Lucas was saying. I'm sorry, like Lucas was saying, she's a blogger, and she speaks about travels and also speak about motherhood. So great job there for Priscilla. You make sure to find all these great competitors and great bodyboarders in their social media, and of course make sure to follow the IBC World Tour and the Wahine Bodyboard Pro event itself. I think this event, it's going to be happening for many more years. And like you were saying, I would like to thank especially to ArcelorMittal, which is the name sponsor. And yesterday gave us the opportunity of having a beautiful day in their courtyards. Great, beautiful enterprise. They have big gardens with lagoons. They have 7 lagoons. They protect the animals, the ecological system, and they use the ocean water to process their products. They work with with steel. And here she comes. This is the athlete. I think it's Francis. Yeah, nothing there. So yeah, they used a lot of ocean water, but they gave it back cleaner and in best conditions that how they found it. So great. It was really good to get to know that process. And there were a lot of turtles swimming where the channel, where the place where they're giving back the water to the ocean, and there's like a channel, like a river, and the turtles were there like feeding, and it was beautiful to watch. They actually marked the turtles to follow them and to protect them, and it's a great job. And we also got to see 2 baby crocodiles, caimanes or jacarés, they call it. And they rescued these jacarés from the street, and they were giving it back to the nature. It was very, very beautiful to watch. You guys make sure to check the summarized day of today. It's all in the IBC World Tour website. All the information is there. And also from the first day of the ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro. Thank you very much, ArcelorMittal. Yeah, so good to see Arcelor doing this work, showing our ecosystem here, showing all the nature we have, all the abundance we have.
and the animals, the turtles, crocodiles and everything that they rescued on the streets and gave back. É muito legal ver esse trabalho da ArcelorMittal, né, que eles estão fazendo com espaço ambiental lá dentro. Ontem as meninas viram lá no tour que elas fizeram pela empresa um pouco do nosso ecossistema aqui no Espírito Santo, né, um pouco dos animais que a gente tem nativos daqui, muitas tartarugas, até crocodilos, 2 crocodilos que foram recuperados aí pela rua, ficaram um tempo em recuperação e ontem eles foram devolvidos, né, à natureza, e as meninas presenciaram esse momento aí, um momento bem legal proporcionado pela ArcelorMittal. Muito obrigado por fazer esse evento acontecer. E a situação atual da bateria, a França está liderando com um total de 12,5. A Maria Alice foi para a 2ª posição agora, com uma nota 7,5 no total, uma 4,75 e um 2,75, um total de 7,5. E a Priscila de Natal fica em terceiro, com 7,15 no total, e a Beverly continua em quarto, com 4,15 pontos. So the situation now in first is Francis Auto with a very strong pace with a total sum of 12.5. Maria Alice went to second after catching her last wave. So she has a total score now of 7.5. And Priscila Medeiros is with a total score of 7.15 in need of a 3.51 to advance to second and go to the next round. And Beverly is still in fourth with a 2.4 and 1.75, a total score of 4.15. Beverly now is in need of a 5.11 to advance, or a combo of 12.51 to go to first position. We have action now in the water. The white jersey, which is Beverly, coming on the outside, gone for a roll, but the wave couldn't carry her. Didn't have much strength. Beverly now is finding it a little bit more difficult to choose waves that carry, that have some more potential to carry her all the way to the inside. Let's see, we still have 4 minutes and 16 seconds to go. Beverly is still in need of a 5.11 to advance to second position. Maria Alice conseguiu aí avançar. Apesar de ser bem novinha, Maria Alice já vem com um ritmo muito forte, atleta do Instituto Neymar Carvalho. No ano passado ela ficou em 4º lugar na categoria Open feminino, na primeira etapa do Circuito Brasileiro 2021, né, que também foi o Wahine. E a Beverly vem remando em mais uma, mas não foi. Siga nossas redes sociais, ibcworldtour.com, o Instagram ibcworld_tour e pelo YouTube nesse canal IBC Bodyboarding World Tour. Okay? Follow us on the social media. Our website is ibcworldtour.com. The IG, Instagram ibcworld_tour, and IBC Bodyboarding World Tour on the YouTube channel. So we have now Priscila Medeiros doing a good reverse. Went for a roll on the inside. Good wave for Priscila. She's in need of a 3.51 to go to second. Let's see what she'll get with this wave. Very good chance of changing the situation of the heat right now. Priscila pegou uma boa onda. Estava precisando aí de um 3.51 para avançar. Ela troca um 3.15. E vamos ver aí, pegou uma boa onda com um invertido, continuou até o inside, fez um rolo. E vamos ver o que os juízes acham, né? Que nota que os juízes dão e ver se ela volta aí para a 2ª posição no lugar da Maria Alice. A gente tem 2 minutos e 30 segundos ainda nessa bateria. E muita ação dentro da água, as meninas pegando muitas ondas. A maré está começando a secar agora, então as ondas estão conectando mais para o inside, dando aí mais oportunidades para as atletas poderem executar mais manobras, conectar a linha, né, vir fazendo aquele 360 e conectar para o rolo ou para uma outra manobra ali mais explosiva no inside. That's great. That was a very good wave for Priscilla. It was changing because this place has a very good... Oh, wait a second. Here comes Beverly La Fuente. Beverly desde Iquique. Bonito giro. Casi completando ahí para la iquiqueña también parte del club Amaguara. ¿Y dónde está la gente de Chile que está sintonizando? ¿Dónde está la gente de habla hispana sintonizando? Si estás ahora en este momento viendo, mándanos tus saludos
Where are you? Let us know where you're tuning in from. If you are watching right now, we are happy to be bringing you the first day of the ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro, an event presented by the ArcelorMittal company, which has been doing a great job supporting the sport, and of course the Gobierno do Estado of Espírito Santo, Prefeitura Municipal da Serra, Capaloa, Compropay, and Ervas Naturais. Muito obrigada. DNA, Farmácia de Manipulação. Ride It, which is our media partner, and Mundo Bodyboarding, which is our media partner as well. So great to have two media partners to spread the word and let the world know we have the biggest event so far in the history of female bodyboarding. And there it's a Beverly La Fuente trying to connect, and that's almost get the job done there. A big shout out to Elmo Ramos from Hydit Bodyboarding, this media partner, and very historical for us here. A very nice media partner from many years long, helping us here with Neymara and everybody in the state. Big shout out. Abração, Elmo. Thank you for being our partner. And this heat, it's over. And non-official results: in the first position with a great performance is Francis Aoto. And also advancing to the next round will be Priscila Medeiros, and unfortunately Mary Alice and Beverly La Fuente are leaving the competition. But we're going to continue with this round number 2 of the women division. Remember, we're going to be doing the round number 2 in full, which is 4 heats, and then we're going to 8 heats for round number 1 of the master division, a very important division that it's only happening in this event. We're very happy to be bringing you bodyboarders that some of them haven't been surfing for like 20 years. It's great to have them back in this event. Neymara achieving the impossible, bringing back so many good riders. Yeah, Neymara probably gave some very good calls to these girls and called them to show up on this event. Sure. And it's so nice to see they're all coming up with their careers and the history they achieved in the sport, showing it all to us. That's right, and in the water we have in pink or red Nicole Caleiros, who's coming in this, I think that's blue. Is that Nicole? No. Nice looking wave there. That's blue. That's Nayara Caroline coming from winning her first heat. And oh yeah, that's Nayara, no? I'm sorry. That was actually Nicole. I'm sorry, the glare. It's kind of like playing. Doesn't shine like the red jersey. Yeah, I'm sorry. But for this contest, we're using pink. That's so cool. Yeah, instead of red, we have pink. And this is white. That's also from Iquique, Joan Figueroa, another of the Amaguara's competitors. And in orange, we have Soraya Rocha. Oh my God, what a name we are about to see surfing. Soraya Rocha. I remember I didn't even know how to sit in my board, and Soraya Rocha was already killing everything and surfing so good. One of the world competitors, Soraya Rocha, showing off in this event. And also Nayara Caroline, she surfed really good in her previous heat. Yeah, Soraya is one of our biggest prouds as well in Brazil. She's twice world champion in 2000 and 2001. Her first title, Soraya's first title, actually was Brazilian champion in '92. So we have these girls coming all the way from more than 20 years ago, and she was the first Brazilian champion in Pororoca as well at 2012 on the first event there. She was the Brazilian champion as well in Pororoca and twice world champ. That's right. Un saludo especial a Daniela Caqueo, una excelente bodyboarder también de Iquique, que ojalá estuvieras aquí, Dani. Y atención, se viene justamente de blanco, ella es Joan, la iquiqueña. And
We have Alessandra Bruno by Soraya by. Yeah. We have Albino, Dale Priscila, Marcia, Boda Fran. Fran already won. We have Central Coast California, Pismo Beach, California here. Thank you for being there. You are always with us. And Victor Castedo saying congrats for this amazing women's bodyboarding contest and environmental purposes. That it's right. This contest, it's full of surprises, guys. We have an amazing athlete zone right next to our competitors area. And they're taking care of the girls with everything they need. They have fruits, they have snacks, they have their shower, there's everything. So it's a pleasure to be here, not only surfing with many of the best bodyboarders in the history of Brazilian bodyboarding and world bodyboarding, but also to have the chance to meet this beautiful place, Jacaraípe, right here in Espírito Santo. You guys have to come and check it out. The weather is so great. It's full tropical weather, and you can be all day in the beach. You can surf all day long. Yeah, it's a very nice day here in Espírito Santo today. Sun is shining, very light winds. We have the red jersey right now on the wave. Nicole coming again with a nice 360. Keeps coming, another 360, very stylish Nicole with a reverse. Now she's trying to connect to the inside. Let's see if she gets to do a roll. And she closes off with a roll on the shore. Nicole with a very nice wave. Nicole, atleta do Rio de Janeiro, com uma linda onda. Posto 5. E na blusa azul também na área, já veio respondendo ali, fechou com um rolo e terminou sua onda. Nicole numa onda muito boa, deu 360 ali, fechando no inside com um rolo. Atleta muito competitiva. E só para dar um background aqui pro pessoal também, a Soraya Rocha iniciou o surf com um irmão aos 13 anos em 1986. My God. Então, só para dar uma noção, assim, né, foi uma das primeiras bodyboarders realmente do Brasil, viveu o período dourado do bodyboard aqui no Brasil, que é o que realmente a gente está tentando voltar agora. E esse evento, com certeza, é um passo enorme para isso, colocando as meninas lá em cima. That's right. Like, I have to translate that because it's such a great information. Soraya Rocha, actually, she's a psychologist and a lawyer. My God. And she started to surf with her brother at the age of 13 years old, and that was back in 1986. What? Oh my God, I was 5 years. Back in 1986, she started to surf, and she's 2 times world champ in 2000 and 2001, and she got her first title as Brazilian champion in the amateur division in 1992. What a great what a great competitor. What a chance to get to see these girls here. It's one of the Brazilians' prides, Soraya Rocha. It's so good to see her back here. It's we have so many names, and you guys are going to get to know them all. Thank you, Lucas. He did a great job researching some information about all the riders. I'm happy to be joined by you here. Thank you very much, Lucas Rocha. Yeah, it was a pleasure going after the history of all these girls, all these women, and looking for some information. You can see that you just show up titles and titles and titles. They never end. Ana Carolina as well. It's a Brazilian champion. Eu tô aqui com a Francis. And it looks like we have an interview with Paola. Take it from here, Paola. There you go. Hi guys, good morning everyone. We are here with Francis Aoto from south of Brazil. Francis, bom dia. Você que já venceu a bateria, tá vindo num hip aí de competição direto. Como é que foi essa bateria? Bom dia. Aqui o mar é diferente do que a gente está acostumado, né? Um pouquinho mais cheia a onda, mas consegui ali no comecinho da bateria achar uma onda com rolo lá fora, então eu consegui abrir bem. Aí achei uma segunda onda e aí fiquei mais tranquila ali só administrando a bateria. Isso aí, Francis que tá no hip total, né? Pô, parabéns, Francis. A gente vai se encontrar no próximo round, que talvez a gente caia hoje também. E você tá achando essa onda muito difícil, né? Era uma onda bem diferente, né?
É uma onda difícil, mas eu já cheguei um pouquinho antes, eu dei uma treinada ali, peguei o jeito dela, assim, já entendi o que precisa fazer nela. Então vai dar tudo certo. She said that come a little bit early, just to train in this kind of wave, and now she said that everything gonna be good. É isso aí, congratulations, parabéns, Francis. See you to the next round. Obrigada, thank you, everybody. Back to you guys. Thank you very much, Paola. Great interview there. And of course, congratulations to Francis Saoto for a great performance. And yeah, so far it's Soraya Rocha with a 6.75 and a 4.25 in the first position. And Nayara Caroline, this is actually Nicole Caleiros spinning there with another one. And it's a split pick situation. No, actually no. That was Joanne as well. Great hit. Yes, and Soraya is showing no mercy. In less than 10 minutes, she's already with a 6.75 and a 4.25, with a total score of 11 on the lead, followed by Nayara Caroline, 2008 Brazilian professional champion, with a score of 4 and a 1.5, a total of 5.5 points. Tô ouvindo. Followed by Nicole Calheiros with a one wave. She got us 5 points, very good wave, which she connected all the way from the spot to the inside. Just one wave for Nicole right now. And Juan Figueroa with 1.5s, a total score of 3 points. Então, Soraya não está mostrando piedade aqui, a pioneira do bodyboard, né, uma das grandes pioneiras do bodyboard no Brasil, com uma onda 6.75 e outra 4.25, com pouco mais de... formando agora 10 minutos que essa bateria começou, somando um total de 11 pontos a Soraya. Agora a Nicole passou para a segunda posição, com uma onda de 2,5 que ela pegou, ela estava só com 5, e agora ela está somando um 7,5, seguida pela Nayara, com um 4 e um 2.75 e um somatório de 6.75 pontos. E em quarto lugar, a João Figueroa, do Chile, 1.5, 1.5, somando 3 pontos. A gente tem remada na água agora, de blusa azul a Nayara. Fez uma boa sessão ali com 360, não conseguiu completar a Nayara. A maré secando, as ondas estão começando a conectar mais para o inside. Esperamos aí que o mar melhore no decorrer do dia. O vento está bem leve, uma coisa que não é tão comum aqui no Espírito Santo. Já vão dar, provavelmente aqui já são quase 10 horas da manhã e os ventos ainda estão bem leves. O mar está clean, está lisinho e propiciando aí para as atletas fazer uma linha legal até o inside. E a Soraya, uma grande pioneira aí do bodyboard, voltando aí nas competições, né? Foi campeã mundial profissional em 2000 e em 2001. Começou a surfar em 1986, a Soraya. Então, carrega aí uma boa parte da história do bodyboard brasileiro no peito, né? A Nicole é do Rio de Janeiro. Ela é a idealizadora do campeonato Rio Delas, né? A Nicole tem um trabalho bem legal, ela trabalha organizando esses eventos e faz esses eventos, né, no Rio de Janeiro, especialmente também para as mulheres, o Rio Delas. Inclusive ela faz e ela ganha também o campeonato. Ela participou do Rio, ela ficou em 9º lugar na primeira etapa do Mundial em 2022, que aconteceu em Iquique. Depois de 8 anos afastada do circuito, ela é campeã mundial amadora, vice-campeã latino-americana e top 8 do circuito mundial em 2010. Ela gera eventos e participa também no Rio Delas, lá no Rio de Janeiro. Muito show de bola o trabalho da Nicole. Sim, Nicole, ela é incrível. I have to say, I really like her style and the way she served in Iquique. You know, Iquique, it's a reef break and it's really shallow, and she was showing no mercy. She was just performing rolls in a very dry section. Nicole Caleiros, a great competitor from Posto Cinco, from Copacabana. You know, I've been in Brazil, and this is my second time, and I have never ever been in Copacabana. I don't know Copacabana. I stay all the time in San Conrado, and now I stayed in Itacoatiara, and now I'm staying in Espírito Santo. We have action.
The blue jersey tried to reverse Nara, but couldn't complete it. It's hard to pick a spot here in Brazil, right, Pego? No, so many good places to go and nice people calling you to stay. So it's hard to pick a spot sometimes, especially in Rio, Itacoatiara, São Conrado, Copacabana. Uatinga. So good places. Grumari, there's waves all over the place, and Recreio, so many nice waves, and of course throughout Brazil. I really would like to get the chance to meet Fernando de Noronha. I would like to check Florianopolis. Florianopolis. I don't know why in Spanish we always say Florianopolis. The attention, there was a competitor there. Nothing. Yeah, we always say Florianopolis and it's Florianopolis. I would like to check that out. Also, get to meet so many good waves, and there's riders all over the place. How many bodyboarders will Brazil have? Probably, I don't know. Countless. Yeah. It's hard to count, like with girls from that started in '86, and we have like the work Neymar is doing right now with the new generation. So it's just popping up. So many good athletes like Maria Alice on the last heat. So many young girls like Bianca as well, which is competing on the pro at 10 years of age. And so we have so many generations in this contest. Good to see all of them together, learning from each other and pushing their limits. Hey, that just only sent us a message. There's no limit of age in bodyboarding, you know. Sometimes you are free surfing out there and you get to surf with someone that it's probably 10 years older than you, and you probably get to surf with someone that's 25 years younger than you, and all of them are in the same place, you know. We are in the same spot and we have the same purpose, which is having fun. That's all what I think that's the main purpose. And the connection with nature, the connection. Isabella was saying yesterday in the press conference the importance. I was white, not really much there for Joan, and we are very connected. We need this time. It's like a active meditation. Isabella was saying there is no cell phones, there is no work, there's nothing. It's only you and the ocean, and that's a very great moment. And here she comes in blue rider. Also, Nicole Caleiros there performing a few spins, 360 and a reverse, and she's looking to connect. Not much there for Nicole, but so far actually looking for a 6.01 to be first, Nicole Caleiros. And Nayara, it's I'm sorry, the other one was whoa, I'm very sorry, I confused the rash guards. Yeah, so the sun is not helping us here with the lights, but the yellow jersey actually that's looks. Joan. Wow, very good wave. Nice Joan. looking spin there for Joan. Yeah, the sun is not helping us too much. The yellow jersey, it's kind of looking like a red or pink jersey, but in fact the first wave was by Soraya, and then Nicole came right after with the pink jersey. Yeah, Soraya, what a great style, man. She's not losing any of her great bodyboarding. I think she might keep surfing in her free times, but she's not. I think once you competing. start, you never stop again, right? You might not compete, but it's hard to stop. Like all of these women started so many years ago, and they never stop just free surfing when they can, probably. I think we agree on that. All of us, when we took our first wave, we said, I'm going to do this all my life. All my life I'm going to be surfing for sure. And I think for sure that happened to you too. Yeah, of course. It's addictive, right? It's a good addiction. It's healthy. It gets your body nice. It gets you good condition, and especially for the mind, right? It's so good for the mind. After a day of good waves, you just nothing can stop you. You feel so good. The overcoming your limits as well. We have the blue jersey, Nayara, pedal, but didn't go for it. And a gente está falando aqui que muitas dessas atletas, né, apesar de às vezes não competirem já há muitos anos,
A maioria, praticamente todas elas, né, ainda surfam no free surf. Acho que o bodyboard é uma coisa que quando você começa, né, você realmente pega gosto, você nunca mais consegue parar, né, é um vício muito bom, é bom para o corpo, é saudável, é bom para nossa mente também, né, a gente superar os nossos limites ali, depois de um dia de boas ondas, né, a gente se sente inabalável ali. That's right. If you surf, everything is right. Like your whole world can be falling apart, but if you go to the water, you feel like you did something right. You know, it's like your whole life changes once you surf, at least for a little bit. If you surf for 45 minutes, it will change your day. So everyone that is tuning in, thank you very much for being here with us, and thank you very much to all of our sponsors. Remember, this event is presented as a name sponsor for ArcelorMittal. We have the government of the state of Espírito Santo as a sponsor as well, and the Prefectura Municipal do Serra. Capaloa as a partner, and Compropay also as a partner, and Ervas Naturais, DNA or DNA Pharmacy de Manipulação. Ride It and Mundo Bodyboarding as a media partners. Thank you very much, everyone, for your presence at this event. And so far, we do have the interview ready with the winner of the last heat. Let's go. Oh, I'm sorry. A little bit miscommunication there. No, did already the interview for previous heat, and we are in the heat number 3 out of 4 heats. We have 5 minutes in the clock, and so far it's Soraya Rocha dominating this heat with a total of 11. And in the second position, Nicole Caleiros actually changed the situation, and here she comes. This is Soraya once again. Wow, what a great performance for her. She serves so good, I have to say. Soraya is still so strong, a good level. Was it and actually? She's so stylish. Is it Soraya? Yeah, Soraya, right? Yeah. Yeah. It's actually a orange jersey. Yeah, Soraya is the orange. It's just the pink and the orange. It's just a little bit confusing. And here comes Nara Caroline. She's looking for a 5.01. Let's see if she can find that score. Nice looking speed for Nayara. She's from here, from Espírito Santo. A lot of people, it's cheering her up there at the beach. Yeah, Nayara, who had a very nice career, many titles throughout the 2000s. She also speaks about motherhood on her Instagram. After she became a mother, she started to share her life and everything about that. And she also is an enthusiast of parasailing, Bego. What? Did you know that? She also likes to do it. It's so nice. Parasailing, I'm scared of it. She has to come to Iquique. That's a good parasailing there. And if you are just tuning in, we were saying we are in the first day of competition in the ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro, an event dedicated only for the women division. And we have the women professional division right now in the water with the round number 2, which is 4 heats. And this is the heat number 3. And we're going to see the master after this. And look at that, the score just dropped for Soraya Rocha. And last wave is a 7.75. Soraya Rocha killing it out there. It's showing the world that it's not about having or not having waves. It's about surfing good, and that's it. You know, it doesn't. Some people say, oh, the waves are small and stuff. You don't have to blame the wave. You have to do your work, and you have to practice and train to surf all kinds of conditions. We are actually very grateful and very lucky to be in Jacaraipe because they are welcoming us in a great way. And if it wasn't for this beautiful community and the beautiful support, the great support of the government of state of Espírito Santo, we wouldn't be here. So. And of course, the City Hall of Serra,
the Prefeitura Municipal do Serra. Thank you very much for let us enjoy this amazing event. A Soraya está aí destruindo a bateria. Acabou de receber mais uma nota, que foi aí a sua primeira nota, agora a sua nota principal, um 7.75, somado com 6.75, que dá 14,5 para a Soraya, vencendo por 5,5 pontos. Um ritmo muito forte, mostrando que está preparada aí para todas as condições. A Soraya, que tem um estilo diferenciado, né, com aquele 360 ali, com as pernas cruzadas, tudo certinho, surf muito encaixado, fazendo a onda desde lá de fora até o inside e botando um ritmo muito forte aí para as novas gerações, né, que pode-se dizer assim no caso dela, que é a Nicole Calheiros e a Nara Caroline. E mais nova geração ainda, a Juan Figueroa, do Chile, que está na 4ª posição agora. E a Soraya foi bicampeã mundial, né, em 2000, 2001. Primeiro título da Soraya, só relembrando aqui o pessoal, em 1992. E também foi campeã do circuito feminino na Pororoca em 2012. Queria aproveitar também para mandar um agradecimento, né, especial para a ArcelorMittal, nosso principal patrocinador, Governo do Estado do Espírito Santo, a Prefeitura Municipal da Serra, a Capaloa, a Compropay, Ervas Naturais, DNA Farmácia de Manipulação, Ride It Magazine e Mundo Bodyboard, nosso parceiro de mídia aí. Muito obrigado por fazerem esse evento acontecer e colocar aí a mulherada lá em cima, que é onde elas merecem estar, né, sendo reconhecidas por todo esse pioneirismo aí que a gente teve desde os anos 80 aqui no Brasil e no mundo, né, dessas grandes atletas. 7 generations of the Brazilian bodyboarding we have in this event. What a pleasure to get to know them all, and what a pleasure to be in this great city. Thank you very much, everyone, and a special thanks, of course, to Neymar Carvalho, one of the biggest personalities in on sport. And look at that again, Soraya Rocha. She's surfing like by herself, man. She's completely dominated. What is that? It's a double spin, very comfortable, very secure, and she's gonna go for the roll. I tell you that. Another spin and another roll. Okay, so 4 spins in a row let you know that the wave is completely contestable for Soraya Rocha. The heat is over, and I dare to say official results is Soraya Rocha advancing in the first position with the biggest score of the event so far, total of 14.5, and in second position Nicole Calheiros, and unfortunately Nayara Caroline and Joan Figueroa are leaving the competition in this division, but congratulations to both of them. Let's see what Soraya has to say on the interview in a few minutes, because she's very strong, so she's probably got something to say now. And we are so proud to see Soraya still surfing so strong, showing a lot of professionalism, connecting the waves all the way, doing good technique maneuvers, spinning and rolling all the way to the inside. And now we have the last heat of the round 2, which is the heat 4, with Luna Hartmann from Brazil, Isabelle Nunes, Tati Menezes, e Joselane Amorim, a atleta do Rio Grande do Sul. Então, repetindo, Luna Hartmann, Isabelle Nunes, Josiane Amorim e Tati Menezes. Essa é a última bateria agora do round 2. Já tivemos ação ali. Parece que a Josiane já veio em uma onda. Bicampeã brasileira, vice-campeã brasileira 2021. Josiane, uma atleta muito forte, lá do Rio Grande do Sul, já veio pegando a primeira onda aí aos 24 minutos do hit. Menos de 1 minuto ela já iniciou aí bem forte. Vamos ver que nota que os juízes vão mostrar para ela. A Luna Hartmann é filha da Neymara, da nova geração aqui do Espírito Santo, uma atleta também que já está competindo no circuito mundial. Ela também está inscrita na categoria Pro Júnior e na profissional. Isabelle, leader, she's the top one. Yeah, in the world ranking. And wait, we have white
Very fast. It's Isabelle Nunes. Nice looking roll there for Isabelle. Oh, unfortunately not completed, but she did a spin at the beginning. It's starting strong, and Joselane already came with a 7-point ride. And we still have action on the water right now. 7-point ride for Jocelyn. Very, very strong these competitors are. We have Luna, daughter of Neymar Carvalho, and Isabelle Nunes, currently second in the Junior World Tour ranking. And again, Tati Meneses, another great competitor. Let's see how this heat unfolds. And remember, after this heat, we are going to start the Master Division. We have a great heat for the first Master Division. It's Paloma Fregan, one of the biggest names in the biggest names in the Chilean sport, female bodyboarding. We have Cris Fontura, we have Andrea Rocha, and Meia Cleto. So right now it's Jocelyn, Joselani. Oh, we'll say Jocelyn. Joselani in the first position with a great score of 7. And here she comes. It's nice looking double spins there for Luna. Oh no, I'm sorry, for Jocelyn. Whoa, great style. Joselane muito competitiva. Primeira onda já veio com 7. Segunda onda já veio aí com 2,360. Fazer um backup score para ela. É um ritmo muito bom, Joselane, bicampeã brasileira. E essa é uma bateria muito forte, né? Uma bateria com a Isabelle Nunes, atleta também da nova geração. Acabou de ganhar uma etapa da Pro Júnior no Lourim Pro em 2022, agora um mês atrás, né, se não me engano. Ele ganhou também na Antofagasta. E foi vice-campeã Pro Júnior do Antofagasta também. Ah, sim, desculpa, ela ficou... achava que estava falando de... Okay, so we have the interview ready with Paola and Soraya Rocha. Paola, take it away. Hi guys, we are here with Soraya Rocha. Soraya, que é bicampeã mundial, está aqui representando e simplesmente surfou como há 10 anos atrás. Explica isso, Sô. Você quebrou na bateria, surfou muito lindo, muito bem. Pegou um high score aqui, por enquanto, é o melhor da bateria da competição até agora. O que acontece? Me fala, você gosta dessa onda? Nem eu sei, meu irmão, porque eu tô sem competir já fazem mais de... eu não sei quando. O meu último campeonato foi na Pororoca, brasileiro, 2014. Fui campeã brasileira da Pororoca, foi uma aventura. O campeonato mais louco que eu já competi na minha vida. Para mim é uma honra estar aqui participando, né, desse evento lindo. Parabéns, Neymar, tá arrebentando aí. Dizendo que as mulheres, elas não só são atletas, elas são empresárias, são mães, são batalhadoras. A Neymar está aí mostrando, né, que a mulher é mais do que mulher, é uma super mulher. Parabéns pelo evento. E eu, assim, hoje em dia eu já não treino muito. Eu sou advogada, trabalho 15, 16 horas só por dia. Então eu só tenho tempo para pegar onda 2 ou 3 vezes na semana. Eu trabalho sábado, domingo, feriado, porque eu sou provedora da minha família junto com meu marido aí. Leonel, um beijo grande no coração, te amo, meu amor. Ele que foi o maior incentivador. Eu não ia competir a Pro, porque eu me inscrevi no último momento. Porque primeiro que eu não sabia qual era o meu desempenho, eu achei que eu estava prega ainda, que eu era vovozinha, cheguei aqui de bengalinha. Soraya, todo mundo sabe que você surfa muito e não esquece, fala sério, para com isso. Não, ainda estou aprendendo, acho que a vida é um aprendizado, a gente aprende a cada dia. Bateria, achei que eu ia chegar aqui tranquila, eu vou fazer como se estivesse surfando. Que nada, meu Deus, eu ando piriri de manhã cedo e tudo. É aquela sensação de campeonato que a gente nunca esquece, né? She said that's been working a lot, so didn't compete since 2014, so now we saw the big show here inside the water. Parabéns, So, a gente vê na Master também, Soraya gonna compete in the Master round as well, so congratulations, baby. Não é Master, é dinossauro agora. Não é nada, as meninas estão profissionais ainda.
E é isso aí, te vejo na água daqui a pouco, que a próxima vez é sua bateria aqui. Beijo, Paulita. Beijo, parabéns, você que tá aí. Back to you, guys. Muchas gracias, muito obrigado. Thank you very much. That was a great interview there for one of the biggest names in the women history of bodyboarding here in Brazil, Soraya Rocha, marking the biggest score so far of the competition with a total of 14.5 in the previous heat. And so far, who is killing it in this heat is Jocelani Amorim with a total of 12.26, followed by Luna Harmon, who has a 9, and Isabella Nunes looking for a 4.66. And Tati haven't been able to find many ways, but there's a lot of time still on the clock. Oh my God, I was gonna call you Fabio again. I'm very sorry, Lucas. She's confusing me with Fábio. It's fine, Bego. Então a gente teve uma entrevista agora com a Soraya Rocha, uma atleta incrível aqui do Brasil. Como ela disse, não só atleta, né? É mãe, empresária, provedora da família. E ainda chega aqui no campeonato e faz uma performance incrível como essa, mostrando, né, o nível de capacidade de performance das mulheres, colocando aí a mulher lá em cima, que é onde ela merece estar. E nessa bateria o ritmo já começou acelerado. A Joselane começou com 7 pontos já, né, somou mais uns 5.25, está em primeiro com 12.25 pontos no seu somatório. A Luna representando também com 5.75. Temos mais uma onda aí da Joselane, veio com 360, bem legal na linha, completou com um rolo lá fora, veio para mais um rolo, fazendo uma linha maravilhosa, tentou fazer o reverse ali, mas acabou errando a manobra. Joselane estava fazendo uma onda muito boa, vamos ver o que os juízes vão dar de nota, se ela consegue, né, trocar esse 5.25 e ficar mais distante aí na liderança. A Luna está somando um total de 9 pontos. Para passar para a primeira, ela precisa de uns 6.51. E a Isabelle Nunes, que ganhou agora o evento do Peru, né, mundial da Pro Júnior, está com 4.35 e um 2.75, somatório de 7.1 pontos. E a Tati Menezes está em quarto lugar, com a prioridade 2, um total de 4 pontos agora. So the situation of the heat right now, the last heat of the round 2, is Joselane very strong in first place with a total score of 12.25 points. Luna in second with a total score of 9 points. Isabella with a sum of 7.1 points. And Tati Menezes in fourth with 4 points total score. So this heat just started very strong. We have less than 10 minutes that the heat started, and these girls are all in a very good pace, in a very good rhythm. They are all like national and world champions. Isabelle Nunes just won the Pro Junior division on the Lurin Pro right now, the World Circuit stop that happened in Peru, and she stayed in second place at Pro Junior as well in Antofagasta, Chile right now. 1 month ago, very nice event the IBC held in Chile. She got a third place in São Conrado Classic, which was the first stop of the Brazilian circuit, and it was her debut on the professional division. Isabelle as well, twice Brazilian champion, South Brazilian champion, 4 times champion of the state of Paraná, and 4 times champion of the state, a neighbor state of Santa Catarina. So Luna as well, she won actually the Pro Junior in Antofagasta. She's twice Brazilian champion of open division, and twice state champion here in Espírito Santo, which has a very strong circuit as well. And the last year, Luna also got a second place on the Brazilian open division circuit. So these girls are coming in hot, and Joselane is leaving no space for the newer generations, winning by 3.75, total score of 15.25 points, with 14 minutes to go now on this heat, which is the last heat of the round 2. That's right. If you're just tuning in, remember this is the last heat, as he was saying, and what's coming up, it's a very expected Master Division. We're going to see one of the biggest names in the sports here in Brazil,
The following heat is Paloma Fragan from Chile, the biggest name in Chile, facing Chris Fontura and Andrea Rocha. And also Maya Cleto, that's going to be the first heat of the round number 1. And so far, look at those score now. Joseliani, it's how is that Joseliani? Oh my God. Joseliani? Joselani. With now she's got the biggest score so far of the competition. She's got a total of 15.25 with a wave of 8.25 and a 7, leaving the rest of the competitors in a very tough situation. Isabelle actually it's combo and Tati as well, and Luna needs a 9.51 to advance. It's very hard at this point to get that first position out of Joselani. Joselani's got it all. She's doing a very good campaign this year, last year, and before. She's twice Brazilian champion as well. Last year she stayed in second on the Brazilian circuit, and this year she got fourth on the first stop of the Brazilian tour, São Conrado Classic at São Conrado Beach, which is a very strong wave. Last wave now, Joselani didn't complete it, and she's coming so strong. She's just got a 8.25 points together with a 7. She's got a total score of 15.25 points, leaving it hard for Luna, which needs a 9.51 to get the first place in this heat. So Joselani with no mercy for the other athletes. Isabelle in third. She's in need of a 7.16 to advance to second place. Now we have priority 1, Tati Menezes. Let's see. Tati is looking for 9 points to classify. She's got a 2.5 and a 1.5 and a 1.5 total score of 4 points. She still has 11 minutes to go. So let's see what shows up for Tati. That's right, and we'd like to thank ArcelorMittal for presenting this event, and Gobierno do Estado do Espírito Santo, one of the main sponsors, as well as Prefeitura Municipal de Serra and Capaloa, our partner, as well as Compropay and Ervas Naturais, DNA Farmácia de Manipulação, Ride It, and Mundo Bodyboard as a media partner. Thank you very much, everyone, for doing this event possible, and of course the IBC for trusting and of course betting on the female bodyboarding. And here comes Luna Harman. Oh no, I'm sorry, that's Joseline. No, how is it? Oh my God, I don't know why I can't say that name. It's such a great name. Look at this amazing style she has. It's gonna go for the roll in the pocket. Great performance there. What a great competitor. I have to say, I'm very impressed. Good wave for Joselani. She's exchanging a 7 point now. So let's see if the judges give at least a 7 for her, so she can leave it harder for Luna to advance and for Isabella and Tati as well. Tati, a very strong athlete as well. She was 10 times champion of the state in Bahia. A very strong athlete from Bahia. A Brazilian champion as well. Latin American champion in 2007, amateur division. 9th place in the Brazilian circuit in 19 and 21. And she also got a 9th place in the first stop of the Brazilian circuit, the São Conrado Classic. That was really, really crazy, the São Conrado, the last one. Yeah. That was so big, and you know, the story of that lifeguard almost drowning, that was amazing. So yeah, it's I have to say, whoever, all of the girls that served there, congratulations to all of them, because that day was really heavy. Yeah, it's for São Conrado gets very big as well. We had the help of the guys from Itacoatiara, Dudu Pedra, João Zic, that had to jump in the water together with the lifeguard that ended up in a bad situation. But thank God everything ended up well. Nobody got hurt bad, and yeah, it was very, very hard indeed, like very difficult conditions. Oh well, so now, Joselani, I think she actually increased her score, and now she's with a 15.4. You know what?
whoever makes in first and second here, guess what? Yeah. It's going to my heat. It's not looking good for you, Bego. Oh, thank you for trusting me. Oh my God. Okay. Nice. Well, you know what? I'm so happy to be here, man. It depends. I compete because I love my sport and I want to be part of it and I want to support. But of course, my main goal is to do this job well for all of you. And here comes Tati. Nice looking reverse spin there for Tati Meneses. Let's see if she can combine to the lower part of the wave where we have seen Jocelani performing good rolls. I think, oh, well. Couldn't connect to the inside. Tati is looking for a wave bigger than 1.5. Let's see what she gets in this one. But the situation is very hard indeed. We have 7.5 minutes to go, and the other athletes are putting up big scores. Joselane just changed a 7 for a 7.15. Então a situação da bateria, a Tati Menezes acabou de pegar mais uma onda, trocou um 1,5 por um 2,5 agora com essa onda, mas continua ainda em quarto lugar. Uma bateria com notas muito altas. A Joselane, né, vem num ritmo muito forte, somando 15,14 pontos, junto com a Luna também, que já está com somatório, duas ondas 5,75, um somatório de 11,5. E a Isabelle tentando ali passar para segundo lugar para se classificar, procurando uma onda de 7,16 para se classificar para o próximo hit, que vai ser quem vai cair na bateria com a Bego. Okay. Well, I'm very glad to be here and watching. I have to say, honestly, I didn't know Jocelani, but I'm very impressed about her. I really would love to see all these girls in the World Tour, man. The situation will be way different if we get to see all these great competitors in the World Tour. You know, they could be world champions easily. What a great performance! Oh my God, I have to say. Yeah. This place. I mean, she just destroyed the waves, got those big scores, and there's for most of us, like for example, for us it's been hard because we're coming from a reef break, and we're very used to perfect shape waves. And I usually say, Lucas, that the riders that come from difficult conditions, that learn how to surf in conditions like probably like the ones that we have today, then not too big waves. And right now we're facing the high tide. The high tide is at 10:25, and so this is the highest that it will get. So definitely the wave gets a little bit slower, but just to watch them surfing like that, performing those maneuvers, it just makes you understand that it's a matter of practicing and that you have to surf in all kinds of conditions, and there's no excuses. You can't blame the size of the wave or the shape of the wave, because if you surf good here, imagine what you can do in a perfect reef break. Yeah, that's true. I think as a competitor, you have to do what you can, like the best you can with the conditions you have, right? It's sometimes, like in Itacoatiara, the ocean gets very strong and big, as São Conrado as well. And sometimes it's smaller or even closeouts, but the athlete gotta be like versatile and be ready for every conditions. And it's impressive to see, actually, like Soraya did in her last interview. As you said, they're not just athletes, they're mothers, entrepreneurs, they have family to take care and all of that stuff on the side. And it's very impressive to see them taking care of it all and also doing amazing in the water, showing so good performances, and keeping the pace so strong. No, definitely. For me, it's such a pleasure, and I'm so proud of being of this event and having the chance to broadcast to the world names as Jocelani. I'm very sure a lot of people it's not really familiar. I'm saying she's a very famous here in Brazil, but probably not so much in the world tour. And she has been competed, but definitely. I would like to tell her to come and compete in the World Tour because she's amazing.
Amazing, amazing. What a great performance. And of course, Luna surfing really good too. But look at that. Luna is looking for a 9.66. Luna, one of the strongest young bodyboarders right now in Brazil, daughter of Neymar Carvalho. And Isabelle is another excellent bodyboarder. And she's in combo situation as well as Tati. Tati's been in the scene forever. And she also is in combo situation for the first position. So right now, Lucas, with 3 minutes on the clock, it all comes down to the second position for these ladies. I think Jocelyn is invincible in the first position. Yeah, she left the other athletes with a very hard situation. Luna, which is in second, is changing. It's needing 9.66. So, yeah, I guess that's what's going to be. It's going to be about the second place. And let's see what they get to do with the 2.40 minutes left on the clock. A situação agora, a Joselane deixou as outras atletas com uma situação muito difícil, né? Faltando 2 minutos e meio aí de bateria. A Luna em segundo precisa de um 9.66 para poder avançar para primeiro. Então, o cenário mais provável é que vai ficar aí uma disputa das atletas entre o segundo, né, pelo segundo lugar. Já que aí a Isabelle precisa de um 7.16, a Tati precisa de um 8.61 para avançar. E uma situação bem difícil para as outras atletas. That's right, but what a great hit. And remember, this is an elimination round. After this one, we're going to see the Master Division, and we are so much looking forward to see all these big names of the sport. Oh my God, I want to see so much. Like I know I want to get to meet so many of these girls. I don't know, of these women. I don't know, but definitely I'm craving to watch Mariana Nogueira back in the water and Catarina Souza, and that's going to be amazing. I think probably the Master Division is even more difficult than the Women Division. Yeah, some of these girls are still so in shape, you know, like Mariana and Isabela Nogueira. They made so much history here. They're very known as the Nogueira sisters, right? Not here, not just here in Brazil, but also all over the world. These girls are so strong, and there are so many names in the Master Division. We have action right now. Yellow jersey Isabelle is answering, did a reverse and is trying to connect to the inside. Let's see if she goes for a roll. Nice. Nice looking roll. She couldn't complete it. She's in need of a 7.16. So definitely watching the strategy of, let's say, Soraya and Jocelyn, which are the biggest scores so far in the competition, I would say the strategy has to be the biggest wave possible and spin, 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 and try to connect to a section that gives you the roll. Not trying to roll in the first sections because it's not really too possible. I think I don't know what you think, but it looks like that's the proper strategy so far. Yeah, definitely. Like here in Jacaraípe, the wave usually it breaks very far from the beach. Today, as it is not so big, it's breaking a little bit closer. But there's like a middle section. We have action right now. Is that Joselane as well? Couldn't complete. Well, official results so far. Look at that, who's right in there, very comfortable. Jocelyn Amorim with the biggest score of the competition with a total of 15.4, keeps going and solid in the first position, followed by Luna Hartman. And unfortunately, Isabelle Nunes and Tati Menezes are saying goodbye to the competition, but congratulations to them. And we are going to start the so expected Master Division. Let's see, do we have a commercial break? Okay, and we're waiting to start for the next heat.
And now we're back with the first round of the Masters Division with one Chilean, Paloma Freigang, and three Brazilians, Cris Fontoura, Andrea Rocha, Meia Cleto, giving start to the Master Division on this championship. Así es, atención entonces Chile, que tenemos a Paloma Freigang. Este es el primer hit de la categoría Master, una categoría que es nueva y que va a coronar a la campeona mundial en este mismo evento. Y ahí venía rápidamente marcando, ella es Aline Rocha, con 2 giros. La categoría Master. Aline Rocha ahí de naranja. Recuerden que tenemos la licra naranja, la licra rosa. Y aquí se viene una ola para Meia Cleto. Nada ahí para Meia. Así que en el agua tenemos de rosado, que no es la otra licra, rosado Paloma Freigang de Chile, de blanco a Cris Fontoura de Brasil, de naranja Andrea Rocha y de azul a Meia Cleto. We have one of the legends of the Chilean bodyboarding, which is Paloma Freigang in pink. We have in white Cris Fontoura. We have in orange Andrea Rocha, and we have in blue a Meia Cleto. A gente começou agora o primeiro round da categoria Master. Só lembrando que essa é a estreia da categoria Master feminino no circuito mundial. Então, nesse campeonato vai ser definido a primeira campeã Master da categoria feminino mundial. Então, temos aí 32 atletas nessa disputa, muitas atletas do Brasil inteiro que se fizeram presente na competição. Já temos ação aí, a segunda onda da bateria com um 360 invertido. Maia Cleto. Maria Cleto já veio conectando para o inside. Vamos ver se ela vai conseguir ali mais um rolo para poder fechar. Veio com mais um 360, tentando vir até a beira e terminou a onda aí com 2 360 a Maria e a Andrea Rocha. Meia Cleto? Como Meia Cleto. Meia Cleto é o apelido dela, que o pessoal chama ela de Meia Cleto. Ah, sério? Qual é o seu nome? O nome é Ah, olha só, Meia Cleto. Eu olhei aqui, tem Ricardo Pinto lá pela Meia. Assistindo cá. Cadê vocês? Se lembram de compartilhar essa transmissão? Compartilhar. Desculpa. Compartilhem, pessoal. Compartilhem essa live com todas as pessoas, com todas as mulheres que vocês acreditam que vão gostar de ver isso. É mais do que um campeonato de bodyboard, né? É um evento específico para as mulheres, para colocar elas, né, no lugar onde elas merecem, lá em cima, mostrando que aqui tem mães, tem empreendedoras, tem advogadas, psicólogas, que também tem uma performance muito boa na água. Look at that. It looks like Paloma got a wave and she's in the first position with a 4.5 and a 1.5. And now we have the interview with the winner of the last round. Take it from here, Paola. That's it, guys. We are here with Joselane Amorim, the winner for the last hit that surf a lot. Joselane, me fala como é que tá essa... Você parece que brincou ali dentro d'água. Então eu estou muito feliz de estar aqui e pegando onda com todas essas meninas aí que eu admiro e conheço da vida toda. Então estou super à vontade, feliz e acabei me sintonizando ali com o mar e pegando umas boas. Isso aí, ela que vai competir a Master também, que já vai se arrumar para entrar dentro d'água. Parabéns, Jo, a gente vai ver mais um show dentro d'água aqui na próxima bateria com você. E é isso, parabéns, congratulations. Graças. Thanks. E obrigada a todos que estão assistindo, minha família. Agradecer a todos, saudade da minha filhinha, beijo para ela. E é isso aí, vamos para a próxima. Vamos que vamos. Back to you guys. Thank you very much, Paola, and congratulations, Joselane, for that. Joselane. Oh, I'm not going. Tomorrow I'm going to say it perfectly. I promise. Joselane, who's going to surf against me in my heat. Oh, well, it's so good to watch her surfing. She's amazing. And so far, Miss Paloma Freigang in the first position with a total of 7.75, followed by Aline Rocha with a 3.5. Remember, these are 25-minute heats, and
your best, and the best 2 waves of these competitors counts, and there's a top of 12 waves to be served. And let's see what happened. We are watching the unique event for the Master Division. This is unique for the ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro. No other event has this division, and it's so great to have the chance to bring these girls back. And remember, this event is presented by ArcelorMittal and also by the Estado of the Espíritu Santo State Government and the City Hall of Serra, which is la Prefectura Municipal de Serra. Here comes a wave for the rider in blue, Maya Cleto. Nice looking spin. She keeps going. And she can connect to the lower part of the wave, the shore section. Temos aí a atleta do Chile, já começou com um ritmo forte, colocou um 4,5 e um 3,25, já soma aí um total de 7,75 da liderança. Em segundo lugar nós temos a Andréa Rocha, atleta do Rio Grande do Sul, ficou em quarto lugar na categoria Master, né, do circuito catarinense em 2009. E a Andréa também é uma administradora e professora de inglês, né, quando está fora da água. Temos agora a segunda onda da Cris Fontoura. Tentou ali a manobra, mas acabou ficando atrás da espuma. Cris não conseguiu passar. É a atleta de Florianópolis, Santa Catarina. Temos outra onda aí da camiseta vermelha. Paloma Fregan. Paloma Fregan trying there to spin. Great bodyboarder from Chile, from Iquique. Currently in the 10th position in the ranking, the World Tour ranking for the women division. Paloma Fregan, one of the biggest names in the Chilean bodyboarding and in the world bodyboarding. She's been surfing for like 25 years too. So it's great to have the chance to bring 10 competitors from Chile here. And you know, we have 89 competitors total in this event. 89 competitors. What a great moments we are living for the female bodyboarding. Yeah, 32 athletes on the Master Division and 35 on the Pro Division. So we also have 5 athletes as well on the Pro Junior, and four more athletes on the PCD division, which will also have a presentation. Very nice. Even Olympic champions here, Paralympic champions, I'm sorry. And on the wave with a good 360, the blue wave, the blue jersey, Maria Cleto, trying to connect to the inside. Let's see what she gets in the middle of that foam. If it opens for her. Nothing there. Kicked out, didn't finish the wave. So we have Maria Cleto here in third place now with a 3.35. She needs a 2.16. Let's see what she gets on this wave if she classifies. In second place is Andréa Rocha from Rio Grande do Sul State, which is also a manager and an English instructor when she's out of the water. She's got a 4th place on the Masters Division in the state circuit of Santa Catarina State in 2019. And Maria Cleto, yes, she got a 3-point ride. So she changed her last wave and went to 2nd place, changing the situation of the heat now with a total score of 6.35. So we're seeing a lot of action here. The girls catching many waves, and Paloma still on the lead. Let's see if she comes up on this wave. Paloma with a good 360, making a good line, went for a roll. Let's see if she completes it. She does not complete it. And probably not going to change her second wave, which is a 4.5 point. A situação atual do HIT, nós estamos na primeira bateria do round 1 na categoria Master, com a Paloma Fregan do Chile, a Maria Cleto em segunda posição,
precisando de um 6.41, somando 6.35. A Andréa Rocha, do Rio Grande do Sul, está com um somatório de 5.5 pontos. E a Cris Fontoura está com um total aí de 3 pontos na 4ª posição. That's right, and I have to correct myself, stand corrected. Paloma is 6th on the World Tour ranking for the women division. Paloma, it's in the 6th position right now. So Paloma Fragan, one of the strongest competitor from Iquique. I'm sorry, she's actually from Viña del Mar, but she's living in Iquique at the moment, and I know Omar Rios is tuning in now, and probably, with Maya, her daughter. Paloma, also a strong woman, mother of a beautiful daughter, Maya. And I know Omar, her boyfriend, is watching right now. Un saludo, Omar Ríos, estoy segura que está sintonizando, amigo, y toda la gente de Iquique, de Chile, de Viña del Mar. Un saludo para Mónica también, una gran amiga que tenemos en común con Paloma, que está sintonizando, siempre está ahí acompañándonos en todas las transmisiones. La doctora Mónica, muchas gracias, amiga. And everyone that is tuning in from all over the world, thank you very much for supporting us. Make sure to share this live stream. It's all together in the IBC World Tour website. And here comes rider in orange. A little bit of a slow hit, this one, coming from a very explosive hit in the previous one. We haven't seen much so far, but the girls are marking the points step by step. Paloma right now with the total of 9.75, solid in the first position. And here comes White, nice looking spin, looking for a roll right away. And it looks like she's going to complete it, and there she is. That will be, so great. That was Cris Fontoura. Cris Fontoura from Santa Catarina. Oh. She got a third place on Pro Division and first place in Master Division on the second stop of the Santa Catarina State Circuit in 2022. And she's coming with a very strong pace, and also got a 4th place in Pro Division and 2nd place on the first stop of the Santa Catarina in 22. Cool. Good job there for Cris. She's looking for a 4.86 to be 2nd, and she gets a 5.5, and now she's 2nd. Looking for a 4.26 to get the first position from Paloma. Right now, May Acleto is looking for a 3.66 only to be 2nd, and Aline Rocha looking for a 3.51 to be 2nd and advance. Remember, only the 1st and 2nd positions will advance to the next round. We have in next round, this is the Master Division, so there is no seeding in this division. This is the only championship that we are going to be seeing. So this championship will crown the world champ for this division. Man, this is amazing. And all these girls are over 35 years of age. Will make history. This event is making history for sure. It will be the first woman crowned the world champion in the Master Division. And Cris Fontoura acabou de passar para a 2ª colocação na bateria. Tá com uma onda 5.5 e uma 1,5. A Cris, que é de Santa Catarina, né? Ficou aí em 3º lugar profissional, 1º lugar na Master na 2ª etapa do circuito catarinense em 2022. E na 1ª etapa do mesmo circuito ela ficou em 4º lugar na Pro e 2º na Master. A Cris é de um lugar aí, acabou de pegar mais uma onda, tá tentando conectar pro inside, fez mais um rolo. A Cris está vindo bem consistente. É de um lugar maravilhoso, cartão postal aqui do Brasil, Florianópolis. Vive lá com sua família, né? Ela é host também de Airbnb, recebe muitas pessoas na sua casa ali. E nada melhor do que viver num lugar como Floripa, né? E viver aquele estilo de vida tão maravilhoso, tão saudável e relacionado ao surf, né? Temos aí também a camiseta azul, Maria Cleto, vindo firme numa onda, um invertido, não completou. Tentou conectar para o inside, ele não conectou. E a Cris passou agora para a 1ª posição, trocando sua 2ª onda por um 4.5
e um somatório total de 10 pontos. Então a Paloma agora está precisando de um 4.76 para poder passar para primeiro. Great job there for Chris. Changing the situation. Right now Paloma is in second position. And she doesn't need a big score. She's looking for a 4.76 to get back the second position. But right now the Maya and Aline are looking for big scores to take the second position out of her. But there's still 9 minutes on the clock, and it's basically a matter of finding the waves here. Lucas, I think all of these riders are very good, and I've been surfing for many years now. And here comes Paloma. Let's see what Paloma can perform in this one. Nice looking spin, really fast with good projection and not much there. And Paloma looking for a 4.76 to be first again. She was first for a big chunk of the heat. But Christian? Oh, thought it was Christiane. Cristiane Fontoura, ou Cris Fontoura, como o pessoal chama ela, né? Cristiane. Cris Fontoura in the first position with the total of 10. And there's still 8 minutes and 10 seconds in the clock. If you're just tuning in, first day of competition in the ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro, an event organized by the 5 times world champion, the one that has more titles in the world, in the bodyboarding, the women bodyboarding history. It's Neymar Carvalho. And this event is presented by ArcelorMittal, by the Governo do Estado do Espírito Santo, and la Prefeitura Municipal do Serra, também Capaloa, Compropay, Ervas Naturais, DNA, Farmácia de Manipulação. O que é farmácia de manipulação? Farmácia de manipulação it would be a drugstore, manipulation drugstore, so in which they make medications especially for your case. You know? That's the thing. Okay, wait a second. We have a split peak situation there, and that was Aline Rochas performing one spin, and I think she's going to connect to the section for the roll. There she is, and it looks like unfortunately she couldn't complete it. Yeah, that was Aline Rocha. Andrea Rocha. I'm sorry. From Santa Catarina. Andrea Rocha from Santa Catarina. She needs now a 6.26. Probably not gonna be that wave that will change her situation. And Chris is in a very good place right now. First position. Just changed her score. Now she's got a 5.5 and a 5, so increased her total sum of in half point. So now she's total score of 10.5 points, and Paloma needs a 5.26. That's right. First. Oh, sorry, Paloma is coming in this one. This is looking good for Paloma. For Egan, let's see if she can roll. Oh no, fortunately not able. And if you're tuning in right now, let us know where you at. We're gonna go to read your comments. Cadê vocês? A gente pode mandar agora um alô para vocês. Falem, por favor. Fala, galera. Mandem pra gente aí na live no YouTube. Mandem seus comentários aí para quem vocês estão torcendo. De onde vocês são. Pra gente poder mandar aqui um alô, um shout out para todo mundo. Send us a shout out, showing where you're from, who you want to win this event, who you're looking for here, and what do you think about the ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro 2022. Okay, we got Mel Cleto for sure. Is going for Maya Cleto, and she's coming right now. Actually, Maya. So Mel Cleto present. We have Julie Bueno. We have Yoga do Riso. Saludo para nosotros del Club de la Risa de Bahía. Ay, qué nice. Fernando. We have M. Carvalho. Bora Meia. Alagoas. Hi, oh my God, I'm very sorry. I need to practice. Alagoas na água. Yeah, Praia do Francês. Yeah, so Maria Cleto's neighbors and friends are sending a big shout out from Alagoas. Um abraço aí pro pessoal de Alagoas, Maceió. A Maria tá representando aqui, precisando de um 6.41. Vamos ver. Ainda temos 4 minutos e 40 até o fim do round.
É totalmente possível de mudar essa situação. Essas atletas são capazes de mudar até o último minuto a situação do hit. E nova geração de Aracruz, Maceió mandando, pessoal, a Júlia Bueno de São José dos Campos também, a Mel Cleto mandando um abraço para... É a filha da Maia, porque ela falou aqui, bora Maia. Tá torcendo pela mãe, show, um abraço, Mel, continua acompanhando e mandando boas energias aí para a mãe. Compartilhar, por favor. Jarva Soares, não vamos, Cris. FECAB na torcida. FECAB é Federação Catarinense de Bodyboard. Pessoal de Santa Catarina mandando um abraço aí para Cristiane Fontoura, lá de Florianópolis. Florianópolis um lugar maravilhoso, um grande cartão postal aqui do Brasil, com altas ondas também. Eu tenho muita vontade de conhecer Florianópolis. ¿Dónde está la gente de Chile para Paloma Fregan? ¿Quién está sintonizando para mandarles un saludo en este momento? Where is the people? Where are you tuning in from? Let us know where you at and we can send some shout outs right now. ¿Dónde están todos los chilenos para Paloma Fregan, que está compitiendo en esta categoría Master? Recuerden que en este evento vamos a coronar a la campeona Master mundial, algo nunca antes visto aquí en la IBC. Con un evento vamos a coronar a la campeona y qué bueno que se decidió hacer aquí, en donde tenemos tanta historia del bodyboard. Hay 7 generaciones brasileras presentes en este evento. Es algo que yo nunca había presenciado. Brasil, uno de los países con más competidoras, con más bodyboarders en el mundo, con un nivelazo. Y atención, aquí viene Paloma Fregan, vamos a ver si logra conectar. En esta izquierda, nada para Paloma en esta izquierda. Paloma que está buscando una nota de 5.26 para ser primera, pero hasta ahora está clasificando cuando restan 2 minutos y medio en el reloj. Yeah, so the heats got slowed down a little bit right now. They're looking, pedaling for waves, but didn't catch anyone. So we have 2 athletes, Cris and Maria Cleto, pedaling for this wave. Let's see, Cris is coming. Did a nice 360, but didn't complete it. And went pedaling back looking for another one. Cris was in first. And many people sending shout outs to Cris here, sending good energies. Very nice to watch these women doing such great performances here. Now it has slowed down a bit, so waves are... And Cris coming with another. Yeah, tried another 360 and didn't complete it. In a full tide. The full tide was exactly at 10:25, and right now it's almost 11 here. So we are facing the highest tide. That's why it's a little bit more difficult, I guess, to find. And here comes Paloma. Actually, it's very rare to see Paloma not completing maneuvers. Paloma is very strong, and usually she completely destroys the waves. But, well... I've seen some very, very good videos of Paloma. We have now the pink jersey. Is that Paloma? Yeah. I think so, yeah. Yeah, she Paloma stayed. coming with a roll. Nice roll. Coming all the way to the inside. Good wave there, yeah. That's probably going to be the 5.26 Paloma is looking for to be first again. Let's see if she can find that score. Let's see what the judges think. She actually stayed in the middle of the place. And here comes the answer of Maya Cleto. Nice looking spin. Oh, no way. Unfortunately, she couldn't complete it. You can see the frustration of her right there. Probably the best call will be to stay in the middle of in the middle area. Maybe you find waves there that gives you the chance to connect to a better section. Yes, it looks probably easier on the video, but there's a middle section in there which is sometimes very hard to connect to the inside. We have the red jersey right now, the orange and you jersey. know what? Oh, nice spin there for Andrea Rocha, but Paloma got a 6 points. The best wave of the hit so far. Paloma cambiaba la situación con una nota de 6, la mejor de este hit hasta ahora. Y termina entonces el hit. Resultados oficiales, porque no creo que esa última ola de Andrea cambie la situación.
En la primera posición, Paloma Freigan, la chilena, y en la segunda posición es Cris Fontura desde Florianópolis. Official results: first position, Paloma Freigan, and second position, Cris from Florianópolis. We're going to go to a quick commercial break and going to be back in no time. And now the second heat just started with action right after the commercials. We have now the pink jersey, Cris Souza. Let's see what she gets in this first wave. Elisângela Fragoso as well, just catched one wave and also scored 5 points already. Elisângela já começou pegando uma onda com 5, estreando a bateria aí, abrindo a bateria. Tá na bateria com a Cris Souza, a Nayara Stringini e a Carmen Filgueiras. Então a gente tem nessa bateria agora a Elisângela pegando já mais uma onda, veio com invertido. A Elisângela, que é local aqui de Jacaraípe, conhece bastante essa onda, está tentando conectar ali para o inside. Já começa com uma estratégia, né, que tem dado muito certo nas últimas baterias, né, de vir ali fazendo 360 de lá de fora. Agora a blusa azul, Nayara Stringini, veio para um 360 invertido ali, não completou. Tem uma onda de 1 ponto e agora vamos ver o que ela consegue nessa segunda onda. Catarina Souza nessa bateria, uma atleta aí pioneira do bodyboard das antigas, né? Lá de Portugal, local da praia de Carcavelos. E agora vem aí a Carmen Filgueiras. Não, a gente vem com a Catarina Souza. A Catarina Souza já tem um 4.25, veio até o inside agora. Não conseguiu completar o rolo. Catarina Souza on her second wave. She already has a 4.25. Catched another wave but couldn't complete the roll on the shore. And Elisângela Fragoso is leading the heat with a 5 and a 2.5 and a total score of 7.5. So the situation now is, this is the second heat of round 1 of the Master Division. Catarina Souza just changed everything. She now has a 6 and a 4.25 and it's winning with a sum of 10.25. Followed by Elisângela with a sum of 7.5. And now we have Carmen Filgueiras on the wave. She's from Espírito Santo and is a screenwriter, an actress, teacher, and she is also producing a very nice documentary called A Primavera Sucede o Inverno, showing up the history of the pioneers of bodyboarding here in Espírito Santo. Carmen Filgueiras, which is a screenwriter.
E é isso aí, galera. Sou Paola Simão, tô aqui agora com o Lucas. Subi aqui um pouquinho, né, porque a Bego desceu e vai fazer as entrevistas com a Paloma. E é isso aí, a gente tá numa bateria super disputada. A Catarina, que é portuguesa, surfa muito, é pioneira, como o Lucas falou, tem uma escolinha lá em Portugal, com diversas meninas, uma escolinha só feminina, lindo de ver o projeto também. E temos 3 brasileiras também que surfam muito, né, Lucas? Aqui a Elisana, que é daqui. Local aqui de Jacaraípe. que é local de Jacaraípe, surfa bem, conhece bem esse pico. A Carmen também, a Carmen é daqui também, né? Isso. É do Espírito Santo. E está fazendo um documentário, também. A Carmen está produzindo, ela é uma escritora, né, e roteirista, e está produzindo um documentário, A Primavera Sucede o Inverno, que conta exatamente a história das pioneiras do bodyboard aqui no Espírito Santo, né, com tantas atletas. Ai, que legal ver isso acontecer também. É o amor ao esporte, né? Acabou trazendo um documentário aí, contando toda a história do Espírito Santo, que é um estado super forte em relação ao bodyboard. E a bateria segue com... E a Nayara também, atleta do Sul, né? Que está aí também buscando a sua colocação. Mas a Catarina segue na primeira colocação com 6,4,25, né, Lucas? Catarina, grande pioneira do bodyboard, lá da praia de Carcavelos. Top 4 do circuito mundial IBA 2010, top 5 2009. Ganhou a etapa de Sintra, né, lá de Portugal. Top 10 IBA 2008. 5 vezes campeã nacional em Portugal. 5 vezes vice-campeã nacional também em Portugal. E no ano de 2000 ficou em 16º colocada na sua estreia, né, do Mundial. Uma atleta muito forte. Aí hoje ela faz um trabalho muito legal lá na praia de Carcavelos, treinando as meninas da nova geração, né, a Madalena, a Tereza. E um trabalho muito, muito legal lá com as atletas. E continuando, né, esse legado do bodyboard na casa dela, né, levando à frente esse trabalho que é tão forte lá em Portugal. E a gente tem onda aí da Catarina, veio com um rolo na parte de fora, tentando conectar ainda para mais no inside, mas saiu. E ela tá se achando nesse mar, né? Eu tô achando que não parece muito com Carcavelos, não sei, mas lá é uma ondinha um pouquinho mais buraco, né? Mas também que conecta, então acho que ela tá se sentindo em casa, água quente. A galera toda caindo de maiô, a gente que todo mundo veio do circuito, vindo do Chile, as chilenas estão aí todas, assim, não acreditando, né, na água, porque o Chile realmente é uma água congelante. Então, that's it, guys. All the girls now just like surfing with the not wetsuits, just the bikinis. That's really good for us. Take a little bit, we can relax inside the water. So yeah, I the think girls make the difference. From Portugal especially, taking a break, and from Chile as well, taking a break from the cold and leaving the wetsuit aside, and just enjoying the sunshine here in Espírito Santo today. It's a very beautiful day. The winds are very light and the weather is clean, the sea is very clean. And now with the high tide, the waves are not connecting too much. So we have action right now. Orange jersey. Carmen Filgueiras coming with the reverse and trying to go for a roll on the inside. Didn't complete it. That's inside now. It's a little bit hard to make the rolls. It's hard to connect, right? Ali no mar aqui em Jacaraípe, você tem uma sessão. Também. Eu sou de Vila Velha, venho para cá algumas vezes, né? Não é muito comum, mas já participei de campeonato. Meu primeiro campeonato foi na Praia do Barrote, aqui do ladinho. E essa aqui em Jacaraípe, quando tem mais ondulação, ela acaba quebrando muito lá fora. E quando tá desse tamanho, ela vem lá de fora, né? E ela conecta até o inside, mas ali no meio tem uma seção que às vezes é bem difícil de você conectar. Parece que a gente tem uma entrevista aí com a vencedora do último round agora, com a Begônia. Vamos ver lá. Segue daí, Bego. Com Paloma. Thank you very much, guys. We're here super stoked with Paloma Fregan. First hit of the Master Division. Paloma, ¿qué se siente estar en este evento compitiendo en una categoría tan importante como es la Master y sabiendo que lo que está en juego es el título de campeona mundial? Bueno, se siente increíble y también ver el nivel de todas las chicas brasileñas para nosotros ha sido alucinante y también así como ver las riders, los nombres que escuchábamos cuando chica y todo, aunque yo igual estoy en máster, pero cuando yo empecé esas mujeres la rompían y verla increíble, nivelazo. Well, she said something really cool. She said that for her to be present in this event in the Master Division is great.
But the thing that she wants to stand out is to be here to watch these riders that she has been admired since she was leader, because these big names that she knows from ever. She's been surfing for 25 years now, but all these girls used to be their inspiration. Paloma, algo que agregar, contarle un poco a la gente qué tal está este evento solo de mujeres, lo que se está viviendo en el área de competidoras, 89 competidoras, es lo más grande que hemos tenido en el Tour Mundial. Cuéntale un poco a Chile. Bueno, ha sido una experiencia increíble, también como chilena ha sido increíble también porque vinimos todo nuestro club Amaguara, gracias también a la Cormudepi y al club Amaguara, y nada, la verdad es que ha sido muy lindo, muy entretenido, y aparte que las condiciones han estado bastante buenas en el sentido de que la ola ha acompañado y se puede surfear. Bueno, Paloma, la mejor de las suertes. ¿Algo más que agregar? ¿Alguien a quien mandarle saludos? Bueno, también un saludo muy grande a Lomar y a la Maya, que ojalá que me estén viendo. Paloma, felicitaciones, congratulations. He said the event has been great so far, and being present here with and the wave actually is very good. She said it's very contestable, so she's happy to be present here. Congratulations, Paloma. Best of luck for the rest of the competition, and back to you guys for more action. 6:51 que você precisa para classificar. Terceira colocação. Agora a gente acabou de ter uma entrevista aí da Begônia com a Paloma Fregan, que acabou de ganhar a última bateria, atleta lá de Iquique, do Chile, nível muito alto, surfa nas bancadas ali de Iquique, local máxima também do grupo das meninas lá do Amaguara, as chicas de Chile, de Iquique. Mandem uns abraços aí, mandem uns shout-outs para todo mundo aqui na transmissão, as meninas do Chile também. E a galera do Chile vem em peso, né? A Paloma, que é uma referência no Chile, surfa muito, surfa mar grande, pequeno. Para ela também está sendo um desafio esse mar que ela falou. Eu estava conversando com ela ali embaixo. E ela falou, nossa, é um mar super difícil, né? Para quem não está acostumado, tem que botar muita energia na hora de entrar na onda. Mas ela deu o máximo ali, já passou em primeiro, garantindo, né, o passaporte para a próxima fase. E a situação da bateria continua igual. Por enquanto, a Catarina Souza está em primeiro lugar com somatório de 11,5. Tem umas ondinhas entrando ali, vamos ver. Não veio. Elisângela, que é local daqui, está em segundo com 9,75. A Carmen Filgueiras, também do Espírito Santo, em terceiro. E a Nayara Stringini está em quarta posição. Nayara, que é uma atleta de Santa Catarina, também aí com ótimos resultados. Local lá da Praia do Santinho, em Florianópolis. Quarto lugar profissional na segunda etapa do Catarinense, estadual 2022. Campeã gaúcha Open feminino em 2018. Nayara ainda não encontrou boas ondas, mas ainda temos aí 12 minutos e 28 segundos para o fim do hit. E a Carmen precisa de um 6,61 para passar para a próxima fase, para avançar em segundo. E a Nayara de um 6,51, faltando praticamente 12 minutos. 12 minutes now to finish the heat. So the Carmen needs 6.61 and Nayara 6.51 to get into the next round. Yeah, so this is the second heat of the round one, the Master Division. So this championship, this contest will crown the first ever Master Division, Master Women's Division World Champion. So stay tuned. We have 32 athletes here battling for this. And we're making history here with the work Neymar has been doing. Is amazing, empowering the girls here, putting all of them together. So we have the first Masters World Champion on the woman division ever. And the Master, Lucas, coming like they are really ripping. Yeah, they're like pro level. Yeah, exactly. So we have the blue jersey Nayara on the wave right now. Went for a roll, couldn't complete it. Let's see if she's gonna change this 1.5 that she has right now. And yeah, it's like Paola said, the Masters are definitely pro level surfers, you know. Some of them don't. Now we have the pink jersey, Catarina Souza from Portugal. Did a nice 360, bottom turn and went for a roll right now, completed. Let's see if she's gonna change. One more 360, she doesn't stop. It's coming all the way to the shore. Catarina got a beautiful style too. Yeah. 6 and the rolls. She got a really good combination. All pink board, pink jersey. Representing the girls here. Catarina does such a nice work in Portugal now.
teaching in her bodyboarding school in Carcavelos, and so nice to receive Catarina here in Espírito Santo. And her daughter as well. Yeah. She bring her daughter, beautiful. Yeah, she's in the sand watching for her. So nice, so beautiful to watch these scenes. Like all the girls now got a babies. Yeah. Some of them got not babies anymore, like a woman's, like Neymar with Luna. So that's beautiful to see. Let's see the next. Now is Yellow jersey, Carmen Filgueiras. Did a 360, another one. Trying to connect all the way to the inside. Let's see what she does. Probably trying to go for another roll. It doesn't show up for her. She cuts back. Yeah, and like Paola just mentioned, I was talking to Bego about it as well. Some of these girls are not competing professionally anymore, but they are moms, they have family, they have careers, and work, and they still surfing at such a high level. And just like we saw Soraya Rocha do, like she started surfing in the 80s, and she's still like making it so hard for the girls. She left her, like she just won her heat like by far right now a few minutes ago. She just surfed the same style that she starts. I never see this. Say, my God, Soraya, stop. That's not normal. She said, don't surf anymore, don't train anymore. But I think it's inside the soul, because she never forget. She said she thought she wouldn't be able to do it. She was gonna be rusted, but we see she's not rusted. Yeah, she's I think she was a joke. Well. That's not normal. Aí, galera, Soraya que falou que não treina mais, treina de vez em quando, uma vez na semana, que é mãe, que trabalha, mas a gente tá achando que ela deve ter algum segredo aí, que não é possível. Ela continua no mesmo hip, surfa bonito ainda, o mesmo estilo que ela sempre, desde quando ela é campeã mundial. Camisa azul, Nayara, indo aí, colocando uma velocidade, 360. Ela que precisa de um 6.51 para avançar para o próximo round, vamos ver. Mais completa. Um 360 e tentou um rolo ali no inside. Acabou que a onda passou por ela. Esse rolo no inside é difícil, né, Lucas? Se ela não tem uma parede, ela... É difícil de você continuar com uma velocidade ali, né? E ela dá uma parede, ainda mais agora com a maré bem cheia. Fica difícil essa parte de conectar. Então a escolha de onda realmente influencia muito ali o que a atleta consegue fazer, né? Porque às vezes a capacidade das atletas, a gente sabe aqui que é altíssima, né? Todas as atletas aqui têm um nível de surf muito alto, mas quando a onda não proporciona, realmente fica muito difícil. Então a escolha de onda é um diferencial muito grande agora. E pelo que eu estava conversando com as meninas que são locais aqui, a Nara, a Aline, né? Elas falaram que hoje está um dia bom até, assim, que as ondas estão clean, que acham que na hora da maré seca vai melhorar, né? Mas que é um dia bom de onda, porque aqui geralmente é uma praia que não recebe muita ondulação, né? Pode ser que eu esteja errada, nunca surfei. Primeira vez que surfei foi na bateria aqui. Mas, então acho que hoje eles vão aproveitar para, né, fazer bastante round para aproveitar o mar. E lá vem a Catarina Souza na onda de novo. Ela? Não, é a Carmen. É a Carmen Filgueiras. Desculpa. Indo com 2,360 e ia tentar um rolo ali. Acabou que a onda terminou ali, não deu para conectar. Realmente, Paula, o pior aqui é quando tem muito vento. E hoje é um dia que o vento está bem tranquilinho, não está ventando forte, então o mar está clean, né? Tá um mar geleia, assim, então pelo menos não tem aquele ventão para poder terminar de bagunçar a onda. E aqui é um local que é muito exposto ao vento, balança muito, assim, é bem sensível ao vento, né? Parece uma praia bem grande, né? Então parece que qualquer vento aqui já entra de frente. Não pode ser que esteja errada, mas qualquer vento já influencia. É bem exposto, mas hoje está um dia lindo aqui em Jacaraípe. O mar está bem limpinho, clean, e está proporcionando aí. Acho que com a maré secando vai ficar melhor, uma pista melhor para as atletas conectarem até o inside aí, fazer bons 360, bons rolos, boas manobras em geral. É isso aí. E a Carmen agora acabou de arrancar um 4, diminuindo um pouco a diferença para passar para o próximo round. Agora ela precisa de um 5.76. Ela está precisando de uma nota 6,26, se não me engano. Agora ela está com 5.76. Vamos ver se nesses 5 minutos finais ela consegue. E lá vem ela de novo, tentando avançar de qualquer jeito, pegando as ondinhas dela ali. Mas acho que ela não vai trocar essa última nota, não. Vamos ver o que os juízes acham.
Yeah, so now it's a very difficult moment to find a good wave. The tide just got very high, so it's difficult to connect all the way from the outside to the shore. And there's a middle section there, which is hard to keep going. And we have 5 minutes left on this round, with Catarina Souza in first, Elisângela Fragoso, white jersey, in second, yellow jersey, Carmen Filgueiras in third, and Nayara Stringini, fourth place right now. Nayara Stringini, which is an athlete from Santa Catarina as well. She's a local from Santinho. A Nayara é local lá de Santa Catarina, do Santinho, na praia do Santinho. Lugar maravilhoso, Florianópolis. Temos grandes bodyboarders também, grandes surfistas de Florianópolis. O sul tem altas ondas, né? Um lugar bem constante. E lá vem camiseta branca na onda, a Elisângela, local daqui. Vamos ver se ela vai completar esse rolo. Isso aí, conecta a onda e vai dar outro. Completando 2, ficou um pouco atrás ali, não consigo completar a segunda manobra. Ela que tem uma nota 5 com 4.75, né? Segue na segunda colocação, faltando praticamente 4 minutos para o término de bateria. Eu acho que essa onda talvez não entre no somatório. E lá vem a Catarina atrás, ó. Invertido ali, entrou de bordo um pouco, ficou um pouquinho agarrada ali. Então vai descartar essa onda com certeza também. Yeah, so Elisângela and Catarina just got 2 waves, but didn't complete their maneuvers. So let's take this time to thank to our sponsors here, ArcelorMittal, which is our main sponsor, Governo do Estado do Espírito Santo, Prefeitura Municipal da Serra, Capaloa, Compropay, Ervas Naturais, DNA Farmácia de Manipulação, Hide It Magazine e Mundo Bodyboard, our media partner. So tune in with our social media, the website ibcworldtour.com, the Instagram ibcworld_tour, and through the YouTube you can find our lives, all of the other championships as well, the other contests are all saved, the full lives, it's IBC Bodyboarding World Tour. Então agradecer aí aos nossos patrocinadores que fazem esse evento acontecer, a ArcelorMittal, nosso principal patrocinador, Governo do Estado do Espírito Santo, Prefeitura Municipal da Serra, Capaloa, Compropay, Ervas Naturais, DNA Farmácia de Manipulação, Hide It Magazine, muito conhecido aqui no Brasil, muita história. Um abraço pro Elmo Ramos e Mundo Bodyboard. Isso aí, o Elmo que é pioneiro também das revistas de bodyboard aqui, né? Que tinha a famosa revista Hide It. E ele continua fazendo um trabalho, não mora mais no Brasil, mas continua firme no bodyboard. E lá vem a portuguesa atrás, ó, dando uma rasgada, normal. Você vai conectar essa onda e tá vindo. Catarina tem um estilo muito fluido, né? Faz um 360 ali, bem seguindo a linha da onda, aquele estilo bem clássico mesmo, das antigas. E tem a Elisângela vindo aí, uma onda que abriu bem para ela, fez um 360 na linha, um invertido, vai tentar conectar agora pro inside. Elisângela conhece muito essa onda, já conecta fazendo um invertido e busca a seção do rolo no inside. Vamos ver, ó. Rema, vem com tudo, mas a onda acabou. Ela só não completou porque acabou. Porque você vê que ela é local, conhecedora do pico e tá indo. Muito legal ver essas meninas que são ídolas também, né? Várias gerações que nos inspiraram, nos inspiram ainda. Veio as irmãs Nogueiras, né, que vieram, que são umas pioneiras mesmo da história do bodyboard. Soraya, Cláudia Castelo, todas essas meninas feras que surfam muito. É um show de bodyboard feminino que há anos a gente não via, né? Muito emocionante de ver isso tudo acontecer junto. Obrigada, Neymara, por fazer isso acontecer, né? E vem a Catarina Souza. Vamos ver quem estava com a prioridade. Acho que é a Carmen aqui. Carmen Filgueiras. Veio para a esquerda ali, tentou conectar mais para a direita. Mas ela dropou na onda da azul. Não sei se ela estava com a P1 ou se a azul estava com a P2. Vamos ver se vai acontecer alguma coisa, se teve alguém, atrapalhou alguém. Acredito que a prioridade 1 estava com a Nayara. Vamos ver o que os juízes dão aí, se vai ocorrer interferência ou não, nesse caso. E fica a Elisângela Fragoso ali voltando para o outside agora. Elisângela, que é a atual campeã, é a atual líder do circuito estadual 2022 aqui no Espírito Santo.
e foi a campeã brasileira categoria Master 2021. Então, podem esperar aí uma performance bem competitiva da Elisângela, especialmente em casa. Ela está vindo com tudo aí, de frente com as melhores do mundo, né? Campeã Master no circuito brasileiro no ano passado e a primeira campeã Master da história aqui no Brasil. Que além dela ser local, né, ela tem toda a energia do lugar, da galera, da torcida. Isso faz toda a diferença quando você está em casa, né? Eu acredito eu. Pelo menos para mim faz. Yes, Elisângela is a local athlete here in Jacaraípe, and she's leading the state circuit here in Brazil. And the heat just finished. Catarina Souza, so the official results is Catarina Souza in first, winning with a 11.75. Elisângela Fragoso with a sum of 10 points in second. Carmen Filgueiras and Nayara Stringini in fourth. Congratulations, Catarina. So and Catarina and Elisângela advancing to the next round. Now we got inside the water Isabela Nogueira. Tá rolando comercial, Grilo? Tá rolando? So we are back now for the third heat of the round 1 Master Divisions with the girls. So this heat just started. We have Isabela Nogueira, a pioneer of the sport in Brazil, Cláudia Castelo, Adriana Oliveira e Dada Oliveira on the blue jersey. Isabela Nogueira, uma atleta que dispensa comentários, né? Uma atleta muito antiga aqui do Brasil, uma carreira incrível, muito marcante na década de 90, na década de 80, junto com a sua irmã também, Mariana Nogueira, as duas atletas lá do Rio, que hoje não competem mais profissionalmente, mas tem uma bagagem gigantesca no esporte. E essa fase agora da categoria Master, ela tem repescagem, que vai entrar depois da Master. A gente vai entrar o profissional feminino de novo e, na sequência, entra a repescagem do Master. Então, a galera do Master fica ligada aí que vocês não podem ir embora. Quem não passou diretamente para o próximo round. Tá? Então, nessa bateria, a gente tem Isabela Nogueira, que é nossa ídola também, pioneira do esporte. Cláudia Castelo, também, anos de circuito mundial. Sempre ficou entre as top 10 do circuito mundial, surfa muito, atleta do Rio de Janeiro. Temos a Dada Oliveira, atleta paulista, né, que também compete, já vem de uma geração que o esporte sempre estava muito em alta. E já veio a primeira onda aí, Isabela, abrindo a bateria. Vamos ver o que o juiz vem até o inside ali com o rolo. Vamos ver o que os juízes vão dar aí de nota para ela, começando a bateria com menos de 2 minutos, já pegou uma onda. E temos aí agora a camiseta azul da Dada Oliveira, fez um 360 invertido aí. Pega mais uma velocidade, tentando conectar nessa sessão difícil ali de conectar. Bate o pé de pato, mas a onda acaba ali para ela. É como você falou, né, Lucas? Ela chega na segunda sessão ali, ela parece que dá uma morrida, né? No meio ali, às vezes, ela acaba. Isso aí, guys. Isabela Nogueira got the first wave already. Just wait for the scores. We got a Cláudia Castelo from Rio de Janeiro as well. That's a really good rider. She's competing for a long time the World Tour. Adriana Oliveira and Dada Oliveira as well. So just to give a background, Isabela Nogueira is one of the pioneers of the sport in Brazil. She started bodyboarding in 85. And she just got a 5.75 on her first wave right now. So she's leading the heat. Just started strong. And now Isabela has a project called Belas do Bodyboard, in which she teaches together with Clarissa Barros in Rio, which is teaching new girls bodyboarding and training new athletes and passing on the legacy of bodyboarding in Brazil. Isabela, which is Mariana Nogueira's sister as well, which is a big world champion in Brazil. E a Cláudia Castelo já pegou uma onda e já arrancou um 7. Duas excelentes atletas que são muito competidoras. A Cláudia também
surfa muito. Ela que é local do posto 5 de Copacabana, também surfa muito no Leme. Hoje em dia mora em El Salvador. Ela é rider, como fala, é editora. Vou confirmar. Editor. Né? Eu acho que é. Em Los Angeles, em vários filmes. She's a Hollywood, she worked in Hollywood and everything. And Então, did some a Cláudia, ela é very bem good potente works. em tudo que ela faz. She worked doing Black Panther and also Creed. Like big movies that came out. Final vem, ó. Agora a Isabela Nogueira novamente nessa direita. Isabela Nogueira come with this her style that's so beautiful. E ela tá se achando ali, 2 invertidos, vai mandar o rolo. Completa a manobra e finalizando ainda ali no inside com o normal. É isso aí, Isabela que vai ganhar também. Com certeza essa onda vai entrar para o somatório, até porque ela só tem uma onda. Ela que tem um 5,75 e agora vai arrancar uma nota alta também. E agora vem a Gislaine Oliveira, ó, nessa onda de trás, nessa direitinha, vem ela completando com o normal. Ela que... So now the situation has changed on the heat. These girls are catching waves like strong. Isabella with a 6.5 and a 5.75 already, with a total score of 12.25. Isabella is coming strong. And after her is Adriana Oliveira with a total score of 7.25 in second place, and Claudia Castelo in third with a total score of 7 points, followed by Dada Oliveira. A Cláudia precisa de um 0,26, né? Então ela só tem uma nota, que foi um 7. Provavelmente ela vai esperar aí para trocar. Para trocar não, para pegar uma onda para somar, entrar no somatório. Mas as meninas estão aí, correndo atrás. Né? A Diana já tirou uma nota 4,25 e um 3. Então permanece na segunda colocação. E a Dada Oliveira precisando de um 3,76 para avançar para o próximo round. Yeah, so as Paola said, Claudia has a very nice representative career. Olha, ela arranca um 6 agora, hein, Lucas? And she just got a 6-point right now and went to first place with a total score of 13 points. And Claudia is an athlete local of Posto 5 in Rio de Janeiro. And she also worked in Hollywood with big names of the movie scene there. And looks like we have an interview with Luna. So we'll take it from here, Luna. Vai lá. Estamos aqui agora com Catarina Souza, lá de Portugal, veio de longe competir aqui no Wahine. E, Catarina, como você está se sentindo no Brasil? Trouxe a sua filhinha para participar desse momento também, da volta à competição. Conta pra gente. Bem, estou-me a sentir super feliz porque, sei lá, eu fiz parte da história do bodyboard também e estou super feliz por poder voltar aqui e competir com as meninas da minha geração. Está a ser incrível trazer a minha filha também e trazer as minhas atletas também. É uma experiência muito gratificante e estou mesmo super feliz. E Catarina, que tem uma escola de bodyboard também lá em Portugal, só feminina, a Bougie Chicks, né? E fala um pouco pra gente como é trazer 2 atletas, quase 3, para competir aqui. Bem, eu sempre disse que um dia elas tinham que vir ao Brasil. E quando houve a primeira oportunidade, foi logo, não hesitei em dizer-lhes venham, porque é uma experiência única, porque de facto o Brasil tem as melhores bodyboarders do mundo e tem uma história longa no bodyboard feminino e em especial a pentacampeã mundial, não é? A mãe desta menina. E pronto, sendo um campeonato organizado no Espírito Santo, que eu já cá estive há algum tempo, adorei estar aqui e por isso acho que era uma prova que não poderíamos faltar, sem dúvida. Parabéns e boa sorte na próxima. Muito obrigado, Luna.
uma entrevista aí com a Catarina Souza, atleta, representação máxima lá de Portugal, das pioneiras aí do bodyboard. Super feliz de chegar aqui e passar a sua bateria, né? Tá aqui com a filhinha dela que estava assistindo a bateria. So Luna just interviewed Catarina, which is a big name from Portugal, which brought her daughter. And now we have the white jersey, Cláudia Castelo, coming strong with a 360, another one. And tries to connect, but couldn't advance in there. A Cláudia também, que está um tempo sem competir, ela que falou que estava amarradona de estar aqui, revendo as amigas, estão todo mundo junto nessa energia maravilhosa. Ela já arrancou um 7 e um 6, um total de 13 pontos. Então, disparando essa bateria aqui, mas a Isabela vem coladinha ali, precisa de um 6,51 para mudar. E lá vem a camiseta vermelha. Adriane Oliveira de blusa laranja. Adriane, que é potiguar, campeã paraibana, que foi campeã paraibana em 97, né? E ela é local de Ponta Negra, em Natal, pedagoga, é mãe, e ela também é comunicadora de rádio, então ela também trabalha na parte de comunicação. Legal ver todas essas mulheres aqui que tem ainda, além de toda essa experiência, né, essa performance que elas carregam no bodyboard, tem ainda as vidas, né? São mães, são pedagogas, advogadas, psicólogas, né, tem uma família, tem filhos muitas vezes que também acabam levando para o surf, e ainda mantém essa performance. A gente vem aí com a camisa azul, Isabela. É a Dada Oliveira. Dada Oliveira, desculpa, dando um invertido, tentou conectar um rolo, não sei se completou, não chegou a completar o rolo. É isso aí, a Dada que tem um 3.5, um 3.15, que ela precisa de um 8.76 para avançar. Baterias com a prioridade Isabela Nogueira. Não temos segunda prioridade ainda. Vamos ver quem vai chegar no outside. E a situação permanece a mesma. Cláudia Castelo, atleta carioca do posto 5 de Copacabana, na primeira colocação. Isabela Nogueira, atleta do Rio de Janeiro, local da Prainha e Barra da Tijuca. Nossa pioneira, ídola também do nosso esporte. Muito legal ver essa geração toda junta e surfando muito ainda. Dando um show de bodyboard, né, Lucas? Para quem está assistindo aí, ó, isso aí é um verdadeiro aprendizado, né, assistir essas baterias. E a Cláudia não é porque ela tem muito tempo de carreira que ela está mais devagar, né? Ela está chegando forte aí, já começou a bateria com um total de 13 pontos aí, faltando 13 minutos para o fim da bateria. E essa é a terceira bateria do round 1, categoria Master, que vai coroar a primeira campeã mundial Master na categoria feminino. Um evento marcante aqui na praia de Jacaraípe, no Espírito Santo. É um dia ensolarado aqui, primeiro dia de evento. Ontem já teve, né, uma introdução do evento com as atletas, proporcionada pela ArcelorMittal. As atletas foram conhecer, né, o campo da empresa, o espaço ambiental. Tiveram lá uma introdução, né, onde apresentaram todo o nosso ecossistema aqui do Espírito Santo, os animais típicos daqui, a comida típica também, né, comeram a moqueca capixaba, ouvi falar que gostaram muito, e foram conhecer também alguns pontos turísticos aqui do Espírito Santo, lá em Ibiraçu, o templo budista, e hoje de fato começaram as baterias já com um nível muito alto. Nós tivemos os 2 primeiros rounds da categoria profissional e agora estamos no primeiro round, a terceira bateria da categoria Master, que vai coroar a primeira campeã mundial Master na categoria feminina de bodyboard. E por ser a única etapa também do que vai dar o título de campeã mundial Master, elas também terão a premiação de $10 mil para dividir entre elas, claro, mas uma super premiação. Então as meninas estão correndo atrás, porque é claro que cada um também, além do título, quer abocanhar um pouquinho essa premiação, né? So now we're gonna have the first championship for the master around the world. So because this, we're gonna have a really good $10,000 for divide for the riders. And now Dada Oliveira coming again. 2 360s, one more. And let's see if she connects to the inside. No, this section is getting very hard. She needs a 8.76. Yeah, now with the high tide, it's very, very hard to choose a wave that
delivers it and takes you all the way to the inside so you can close it and get the best scores we saw today. Were these waves. And Claudia Castello coming again. She's exchanging a 6 point. But just 136 and just cuts off. Left the wave. Yeah, so this is the first day of the ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro 2022. Actually, the event just started yesterday. All the girls went to ArcelorMittal to get some knowledge and meet their campus and their environmental space. And they got to see some of our ecosystem, some of our history here in Espírito Santo, which is a very, very beautiful state with a huge heritage, bodyboarding heritage here. We have Neymar Carvalho, we have many champions of the sport here, Gordinho, which trained many of these world champions and Brazilian champions as well. And yesterday the girls got to meet some of the touristic spots here in Espírito Santo, and today we finally started the heats, which started hot. And the white jersey coming with a roll on the outside, tries to connect, and let's see if she can come for one more trick. No, it's over for her. And Claudia Castello, which is in a very good situation right now with a sum of 13 points. Claudia's ripping. I think now she lives in El Salvador, so I think Claudia's been training bodyboarding in a beach that she lives. That she said that's from the longboard, but I think she's training there because she's still. Oh, and Isabela Nogueira coming to the next left on the do a rolls and try connect to the right. I'm gonna do another rolls. That's good. One to the left, one to the right. Isabela doing a good job here. Also an athlete from Brazil. This heat is full of athletes, all of them from Brazil. So no international disputes on this one. Brazilian heat. That's good. A lot of Brazilians come to this event. Like I saw Tucci, Isabela Nogueira, Mariana. Yeah, and a lot of pro gonna compete in the Masters as well, because it's after 35 years. Mm-hmm. So and because got money as well, so a lot of them would like to compete in the both. So this is, we see the rules, a lot of rules changing now, and now it's possible to do this. Just special because this event's got just one that's gonna do the championship master championship. So. And we have a good looking wave coming up. Let's see, Dada Oliveira with a 360 coming from the outside. We reverse. Oh, and she almost got it. She almost got it, but couldn't complete it. Let's see if it changes her situation right now. But anyway, it's a very hard situation for her right now. She needs an 8.76 to go to second position and advance. And Adriana Oliveira needs an 8.01 to go to second place. And now Claudia Castello and Isabela Nogueira are classifying to the next round. And we still have 8 minutes to go on this heat. Let's check the next, the last wave of Isabela as well. That she got a good wave. I don't know if it's gonna change, but a camiseta vermelha agora veio para essa onda, completou o rolo. Ela ficou um pouquinho atrás. A Adriana Oliveira que precisa de um 8.01 para avançar. Vamos ver quanto que ela consegue nessa onda. Ela tem um 4.25 com 3.6. Acho que nessa onda ela não consegue fazer, né? Mas ela está correndo atrás aí para poder passar, para poder garantir sua classificação para o próximo round. Yeah, the wave stopped a little bit right now. Let's see if we get let's see if someone's gonna pedal for this one. Actually, looks like Claudia, Isabela Nogueira to the left and Claudia Castello to the right, doing a 360. Let's see if she keeps going with the roll. Yeah, and she's connecting to the inside. I believe she's going to go all the way to the shore. And she kicks off. So let's make some space here to thank our sponsors, ArcelorMittal, Governo do Estado do Espírito Santo, Prefeitura Municipal da Serra, Capaloa, Compropay, Ervas Naturais, DNA, Farmácia de Manipulação, Ride It e Mundo Bodyboard. Thanks for making it happen and making it possible. Arcelor
for having the athletes and taking them on a tour, and on a very nice press conference that we had yesterday. A lot of the girls, very, very emotional and inspiring press conference. Nice words from Isabella, from Neymara, which is making all this happen. She's the mastermind after all of all this event, you know. She's also the mastermind after INC, Instituto Neymara Carvalho, in which they train a lot of kids and teenagers, including her daughter Luna, which is some of the strongest athletes now in the of the new generation in the World Tour. And Neymara does such a good work in Barra do Jucu, the place where she's from, where she's a local, and teaching so many young kids, and also doing a very nice social work there, helping these kids get out of social vulnerability, and very inspiring work done by Neymara in this event as well. So we have Isabella Nogueira now on the wave, doing a reverse to the right, keeps coming with a normal spin and couldn't complete. Now with the high tide, it's very hard to connect all the way to the inside. The wave just, sometimes it doesn't carry you all the way, so you don't get the speed you need to keep going. Isabela também que tem um estilo bem bonito. Elas, as irmãs Nogueiras em si, né? Ela tem a oportunidade de ver caindo ali na prainha, que é um lugar também de altas ondas no Rio de Janeiro, que é bem para surf, quer dizer, para os dois, né? Mas a onda é mais cheia, em pé. E elas quebram lá, impressionante. Chego lá, vejo, falo, já é Isabela e Mariana, já sei que são elas. Muito legal vê-las aqui e ver que elas estão, não tem idade, né, Lucas? Elas estão no ritmo, é lindo de ver. E uma inspiração também, e dando duro aí na galera. Acho que depois que o mosquitinho do bodyboard pica, né, que você começa e pega a paixão pelo esporte, você não consegue, né, e mais. pega a primeira onda ali, você não consegue mais sair. Por mais que a pessoa, né, não tenha mais uma carreira competitiva e tudo, né, tenha outro trabalho, família, difícil de largar. E a Cláudia Castelo já vem firme com 360 e saiu dessa onda. A Cláudia troca uma nota 6 para poder aumentar a sua pontuação. Ela precisa de um 6.01. Faltando 4 minutos agora para o término dessa bateria. A situação permanece a mesma. Cláudia Castelo em primeiro e Isabela Nogueira em segundo. Duas atletas cariocas, líder, que já foram do circuito mundial por um bom tempo. A Isabela, que foi a pioneira do nosso esporte, uma das, né? Cláudia and Isabella leaving a hard situation for the other two athletes, Adriana Oliveira e Dada Oliveira. So now we have one wave from Dada Oliveira with a 360, and it's coming hard. Let's see if she keeps going. Another 360, close to the shore, and she kicks off. Let's see if this wave is going to be enough for Dada to change a 3.5 score that she's needing to change right now. And Adriane Oliveira, which is in third, needs an 8.01 now to classify. So Isabella and Cláudia leaving a very hard situation for the other two athletes right now. A Cláudia Castelo está em primeiro, junto com a Isabela Nogueira logo em segundo, deixando uma situação muito difícil para as outras atletas, né? A Adriane Oliveira, que está em terceiro, e a Dada Oliveira em quarto. A Adriane precisa de um 8.01 para se classificar e a Dada precisa de um 8.76. E a gente ainda tem 2 minutos e 40 segundos nessa bateria. Vamos ver aí, só acaba quando termina, né? Essas atletas têm um potencial enorme. A gente sabe que elas são capazes de virar o jogo aí até o último minuto. Mas a Cláudia vem colocando um ritmo junto com a Isabela bem forte. E fica cada vez mais difícil aí com o tempo passando para Adriane e para Dada Oliveira se classificarem. Agora, só vou confirmar uma coisa, porque eu acho que essa fase do Master, ela tem repescagem. Então, pelo que eu soube aqui, depois que acabar o Master, vai entrar a profissional e depois cai de novo a Master na repescagem. Vou só confirmar, galera, isso aí foi uma informação que eu tive mais cedo. Vou confirmar se nesse round já é a repescagem. E lá vem a Isabela. Muito estilosa. Com 360 ali, continuou com um rolo. Ela que tá toda combinandinha de laranja com azul. Que adora. É isso, Isabelita. Make sure to follow us on our social media, ibcworldtour.com,
and on Instagram, IBC World _tour, and also on our YouTube channel, in which we stream all these amazing contests we have, IBC Bodyboarding World Tour. And it is a pleasure to be here in Jacaraípe today. The sun is shining. Let's see. Adriana Oliveira trying to change the situation with the roll. Let's see if she keeps going. Stalling a bit and kicks out of the wave. Probably not going to get an 8.01 that she needs in this wave. And we have 1 minute to go right now on this heat. She is the heat number 3 of the first round in the Masters Division, which will crown the first ever Master World Champion on the Woman Division. E as Masters completaram todas as vagas. Tivemos 32 atletas, né? Então vamos ter 8 baterias, né? E muito bom ver isso. E lá vem a Cláudia Castelo de novo nessa bela esquerdinha pequena, mas ela que tá, ó, querendo trocar o seu 6 e vem completando com 360 invertido e rolo. Não completa ali também. A onda já estava sem força, ela forçou um rolo ali, mas ela que já garantiu seu passaporte para o próximo round, junto com a Isabela Nogueira, praticamente. Faltando 10 segundos para o término de bateria. Deixando Claudia a Dada doesn't Oliveira. even pedal back. It's now 5, 4, 3, 2, 1, and it's over. So the official result for this heat is Cláudia Castelo in first, Isabela Nogueira in second, Dada Oliveira went to third position, and Adriane Oliveira in fourth. So Cláudia Castelo and Isabela Nogueira advancing on this heat. And now we'll have the heat number 5 with Isabella's sisters Mariana Nogueira, Renata Pimentel, Clarice Santos Neves, and Bienvenidos de regreso. Welcome back, everyone. We are in the first day of competition. Today is going to be a long day because we want to take opportunity of the waves we have in the water. There is a great chance that tomorrow the waves are dropping. So we are going to be seeing this full master round. Nice roll there for the riding in blue. They've been surfing so good, so consistent, and we are going to be seeing the round number 4. Number 3 actually. 4. Wait a second, here comes rider in red. Round number 3 of the open division after this. And Paola, we're going to continue with the repechage round for the master division. Remember the master division, this round right here, it's a non-elimination round, so nobody's leaving the competition, and we're going to be doing the repechage, which is very important. And it looks like tomorrow there's a it's going to be a potentially a day off. É isso aí, galera. Então, esse round da categoria Master, ela é no elimination, só para vocês saberem, para quem não avançou para a próxima fase, fiquem na praia que vocês vão entrar novamente, ok? Just to remember everybody, Masters no elimination. So stay here. That's right, yeah, don't go anywhere. So in the water, Paola. We have Gabriela Gouveia, atleta do Espírito Santo, mas é carioca também, porque mora no Rio de Janeiro, mas ela é local de Jacaraípe, Bego. A Gabi Gouveia é uma figura. Sempre tão feliz, né? Tão sorriente. Gosto muito dela. Ela que é guarda e zoa todo mundo onde chega. É uma pessoa super, super do bem, super feliz. Temos Renata Pimentel, também atleta de Macaé.
Mariana Nogueira, nossa campeã mundial ídola de todas as gerações, né, Bela? Bateria pegando fogo. I so much wanted to watch Mariana surfing again, Mariana Nogueira in that's actually that color, it's the purple. I didn't know very well, but when I went down, I understood that the color that looks like pink, wait a second, no. Yeah, the one that looks like pink is purple, and you have the orange, and you have the white and the blue. So those are the colors, and right now here she comes in purple. That's Mariana Nogueira, nice looking spin combined with the roll. What a great competitor from all times. And we have Clarice, sorry, Santos Neves com with the lycra orange. So this is the heat, 100% Brazilian. 100% Brazilian. There's so many great competitors. We're so happy to really can bring you this. This is the first time in the history of the IVC and for the World Tour that we are going to be crowning the Master World Champ for the female division. And it's all going to be in this event. This is the ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro, an event presented for ArcelorMittal and the Governo do Estado do Espírito Santo, la Prefeitura Municipal de Serra, Capaloa, Compropay, Ervas Naturais, DNA, Ride It, and Mundo Bodyboarding as media partners. Thank you very much, everyone, for trusting in this event. And of course, the IVC trusting in Neymara Carvalho, the official organizer, and she comes. This is Gabriela Gouveia. Gabriela, que é local de Jacaraípe, ela conhece essa onda. Ela mora hoje em dia em Niterói, cai Itacoatiara. Sempre caiu no posto 5 também, porque morava em Copa. Mas ela conhece e não esquece dessa onda. Ela vai até o inside e ainda vai dar um rolo. E completa ali no limite do limite. Gabriela figura, surfa super bem. E a Mariana que já tirou um 5.25, Bego. Bego, me diz uma coisa, você imaginava ver isso? Mariana, Isabela, as meninas que competiram o Tour Mundial durante anos e agora dando esse show dentro d'água pra gente? É demais, né? Ver pra isso. mim é demais. A Paloma falou uma coisa na entrevista muito importante que eu fiquei pensando que para mim é a mesma coisa para nós de vir aqui ter a oportunidade de conhecer essas meninas. A Paloma conhece muitas mais porque ela tem mais tempo que eu surfando, mas para mim de vir aqui olhar essas meninas surfando aqui, de ver como elas ainda estão surfando tão forte, cara, que eu fico tão amarradona, nem esqueço, nem me lembro que eu vou competir também, sabe? Nice, 2 spins there for one of our role models, Mariana Nogueira. Look at that. Mariana que tem um estilo lindo também, né? A gente já conhecia esse estilo dela de invertido, toda empinada, né? Um estilo bem bonito, bem clássico dela, que eu adoro também assistir, assim, a Mariana caindo. I was saying, Paola was asking me if I was expecting to see how many, all these many great bodyboarders, and I'm telling her that Paloma mentioned something that made me think, wait a second, here comes, this is the rider in orange, Clarice Santos Neves. Claro, Clarice Santos Neves. Nice. I was saying that Paloma mentioned that for her to be here watching most of their idols, she's been surfing way more time than I have been, but many of these girls I know from a long time, and like to see Mariana Nogueira, one of the first Brazilians in dominate the pipeline. Sure. You know, remember back in the day, she was just destroying everything, and she still does, and it's Jocelani. Oh my God. What is that? 8 point, I don't know what. Biggest score so far. Until now. Soraya Rocha. Soraya saying that don't surf anymore. She's like, I'm a lawyer, I don't have time to surf. And I'm like, okay, man. I'm telling you, you know what? If we had these girls in the World Tour, it will be way more difficult for the rest of the world to actually become a world champion or just be in a good position in the ranking. I really would love to see all these girls back in the World Tour.
they have such a level of riding. It doesn't matter how old they are, you know, they're still quebrando tudo. Quebrando. Vamos ver se elas não se empolgam agora com com esse campeonato de voltar. E eu acho que a gente tem entrevista pronta, Bego. Com você, Luna. Entrevista pronta com a Luna. Luna, bora! Estamos aqui agora com Cláudia Castelo, ela que foi fenômeno nos anos 90, tricampeã carioca de bodyboard. E Cláudia, fala pra mim como tá sendo reviver essa energia de competição, competindo com as suas amigas. Como é a sensação? Está sendo maravilhoso um evento dessa magnitude, com apoio do Estado, da Prefeitura da Serra. E Neymara, que é maravilhosa, né, que pentacampeã mundial, e ela está aqui organizando esse evento maravilhoso. As nossas amigas todas, de décadas de bodyboard, de esporte, né, estão todas reunidas aqui. Está sendo um evento fenomenal, eu estou até arrepiada, assim, né, de estar aqui, de ter competido e me divertido com as minhas amigas. Então eu acho que esporte é isso, é saúde, é estar feliz, é estar em contato com a natureza, e é isso que a gente está fazendo aqui, e que isso dure por muito mais décadas, né? Parabéns, você quebrou na sua bateria. Tem algum segredo para continuar na ativa assim? Eu acho que é amor. Amor a estar saudável, estar em contato com a natureza, e eu acho que é isso que me move. Parabéns, boa sorte para a próxima. Eu volto com vocês. É isso aí, galera. Cláudia Castelo, atleta que foi... A Cláudia Castelo, que sempre foi atleta assim, top 10 do ranking mundial. Ela correu, acho que em 2002, o circuito inteiro. Mas sempre escolheu diversas etapas para correr, principalmente pipeline. Sempre foi uma atleta super viajada. E pega onda grande, pequena. E é isso, Cláudia. Parabéns. A gente é muito fã também. E bateria na água, Mariana Nogueira segue na liderança com 5.25 e um 4.5. Depressão trocar o 4,5 dela para continuar na primeira posição. Gabriela Gouveia vem atrás com 3.5 e um 3, mas a Mari está vindo nessa esquerda. Vamos ver se ela vai trocar esse 4.5. Renata Pimentel vem na terceira posição, precisando de um 4.86 para avançar. E a Clarice, atleta capixaba também, local da Barra do Jucu, precisando de um 5.11 para avançar para o próximo round. That's right. Yeah, I'm reading some comments here, and if you're just tuning in, let us know where you are and who are you cheering up for. There is a lot of people tuning in for Mariana Nogueira. We have Alessandra, Bruno, Go Mari, Musa, Rodrigo Monteiro, Go Mari. Elvis Queiroz, muita nostalgia ver a Mariana Nogueira numa bateria novamente. Eu concordo com você, muita nostalgia. Ingrid também, pela Mariana. Alessandra, Bruno. Incrível. Obrigada pela assistência. Thank you very much, everyone, for tuning in. And let us know where you are and who are you cheering in for. Cadê vocês? Agora a gente pode mandar um alô para vocês. Falem. There's a wave there for the rider in white. That will be Renata Pimentel. Nota importante para ela, Bego. Ela que mandou um rolo e continua. Veio conectando aqui. Vamos ver se ela vai mandar o segundo. Perdeu a força ali. A galera é muito fã da Mariana mesmo, porque eu acho que não tem uma geração que a gente fale de bodyboard e não lembre das irmãs Nogueiras, né? É verdade. E você sabe, Paola, temos 7 gerações aqui do bodyboard brasileiro. Olha só, que bonito estilo da Mariana, incrível. Ela não esquece, né? Não esquece, olha. Invertido normal, invertido e vai finalizar. Vai finalizar com um rolo, com certeza, olha. A Mariana é incrível. She's got this perfect style and she doesn't forget. I think it's a thing that you will never forget if you're coming from such a strong career as Mariana's. And we're also gonna have Isabelle Nogueira. Nogueira. We're gonna have her too. There's big names, and today, remember, we're gonna be running this round right here is a non-elimination round. No one leaves the competition. Nice looking one there for Gabriela Gouveia. Gabriela got a really nice style too, and strong rolls and 3-6.
There you go. Of course, she's doing a roll right there. She's a local. She knows this place very well. And she used to. Does she still works as a cop? Yeah. Oh, wow. Still, in Rio de Janeiro, stop everybody. It's so funny. So hard to be a cop in Rio de Janeiro, right? Look at that. This is a wave for Clarice Santos. O Clarice, que é de uma geração também bem, né, pioneira. Ela que é atleta do Espírito Santo, local da Barra do Jucu. É muito legal ela ter entrado nessa competição também. A Mariana, antes ela estava de manhã hoje falando que a gente está ali na pousada, ela falando, ai, Paola, não quer essa sensação de competir mais, eu não gosto mais. Eu falei, Mariana, duvido, você não vai entrar na água e vai reviver tudo e vai querer competir mais. Então, deu outra, né? Eu acho que está no sangue também, né, Bego? Que legal de que você está aqui conosco, porque você sabe tanto delas, sabe? Que às vezes eu estava achando que se elas voltaram no circuito mundial, a situação seria outra, muito diferente, sabe? Mesmo com a nova geração, elas são uma potência, porque elas têm a coisa a energia da experiência, né? Que conta muito. A gente vê isso nos esportes, a galera que tem muito tempo de carreira, que faz uma diferença também. E, claro, igualando quem está na ativa, né? Que tem o hipping de estar sempre competindo. Mas muito legal. A Renata também, que está nessa bateria com a Mariana. Ontem ela mandou uma mensagem emocionada dizendo que ia cair, que não estava acreditando que ia cair com a Mariana, que sempre foi a ídola dela nos posters de revista. E é isso aí, a Renata agora está competindo com a Mariana. Muito legal de ver isso também. Okay, I'm going to read your comments right now and see where you are. Aquatom Bora Gabi, thank you for tuning in. Stealth 1974. The guy that is working with us is Lucas Rocha, 28-year-old bodyboarder from Vila Velha and big wave rider. I mean, slab wave. He surfs in all slabs. And yoga do riso, aqui na torcida por todas as meninas. Que clima maravilhoso desse evento. Sim, está incrível hoje. Ride It Magazine, thank you very much. One of our media sponsors, Ride It Magazine. Lindo ver Mariana surfando numa bateria no dia de hoje e todas as meninas de todas partes juntas aí no campeonato. Uma experiência única. Com certeza é uma experiência única. Se vocês estão aqui no Espírito Santo, tem que dar uma olhada, tem que vir aqui para acompanhar, porque é muito melhor do que aparece na tela. Sim, ou não, Paola? Com certeza. E queria mandar um alô também pro Elmo. O Elmo é o editor da Raidit. Ele acho que falou aí agora aqui, dando um alô aí pra galera. O Elmo também que tá de partner aqui do evento. É isso aí, Elmo. O Elmo também morou anos no Espírito Santo. Mora hoje em dia, acho que deve estar nas Canárias, não sei onde ele tá. Ou na Espanha. Onde é que você tá, Elmo? Enfim. Olha a Mariana aí quebrando nessa onda também. Ela vai conectar, ó. Com certeza. E pega direitinho. Só não completou o rolo, mas bonito nessa combinação. Quantos anos tem a Mariana? Mais ou menos. Eu acho que 46, 47. A Isa tem que estar com 50. Olha, ela vai me matar falar isso. Elas falam nada. Mesmo, e é um orgulho, né, ver isso. Claro! Mas a Mariana deve estar com 47, 46. Eu tô aqui na minha cabeça pela... É a Jocelaine? Também. Ah, sim. Né, 46. Não sei, não tenho ideia. Gente, não dá nem pra ver, porque elas parecem umas meninas, então... Aqui viene... Clarice Santos, também daqui do Espírito Santo, né? Isso. Da Barra do Jucu, do local da Neymara. É assim. Você já foi na Barra do Jucu? Não, ainda não. Deu tempo. Ah, tem uma loja de artesanato na Praia dos Recifes. Que legal. Quero ir a conhecer. Ó, Renata Pimentel nessa direita. Ela que dá um normal e completa. Bego, outra coisa que a gente estava falando, a felicidade que é poder cair sem roupa de borracha nesse mar. Isso é, I live in Chile. Guys, I'm sorry for my Portuguese. Desculpa pelo meu português, eu estou fazendo aula, estou tentando de falar. Nada. Porque tem aqui um comentário, desculpa se eu falei alguma coisa não correta. Here comes Ride It in Blue.
Gabriela Gouveia, let's see, nice looking reverse spin. She keeps going, and I think she's going to find a place to do the roll. It looks like she's connecting, and she's smiling. She's such a happy person, man. I can't imagine her as a cop, you know, like Not a cop, but we call like a guarda municipal. It's a kind of transit. It's not. She doesn't did a test for copy. It's another kind of career. Oh, okay. But it's still inside all the organization, and she's like not chasing malandros and Nah, stuff, no? nah. Oh, okay. but we call like batedora when you got the motorcycle and take the important people and just like going first to protect everybody. Like, All yeah, this. oh, I that's don't know what how she you did. say this in English. I don't know the word, but yeah, I know what you mean. Yeah, I know. I follow her on the social media, and she looks so good on her big motorcycle. And And she do a course of motorcycle as well in Niterói. For riders knows. Oh my God. Well, yeah. Well, we have Alessandra Bruno saying that Mariana tem 51. A Isabela tem 52. Sério? Não, eu nem sabia, mas obrigada, Alessandra. Gente, olha isso, eu nem imaginava, porque as duas são tão babies. Não, ontem a gente veio na van, a Bego, foi tão engraçado, porque estavam todas, né? Viemos do Rio, demoramos praticamente 12 horas para chegar, porque teve um acidente no meio do caminho. E aí, no meio do caminho, a gente riu tanto, porque foi tanta história, foi tão legal ver, botamos vídeo de bodyboard, elas contaram as histórias das antigas, eu falei, gente, é muito bom ver isso, né? Foi bem, bem divertido. Eu imagino que para vocês ter a oportunidade de se juntar mais uma vez aqui e falar entre vocês, às vezes a gente trabalha e não tem tempo para se juntar, né? Todo mundo tem uma vida, mas de ter essa oportunidade agora aqui tem que ser massa, como falam aqui. I think now is opportunity because everybody now got a different life. So when you got a contest now, it's we just pretend to travel and see each other. Not pretend, I'm joking, but it's an opportunity to see each other. It's a big family, actually, bodyboard around the world. I always knew there was a lot of great bodyboarders here in Brazil, but I'm so impressed with the level of many of them. Or I mean, still some of them hasn't surfed for a while, or they just surf once in a while, but they haven't forget, and it's so beautiful to watch. It's so fulfilling, you know. It makes you for us, it's we don't give up. We love our sport, and to have the chance to be all together, 89 competitors we have in this event. It's amazing. Well, I mean, some of them are, of course, repeating divisions, but 89 registrations, 89 athletes. And seriously, guys, if you are a female bodyboarding and you're listening and you're not here, you have to come next year and check this out, because the vibes that we're living out there between all these bodyboarders, everyone is happy, everyone is like laughing and commentating and hugging and taking pictures and cheering up for their friends. And seriously, we are living a great moment for a sport. Thank you very much, Neymar Carvalho, for bringing this great event. And of course, ArcelorMittal for trusting. Yesterday we had a very good experience knowing the ArcelorMittal company, and it was great to get to know all these people that's very committed with this, with the environment and with the sport, and also with the women equality. They actually are turning their company to a 25% women's employees, which is amazing. So ArcelorMittal? Yeah, really? Yeah, they told us yesterday. And here she comes, the local Clarice Santos Neves. That's it. Clarissa trying a good score, but this round is no elimination. That's it. Like Bego say, like Claudia was talking with Luna as well. And now coming Mariana with the... I didn't see that when we started the wave, but probably she got a good wave. That's a nice looking roll there for Mariana Nogueira. Of course, we were waiting for her to throw one of those rolls, and the situation in this is, as you can see in your screen, it's right now, sorry, I dropped the computer.
In first position, we have Mariana Nogueira in purple, and who is just coming from a roll, and I think she's probably gonna increase his lead there. Gabriela Gouveia is in second position, and we have Renata Pimentel needing a 5.01 to be second, and we have Clarice looking for a 7.51 to be second in advancing this competition. Remember, Renata is 3 times state master champion in Rio de Janeiro. And she is a campista champion and also Niterói champion. And Gabriela, yeah, Renata Pimentel. Master, yeah. Sí. I think the team, something like that, yeah. Terceira colocada no Desafio Nacional de Bodyboarding 2021, na Barra do Jucu, na categoria por equipes. Bueno. Esse trabalho aí incrível que fiz nosso amigo, nosso colega Lucas Rocha, Slab Rider. Lucas, que é local daqui, Big Rider, também pega os... Pega os slabs do Espírito Santo, que tem pega muitos. Pega avalanche, né, Lucas? Tudo quanto é lugar. Ele tem que levar essa mulherada, hein? Oh, não, eu falei o mesmo. Se atraço ela, a gente vai ficar. Ele tá falando aqui que eu só ia, como se fosse fácil, né, Bela? E praticamente faltando 1 minuto para o término da bateria. Vamos ler aqui os comentários. Queria dar um alô para Maiara Lopes, atleta de São Paulo, profissional, que não veio porque pegou Covid. May, estamos aqui. Ela mandou aqui para falar. Dá um beijo nela. A Raidit tá falando. A Raidit tá falando aqui. Vamos ver aqui que o Elmo. Paulita, gatita, tô morando em Barcelona, claro. Aqui rola um pouco as ondas, mas continua estando gás. Não web nas redes. É isso aí. O Elmo sempre apoiou o evento, o bodyboard. Vamos ver essa onda aqui da Gabi que a gente vai terminar de falar. Ela dá o invertido. Vamos ver se ela vai conseguir conectar. Conectou, né? Vamos ver se a onda proporciona. E ela vai rindo, olha. Eu acredito que ela vai dar um rolo. She's always smiling. I love Gabi. Falou, não tem mais onda. She goes smiling all the way. She's like having fun. It's so good. I'm telling you, I haven't seen Gabi for such a long time. Não queira ver. Ah, tá. Eu achei que você nunca viu ela pissed off. No, she's great. I remember I met her. She was smiling. But if she's pissed off, you got no idea. She come and start to screaming. Really? É isso aí, Alma. Então, um alô pra você, meu querido. Morrendo de saudade. Estamos aqui na torcida. Na torcida desse evento, né? Espero que a cobertura seja ótima também. Porque o Elmo tá fazendo a nossa cobertura também pela Raidit. Claro. Media partner. Exactly. Official results for this heat. In first position, it's Mariana Nogueira killing it with a total of 11.81, and Gabriela Gouveia. And second, remember, the first and second advanced to they skip one round, and the other ones are not leaving the competition. They are staying for the reprecharge round. We're going to hit a quick commercial break, and we're going to be back in no time. Welcome back, everybody. We are on the first day of competition in the ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro, and what you're seeing in your screen is the round number 1, which is a non-elimination round for the Master Division, and this is the heat number 5, and who's taking that wave? It's riding in blue. Let's see what she can do there. The waves are getting better as the tide dropped. Nice looking spin there for Teresa Suklemic. Okay, so and who's coming there? It's in orange, Clarissa Bajos.
double spin, and I think she's going to connect. How much there for Clarissa Barros? So attention in the water. In purple we have Soraya Rocha. In white we have Roberta Milazzo. In orange we have Clarissa Barros, and in blue we have Teresa Suklemic. And two riders have taken waves, and the first wave of Roberta white is a 3.5, and now Roberta is first. É a quinta bateria do round número 1, categoria Master, aqui na praia de Jacaraípe. Acabou de começar, nós temos já 22 minutos restantes de bateria, quase 3 minutos decorridos. E na primeira posição agora, a gente tem a Clarissa Barros, que acabou já de pegar uma onda 4,5, seguida pela Roberta. Acabou de ter uma onda ali também. A Roberta somando um 3,5. E a Teresa Suklemic com a blusa azul com 2,5. A gente tem a camisa branca agora. Roberta Milazzo da Bahia, fazendo mais um 360. Continua na linha da onda. Completa com um rolo. Completou a manobra. E ainda busca mais uma sessão no inside com mais um 360. E fica ali na onda. Uma boa onda aí de backup score. Uma onda secundária para a Roberta Milazzo, que está com só uma onda de 3,5 pontos até agora. Vai aumentar seu score e provavelmente vai alterar a situação da bateria, já que a Clarissa Barros não tem nenhuma onda secundária. A Roberta Milazzo está com uma nota 3,5 agora, a única onda dela. E a Teresa Suklemic também na blusa azul com 2,5 pontos, só uma onda. Já são decorridos 4 minutos. So this is the heat number 5. And we have now on the blue jersey Teresa Suklemic, did a 360 and didn't finish the wave. So the current situation is Soraya Rocha in first with a 7.25 and a 3. So Soraya just got a very good wave with a total score of 10.25 in first place, followed by Roberta Milazzo in second and Teresa Suklemic in third, after Clarissa Barros in fourth. And we have an interview with Luna right now, so take it from here, Luna. There you go. Estamos aqui agora com a vencedora da última bateria da Master, a lenda Mariana Nogueira, que é 3 vezes campeã mundial, diversas vezes campeã brasileira e carioca. E eu sempre escutei histórias suas da minha mãe, que você é ídola. E como você se sente voltando às competições? Eu estou muito feliz de fazer parte desse show aqui, que a Neymara está proporcionando a gente, todos os patrocinadores. Isso é histórico, né? Um campeonato mundial feminino, só de mulheres aqui no Brasil. Eu acho que é isso que a gente sempre esperou, né, atingir, e a Ney conseguiu fazer isso pela gente. Estou aqui para prestigiar ela, minha amiga querida. Amo, admiro muito como atleta, como pessoa. Quero agradecer aqui a ela por tudo. E tenho o maior orgulho de estar aqui fazendo essa entrevista com você, sua lindinha. E você que veio com a vela das belas, a van das belas, né? E como está sendo essa experiência de uma escola de bodyboard só feminina? Você é instrutora também junto com a Isabela e a Clarissa. Conta pra gente. Bom, a Bela e a Clarissa se uniram, né, pra gente tentar fazer com que as meninas, não só garotinhas, né, novas, que querem começar o esporte, mas também as da nossa geração, né, que pararam e não tinham incentivo para continuar, e aí voltaram a pegar onda, e isso faz bem para qualquer pessoa, né, fazer esporte, reviver experiências que elas tiveram quando eram adolescentes, e que era muito legal. E a escolinha está fazendo um maior sucesso. A Clarissa e a Bela se uniram comigo e com a Soraya também, que a gente dá um apoio lá de vez em quando elas precisam. E elas adoram. E a gente também ama fazer esse trabalho. Bom, agora foco no título? Já que eu tô aqui, né? Parabéns, Mari, boa sorte. Eu volto com vocês. Muito obrigado, Luna. Estamos de volta. Depois de uma entrevista com a Mariana Nogueira, um ícone do bodyboard nacional, irmã da Isabela Nogueira.
A Mariana acabou de passar a sua bateria, né? Passou aí pro próximo round. Lembrando que esse round, o atleta de blusa branca, vindo na onda com 2,360, executou mais um rolo. Uma boa onda para Roberta Milazzo, mas não conseguiu completar aí no finalzinho o último rolo. E nessa bateria nós temos a Clarice Barros, que participa do projeto, né, com a Isabela Nogueira, lá no Rio de Janeiro, ensinando as meninas da nova geração aí, passando adiante esse legado do bodyboard. A atleta de camiseta laranja agora continua, Clarice Barros. Deu um 360 invertido ali, mas não continuou na onda. Às vezes a onda aqui com essa maré cheia, né, ela quebra lá fora, mas não continua até o inside. Então não proporciona para as atletas, né, finalizar e aí poder aumentar a sua nota para aquela onda. A Clarissa Barros é do Rio de Janeiro, acabou de surfar uma onda. 5º lugar no prêmio de brasileiro de ondas grandes, né, Big Waves Brasil. E a Clarissa é historiadora, professora, doutora em trabalho e política social, instrutora da Escolinha Belas do Bodyboard, junto com a Isabela Nogueira, que é um projeto voltado para as meninas lá no Rio, e surfa há mais de 24 anos. Então, uma longa jornada aí, colocada em prática nessas baterias. That's right. Thank you very much, everyone, for tuning in. Remember to share this live streaming. Share and let the world know this is the Master Division, and this is a very important contest because we are crowning. With this one contest, we are crowning the Master World Champion, and it's the first time we are going to be seeing that in the World Tour event. This event is the biggest in the history of female bodyboarding, and look at that beautiful execution of the spin for rider in orange, which is Clarissa Barros. And make sure to let the world know we're back. Soraya already with the 10.25, and here she comes, Soraya Rocha with the purple singlet. Look at that, he's actually doing a roll right there with the foamy part. It's been a while since I don't see that maneuver. It's great to watch. Remember, this is a non-elimination round, and first and second advance to the round number 3, and the third and 4 going to the repechage to round number 2. Today, potentially, we're going to be seeing that round number 2. We are going to be doing the round number 3 for the open division after this one here, and after the round number 2, we will try to do the round number 2 of the Master Division, and leave the Master Division in round number 3 and the Open Division in round number 4. Então lembrando que esse round na categoria Master, o round número 1, é um round não eliminatório. Então as atletas vão ter uma outra oportunidade, né? Quem não se classificar nessa bateria agora vai ter uma outra oportunidade no round número 2 na categoria Master para poder se classificar ainda no campeonato. E as atletas que se classificarem em primeiro e em segundo nessas baterias vão direto pular para o round 3. E no dia de hoje, depois que a gente terminar aqui o round número 1 da categoria Master, a gente vai dar continuidade com a categoria profissional no round 3. E muito provavelmente, depois que a gente tiver o round 3 da Pro, nós vamos ter o round 2, que é a repescagem da categoria Master. E aí a gente já tem atleta de vermelho, a Clarissa Barros, vem com um invertido aí, jogando água, tentou avançar, mas a onda acabou para ela. E a situação atual da bateria é Soraya Rocha em primeiro, Roberta Milazzo em segundo, a Clarissa Barros em terceiro, e a Tereza Suklemic em quarto lugar. That's right, another stacked heat. And as the day unfolds, we're going to be seeing way more action because the tide is going lower, and it makes gives the waves a little bit more shape. And it looks like there's no wind coming up, which is a very good thing here. All of these days we have seen some wind. But you know what, Lucas, some people have told me that the wind sometimes make the wave
pick up a little bit and make it a little bit bigger. I don't know. It's been a while since I don't surfing beach wakes like here, but I'm definitely looking forward to see how it is. But right now, today, it looks like we are not going to see any wind, and that's why our head of judges decided to maybe try to run as much as possible today, and maybe tomorrow we're not gonna have event. You guys have to stay tuned. Remember, it's important that you follow the IBC World Tour, which is IBC World _tour. That's the official Instagram. And also follow the Wahine Bodyboard Pro event itself. Remember, this event name is ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro, but the Instagram is Wahine Bodyboard Pro. You can find it easily. There's actually a filter if you want to use for your stories, a filter for the Wahine. It was created in 2019 when this event was thought to be a world tour event, but definitely, unfortunately, due to the pandemic, it only we couldn't perform any event that year and for 2020. I'm sorry, and they did it as a national, but it was a great event. Did you see it? Like, you came to watch it? It was in your side of the state, right? No, I didn't come to watch, but most of these girls here got results. Most of the athletes here today got good results. Like Elisangela on the 2 heats before, she was the champion on the Masters division, so I got to see the results. Couldn't go to the beach on the day. And now we have the white jersey, Roberta Milazzo, doing a nice 360. Another one, very stylish with a good line. Tries to connect to the inside section. Does another 360 and kicks off the wave. Yes, and the Wahine Bodyboard Pro, unfortunately, due to the events we had in 2020 with the pandemic, couldn't be a world tour event, but the Brazilian circuit is very strong as well. The athletes here most of the athletes are also present on the world tour, so it's a very high level event. And this year, finally, we had the chance to do, of course, with all the effort Neymar put into it and making it happen together with ArcelorMittal and all of the other sponsors. We're having this world tour stop here. And the blue jersey just coming up, Teresa Suklemik, doing 2 360s. Nice wave for her, trying to connect to the inside. It's hard to keep going there in this section. Now with the tide, the wave is kind of dying out on the inside. And the red jersey coming as well, Clarissa Barros, but couldn't find much on that wave for her. Well, it's like you said, there's ups and downs on the high tide and the low tide. Low tide maybe gives you a little bit more shape, but then the short wave disappears. And I remember at the beginning of the day, we have seen the typical combos where couple spins and connect to the inside, to the short part and perform a roll there. But it looks like that's kind of disappearing at the moment. So let's see. This is a nice wave for Soraya Rocha, finding herself a rolo. Crazy, huh? The way they can read the wave and perform maneuvers. A última onda da Soraya agora fez rolo lá fora. E como a Bego estava falando, tem as suas vantagens e desvantagens, né, a variação da maré aqui em Jacaraípe. No início da manhã, antes da maré ficar completamente cheia, as atletas estavam conseguindo conectar até o início, até o fim aqui da onda, né, na areia, e fazer ali um último rolo, uma última manobra ali no lip. E agora estão tendo mais dificuldade, mas apesar disso, algumas atletas estão conseguindo achar uma sessão lá fora mesmo, né, e já vim fazendo bons 360, bons rolos, e garantindo aí uma nota boa. A Soraya está somando um 7.25 e um 3,5. A Roberta Milazzo também com 6.25 em segundo. E as atletas estão usando ali a sua escolha de onda, né, a sua experiência também, para poder encontrar a sessão ideal e executar as melhores manobras. A situação atual é a Soraya está em primeiro, Roberta Milazzo em segundo, a Clarissa Barros em terceiro
e a Teresa Suklemic em quarto lugar na bateria. That's right. And if you're just tuning in, remember today is going to be a full day of action. We're going to finish this first round of the Master Division, and we are going to continue with the round number 3 for the women. And here comes the athlete in white. Let's see, couple spins well executed, and another one, 3 spins. She does a little check turn there, and she's trying to connect to the inside section to see if she can do a roll. And there she goes. Good performance there for the athlete in white. She is Roberta Milazzo. Good performance, and a wave for Clarissa Barros. Unfortunately, she wasn't able to complete that role, but great performance so far. Right now, I think Roberta might change the situation. We're waiting for that score. And she's actually holding a 6.25 and looking for a 4.51. That might be a change of situation, Lucas. That was a nice looking wave for Roberta, definitely doing a great job. Yeah, and she changed the situation. In fact, now she's got a 6.25 and a 4.55 with a total score of 10.8 points. Roberta advances to the first place on the round, leaving Soraya on the second place with second priority right now, and improving her score. Yeah. Look at this. Roberta and Soraya are almost from the same generation. She started to compete in 1987, and that's crazy. That's amazing. And she was a state champion for Rio de Janeiro in 1988. Oh my God. This is such a great opportunity to get to know all these amazing bodyboarders from here, from Brazil. So many names. I have to say, I'm feeling so ignorant. And this is my sport. I love my sport so much, and I'm so happy to have the chance to get to know all these riders. Look at her story. She actually was master champion in the circuit Muse circuit in 2006. That's when she came back to competition, and she's also a surfer. Great performance for her then, and look at this beautiful execution for athlete in orange. Let's see if she can find some points. Clarissa Barros. Clarissa com mais uma onda aí, tentando aumentar o seu somatório, precisa de um 6.26. Vamos ver o que os juízes acham. E Roberta Milazzo fazendo uma atuação incrível, uma atleta aí que é uma das pioneiras, uma das mais antigas no bodyboard. Começou a competir em 1987 e já no ano de 88 já foi a campeã estadual no Rio de Janeiro. Então, são mulheres aí como a Roberta que criaram a história, né, deram os primeiros passos, e ela que vem na onda fazendo um 360, com muito estilo aí, fazendo o segundo 360. Já dá um rolo lá fora. E vamos ver se a onda abre mais alguma coisa aí, mais uma oportunidade para ela. Roberta com surf muito fluido, um estilo bem clássico, né? Fazendo mais um 360 e termina ainda tentando fazer mais um rolo. A onda não continua ali, termina na praia. E uma boa onda para Clarissa. A Soraya acaba de virar a situação. Não dá espaço a Soraya com 7.25, somando com 6,5. Agora ela foi para primeiro lugar novamente, deixando a Roberta Milazzo precisando de um 7.51 para mudar a situação, e as duas deixando cada vez mais difícil a situação para Clarissa Barros e para Teresa. That's right. What a great performance from these two riders coming from the same generation. How cool could it be? Look at that. I really like her style. She's very good. She has a beautiful style. Definitely Clarissa. And it's a little bit hard for her, but not impossible. I mean, she's looking for a 7.26, and there's oh, wait a minute. Oh my God. I hate it when this happens. You are about to say something and it just disappears from the screen. And yeah, no, definitely they are completely capable, all these riders. They're surfing amazing.
We are more than happy to bring you the Master Division, which is going to be crowning, the world champion this year in a single event that's right here in the ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro. Amazing event held here in Jacaraípe Beach. It's beautiful state of Espírito Santo in the southeast Brazil. So many good athletes from all over the world. Brazilians being very present here, but we also have athletes from Japan, from Portugal, from Chile, and the Chilean girls coming very strong. We already had some heats with the Chilean girls as well, and it's so nice to see the exchange of experiences of generations here. We have like 7 generations of bodyboarders here. And Soraya, we have women like Soraya that started surfing in the 80s. Women that started surfing in the 90s, like Roberta as well, started competing in 87. And after so many time without competing, in 2006 just won another event on the Masters Division, and it's here looking for her spot on the podium as the first ever woman on the Master Division in the World Circuit. That's right, and this is the first time an event like this is celebrated here in this Jacaraípe area in Espírito Santo. First time, and it's such a pleasure to be in Neymara Carvalho's estate. And here she comes. This is Soraya. I'm sorry. Oh yeah, the heat. This is actually Cata Souza. The previous heat was over. I'm sorry. We had I'm sorry. We had a little bit of a thing in our stacked up in our screen right here, but that was Soraya. Great style there for Soraya Rocha. 2 times world champ from Brazil in 2000 and 2001. So my God, Brazilian female bodyboarding, it's one to watch. This is no secret for no one, but definitely this event is bringing you the opportunity to know many names that you were probably not familiar with, or you probably heard about them, but you haven't seen them surf that much. Remember back in the day when there were bodyboarders, they didn't have many media, they didn't have the chance of getting to expose themselves, to show the world what they can do, because back in the day there was no internet and there was no social media. So it's great to have the chance to bring you these athletes for you to know them. Back in the day it was so hard, it was only like the videos, the VH. Wait a second, the heat, it's over. And official results, of course, Soraya Rocha with the total of 13.75. It's advancing in first, and Roberta Milazzo also advancing in first. And remember, the rest are not leaving competition. We still have a repechage round. It's only that they're going to the round number 2, and the rest are going to round number 3 directly. We're going to hit a quick commercial break and going to be back in no time. Don't go anywhere. Welcome back, everybody. We are on the first day of competition and a lot of action already going on there in the water. We have the heat number 6
And in purple, we have Nayara Caroline. We have in white Jocelani Amorin, surfing amazing. We have in orange Alessandra Lelis. And in blue, we have Flavia Neri. So this is another stacked heat, and there's a little bit of a texture in the water, but it looks like the wave is still good. Let's see what these riders, these great master riders, can show us. Remember, this is the master division. This is 25 minute heats, and best 2 waves counts. And there is a top of 12 waves to be reading, meaning they cannot take more waves than that. And if you haven't come to Espiritu Santo, you have to check it out. This is such a beautiful place. And there's a wave coming there for rider in purple. Nothing there. A gente acabou de dar início na bateria de número 6 do primeiro round da Master. Pouco mais de 2 minutos decorridos. Nessa bateria a gente tem a Nayara Caroline, Joselane Amorim, Alessandra Leles e a Flávia Neri. Joselane aí que já veio apresentando um resultado consistente demais no início do campeonato. Um ritmo muito forte. Está vestindo agora a blusa branca. E vamos ver o que ela mostra aí. Camisa laranja, Alessandra Leles, desculpa, vem executando ali um 360, mas não continua na onda. O hit começando um pouco mais devagar. Mas é questão de vir uma série e as atletas já começam a soltar boas notas. Joselane já começou garantindo um 4.15, já foi para a primeira posição. E a Alessandra Leles com 2.75 está em segundo. E a situação já acaba de mudar. A Alessandra Leles pega mais uma onda com 1,5 e passa para primeiro lugar, com um somatório de 4.25. Seguida pela Joselane, então, com uma onda só de 4.15. Uma segunda nota da Joselane, é muito possível dela já passar para a primeira posição novamente, caso não tenha mudanças na bateria, né? Nós temos ainda ali a Flávia Neri e a Nayara iniciando. A Alessandra Leles vem com mais uma onda, executa um 360, mas sai. So the current situation on this heat is Alessandra Leles in first with the orange jersey, Joselane Amorim in second with a total score of 4.15, only one wave caught, and Flavia Neri in third, followed by Nayara Caroline in fourth, who didn't catch any wave yet on the heat, with almost 5 minutes gone. So we still have 20 minutes to go. Just remember, you guys, this is for the pro and for the master division. It's a 25-minute round, 25-minute heat model, and the athletes can catch up to 12 waves each, and the 2 best waves are counted for that score. So the 2 first athletes advance, and the 2 last ones get eliminated. But remembering this heat, this round is a non-eliminatory round, and all of the athletes will have a chance to go to round 3. So the 2 first on this heats will advance to round 3. I'm sorry, we'll skip round 2 and advance to round 3, and the 2 last ones of each heat will go to round 2 for reprecharge, having a second chance to keep going on the contest. So Nayara on her first wave, doing a 360. She keeps going. The wave is kind of disappearing for her. She's trying to look for a section on the inside. Doesn't carry on. Tries to pedal and, yeah, hits another roll. Good wave for Nayara. Her first wave right now. The wave didn't deliver much, but she could pedal and find space to do a last rollo there. Uma onda aí da Nayara que não proporcionou muito, mas ela conseguiu ali dar uma remada ainda e conseguiu avançar até o inside, fazer mais um rolo ainda para completar a sua onda, né? Lembrando que é muito importante, principalmente numa onda como o Jacaraípe aqui, que é uma onda que vem um pouco mais cheia lá de fora,
o atleta completar a sua onda, né, com um rolo, com uma manobra de base lip, para poder finalizar e aumentar a sua nota final. E a situação agora é a Alessandra Leles em primeiro, com 5,5 pontos de somatório, e a Joselane Amorim em segundo, 4,15. Seguido pela Flávia e pela Naara em quarto. A onda da Naara ainda não foi contabilizada. Vamos ver o que os juízes dão ali. A Flávia vindo em mais uma, tenta forçar uma remada ali, mas não avança. E nós temos 18 minutos restantes nessa bateria. Lembrando que esse round é um round não eliminatório. Então as atletas que ficarem em primeiro e segundo nessas baterias da Master no primeiro round, elas vão pular para o terceiro round. E as atletas que não se classificarem nesse caso vão para o segundo round para a repescagem, tendo uma segunda chance de continuar no evento. Queria aproveitar para agradecer também os nossos patrocinadores nesse evento, a ArcelorMittal, o Governo do Estado do Espírito Santo, a Prefeitura Municipal da Serra, Carpaloa, Compropay, Ervas Naturais, DNA Farmácia de Manipulação, Ride It Media Partner e Mundo Bodyboard. So we have the orange jersey pedaling for a wave. Let's see what she gets. Doing a reverse. Keeps coming. She lost a little bit of balance there. But she completes it. Doesn't complete. Alessandra Leles trying to prove her score. She's in first right now. It's changing 2.75. And let's see if it changes the situation right now. Joselane with only one wave, a 4.15 point. The winds are still pretty light here in Espírito Santo, which is not very usual. Usually in the beginning of the morning here, the wind starts to hit and get stronger, but today is a very nice day. It's a shiny, open weather and lightweight winds here for us. So keeping the ocean clean. And we have an interview with Luna right now. And there you go. Take it, Luna. Estamos aqui agora com Soraya Rocha, ela que tem um grande nome no esporte a nível mundial, já foi 2 vezes campeã mundial e agora como uma bela campeã, busca o terceiro agora na Master? Quem dera, né? Quem dera. Para mim, cada bateria que eu estou vencendo é uma vitória, é um troféu, porque eu me lembro quando eu tinha a tua idade, eu sempre pensava assim, será que quando eu tiver 50 anos eu vou estar surfando ainda? Né? E aí eu só não estou surfando como eu vim competir esse evento, que é uma superação até pessoal de vida, de ter 50 anos, né? Porque hoje em dia eu não vivo do esporte, eu sou advogada, mas é muito emocionante a tua mãe, o que ela está proporcionando para a gente. Ó, vou falar um momento só para vocês. Antes da bateria da Isabela Nogueira, estava Isabela Nogueira, Cláudia Castelo, e eu, as 3 se abraçaram e começaram a chorar de emoção. A Cláudia Castelo soluçando, dizendo, cara, eu tô vivendo isso de novo, que maneiro. Então é um momento histórico, a gente está com atletas aí, né, dinossauros do bodyboard, Mariana Nogueira, Isabela Nogueira, Cláudia Castelo, a Gica, que é a pioneira do bodyboard, vai vir, vai estar aí, Cláudia Saboia, quem lembra da Cláudia Saboia? Sabe, meninas assim que a gente competiu, inclusive a minha bateria anterior da Pro, era eu, Nicole e Nahara, a vida inteira foi eu, Nicole e Nahara. Então, é uma memória assim que eu compito já há 34 anos só, né? Relembrei, né, que eu estou muito tempo sem competir. A minha última competição foi em 2012, 10 anos atrás. Que bom, eu fico muito feliz de ver essa felicidade e é muito importante para mim também, para a nova geração, ver vocês surfando, porque é um estilo muito lindo, muito clássico e eu te parabenizo por essa vitória na bateria e foco para a próxima. Com certeza, e vai ser eu e você. A antiga e a nova geração aí é uma mistura, né? O que a tua mãe está proporcionando não tem igual. Obrigada, Ney! Volto com vocês. Muito obrigado, Luna. Acabo de entrevistar ali a Soraya Rocha, nossa bicampeã mundial, que também é psicóloga, advogada. Começou a surfar em 1986. Muita história aí nessa carreira e está super feliz compartilhando ali, né, toda a felicidade de poder estar de volta aqui às competições. Diz que a última competição dela foi em 2012
E 9 anos depois, 10 anos depois, na verdade, tá aqui novamente, né, encontrando todas as companheiras daquela época e tantas boas atletas também, juntando com a nova geração, inclusive de outros países, demonstrando realmente sua felicidade ali. So we had just Luna interviewing Soraya Rocha, our twice champion of the world, and she was expressing all of her joy of being back after 10 years out of competitions and competing together with her mates and friends that used to compete with her many years ago, and showing and expressing all of the joy that she's feeling right now, feeling so happy to be here. And we have the blue jersey on the wave right now, Flavia Neri, and she tries to connect, pedaling a bit, doing a 360. Let's see what the wave gives to her, if she'll be able to find a section on the inside, probably trying to go for a roll. And she tries to go for a roll, but the wave doesn't carry too much. That's right. And if you're just tuning in, remember this is the Master Division. It's a specialty of this event. We're so happy to bring you the opportunity to get to know all these great riders from Brazil. And also we have Catarina Souza and Paloma Fragan present in this division, but it's mostly Brazilians and so many great riders, 32 competitors we have in this division. And I tell you what, I'm never going to be tired to say this, but if these girls will compete in the World Tour, we have a different reality for sure. Look at that beautiful style there. Couple of spins really fast, and I think she's going to go for the roll. Nice execution there. Of course, for Joselane Amorim. Joselane is on fire. She's so consistent. She already had 2 heats and came so consistent. She went for the first heat on the first round of the Pro Division, and the second heat as well on the round 2, and now she's doing her first work in the Master Division, coming so consistently. She's leading now with the 11.5 total score, followed by Naara, who just got 2 good waves, a 4.75 and a 3.75. We have some waves coming in. Let's see if the girls are going to pedal for some. We have Alessandra Lelis coming to a left-hander. Let's see, she's making some speed, do a 360, and kicks off. That's right, and if you haven't checked the full calendar, if you're curious about what the IBC has planned for this year, you have to go to the IBC World Tour website, which is the ibcworldtour.com, and everything is in there, and you can also get to know what is this about. And that's a nice spin there for riding in purple. That's Nayara Caroline, and sorry, just keeps going. It's like you said, the lower section kind of disappear when the tide starts to get lower. Yes, it gets very hard to connect. Sometimes the wave kind of disappears, but depending on the wave, you can find strength, and it does carry you all the way to the inside, so you can make one maneuver. But now, at this point, I would say the main section the athletes are hitting are kind of like the one Joselane just caught, that she did 2 360s and 2 spins and the roll right out far from the shore. So it's much harder now to find a closed section close to the shore. And the athletes are doing so fine, so good. Naara, which caught 4 waves, I think. Naara caught 3 waves. Yeah, she just caught 3 waves and also got a 4.75. And we have Joselane again doing a very stylish 360 in the reverse as well. Very consistent. Do you have an idea how old she is? Because she's amazing, I have to say, and all this, all her experience is great. So if you're tuning in and you want to help us with, maybe let us know how old Joselane Amorim is. That would be great. Sure. No, we don't have that information in our
and the great research you did. Thank you very much. I'm so happy to have you. He like Lucas decided to do a research by his own and went to all the athletes' Instagrams and talked with a bunch of them. So thank you very much, Lucas. Yeah, just so we have, just so actually I could find, because these girls, they have so much to share, you know, so much about their careers also outside of bodyboarding, you know. Most of them are moms and have a family and have careers in professions, and they have so much to share beyond bodyboarding. And I went for a research on it, and I'm not sure of Joselane's age, but she's very young on the circuit. She's like twice Brazilian champion. She's second place on the Brazilian circuit last year in 21, and this year she came with a fourth place on the first stop of the Brazilian circuit in São Conrado, which had a very difficult condition. There she goes. She's coming again. Oh, well. Look at that. She's again with big scores, and I think she's going to connect right there. Of course she does. She has a very good technique there to land those rolls, and it's impressive that she never separates her body from the board. That's a very good performance, and this is the answer of Rider in blue. Nice looking spin. And yeah, as you were saying, definitely I will say to you, Joselene, to go and compete to the World Tour, because she's got everything it takes, as well as many of the, I will say all of them. It will be great to see them competing in the World Tour. And if you're just tuning in, this is the first day of the ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro, an event which is produced by the 5 times world champion Neymar Carvalho, and she's been working really hard to bring us this event. And it's sponsored as a name, sponsored by ArcelorMittal and the Governo do Estado do Espírito Santo. Thank you very much. Of course, a Prefeitura Municipal de Serra, Capaloa, Compropay, Ervas Naturais, DNA, Farmácia de Manipulação, e our media partners, Ride It and Mundo Bodyboard. Thank you very much, everyone, for supporting. And of course, I will never get tired to say this, the IVC World Tour, for trusting in this event, and for, of course, pushing the sport for the female, for the women division, making and supporting the creation of an event with 3 divisions. Junior female division, which is very important for the future of the sport, and the master, which is, it's great to have the opportunity of bringing you these names of so many good bodyboarders from Brazil that back in the day they probably didn't have the chance to show themselves, because there was not too much of a broadcast by that time. Remember, like those videos, there will be like 1 or 2 videos per year, sometimes maybe more, but it will be hard to get them. And some magazines as well. Look at this style heat leader. Once again, Joselane Amorim killing it. Yeah, it was the time of the magazines, right? To be featured on a magazine, that was like the biggest accomplishment, right, for a rider at that time in the 80s, 90s, in which we didn't have so many social media vehicles, right? And nowadays we have everything so instant, so quickly. As right now, for example, we have the privilege of being of webcasting and live streaming a contest like this, so people from all over the world can check on it and see it live. And we have Nayara Carolina with another one with a good roll. She needs a 7.51 to go to lead, and she's exchanging at 3.75. Let's see if she gets something more than a 3.75 to change and increase her score. That's right. Maybe we can talk a little bit about why this event name is Wahine. The name Wahine
means in Hawaiian woman and in Hawaiian tongue, and it's what inspires. I mean, it's an evidence of the connection that we have with the Hawaiian people. Hawaii, let's remember, it's one of the pioneers of the sport, the wave riding sport. So Neymar also have a very huge connection with Hawaii. Been surfing there for a long time, especially at the beginning and her beginnings, doing great performance in pipeline back in the day. And actually, the most important thing is that in Hawaiian waters, Neymar got 2 very important podiums, and from the first time. So with that, she found her way to being a world champion in 2006 and 2011. Alessandra Lelis with a good one right now, doing a roll, trying to connect to inside to increase her score, but she might get a score bigger than 2.75, and she actually needs a 6.51 to advance. Now we have 2 minutes and a half to go on this heat. Let's see if Alessandra Lelis is able to get something bigger, and she got it. She got a 3.6 on this last wave, but unfortunately it wasn't enough for her to go to second and classify straight to the round 3. But she's with a total score of 6.35 right now, and she needs a 5.66 to advance to second and beat Naara. That's right, and a little bit more information. It's about this event and the company sponsoring. Wait a second, here comes a wave. For riding in white again. Oh my God, Gio Solani. Great performance. And I saw a comment from Marcelo Pedro. Thank you very much, Marcelo. Always there with us. Look at that nice wave for Gio Solani. She keeps going. What a great athlete she is. And remember, this is rider in blue. I think she's from Meninas do Mar? I think so. Flavia, né? Flavia Neri. Yeah. I think Flavia Neri is who controls the Meninas do Mar Instagram. She's such a nice person. I got to see her the other day and we chat for a little bit. She's a great bodyboarder as well. So yeah, I was saying the company that it's the name sponsor, it's ArcelorMittal. Yesterday we have the chance to go and check the place out. They have beautiful courtyards. Actually, they have 7 acres of green areas. They have 7 lagoons as well, full of crocodiles. They take care of all the nature, all the environment there. And they were saying that they have a pretty important connection with the ocean, because they use the water. If it wasn't for the ocean water, they couldn't be producing important material. And look at that, another wave for Nayara Caroline. See if she can connect. Nayara. And this is the end of the heat, and that's a nice looking roll for her. She's looking for an 8.26. I don't think that's going to be that a score, but good performance there for Nayara Caroline as well. She keeps going. And I would dare to say an official result in first position is Joselani, of course, with a total of 13. And in second position, Nayara Caroline. Remember, no one leaves this competition yet, because this is an all-elimination round, and the first and second advance to round number 3 directly, and the rest stay for the repechage. We're going to hit a quick commercial break and going to be back in no time. Don't go anywhere.
Welcome back, everybody. We are in the first day of competition for the ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro, and in the water we have a great heat as well. We have one of the locals and the biggest names here. It's Maila Venturin, I'm sorry. In purple, we have Ursula Hodges. Desculpa. Holles. Desculpa. Ursula Holles in white. We have Gislene Oliveira in orange, and we have Patricia Lima in blue. Another, of course, Brazilian heat. In this master division, we have all Brazilians, but Catarina Souza from Portugal and Paloma Fregan from Chile. The rest are all Brazilians and great names we are going to be seeing. And it looks like we have the interview ready once again with Luna and Jocelyn. Luna, take it away. Okay, it looks like Luna is having a hard time. Oi, galera. Voltei. Okay, it's okay, Luna. Go ahead. Estamos aqui agora com Joselane Amorim, ela que foi campeã brasileira em 2019 e está arrebentando nesse campeonato. Já fez sua participação incrível na profissional e agora na Master. Como você se sente competindo nessas duas categorias e quebrando nas duas? Como eu já disse antes, eu estou muito à vontade e feliz por estar aqui nesse campeonato. Revendo tantas amigas que eu já competia em uma outra época e eu parei um tempo e voltei a competir. Então, simplesmente estou feliz e surfando, que é o que eu mais gosto, então não tem como dar errado, né? Tá bom, parabéns, Josi, e boa sorte para a próxima. Muito obrigada. Great the third interview of the day for Jocelyn. She's been winning all her heats, and it's been surfing 3 times already, and she's going to surf again. I have to say I have the pleasure to be with her in the next heat. It's gonna be great. And here comes nothing else but the great Ursula Rolles. Let's see if she can come. Yeah, nice looking spin there for Ursula. She keeps going and looking for that section for the roll. Fortunately, not able to find it. Agora nós temos aqui a sétima bateria, a penúltima bateria, né, do round 1 da Master. Lembrando que é um round não eliminatório. Nós temos aí 4 atletas do Brasil. Maila Venturin, que é a local máxima aqui da praia de Jacaraípe, conhece muito bem essas ondas. E com 4 minutos de bateria, a Maila já vem liderando, com 2 ondas aí de um 2.75 e uma 1,5, somando 4.25. Aí já aquecendo os motores, seguido pela Patrícia Lima, a atleta também aqui do Espírito Santo, que é uma atleta que também pratica kickboxing, é professora, né, faixa preta e professora de kickboxing, formada aqui pela capixaba Bárbara Nepomuceno, uma grande campeã mundial. E a gente tem onda aí da Gislene Oliveira, tentou um rolo ali no início, no final da onda, mas não conseguiu completar. A Gislene, que é uma atleta lá de Natal, local de Bahia Formosa, terra do grande Ítalo Ferreira também, surfista que muito orgulha a gente aqui, e diz que se inspira muito na irmã Adriane Oliveira, que também está competindo aqui na Master. Oh, que linda. Que legal. Sério, it's amazing to see how many sisters and family are all present here. The Nogueira sisters, her, and it's great to watch. Like I've been saying, I can't stop saying it because it's so good to have the chance to broadcast all these amazing bodyboarders from here, from Brazil. There's so much history for our sport here. And if you haven't been here and you couldn't achieve to come here this year, you have to make sure to come for the next edition. I'm pretty sure this event is going to be happening for many years.
I know ArcelorMittal already confirmed yesterday that they want to be supporting this event for all the editions possible. And thank you very much for being the name sponsor. Remember, the official name of this event is ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro, and this is the last event of the South American leg for the IBC World Tour. We had a great tour with 2 events in Peru, only for juniors. There we saw the male and female division for the juniors, and we had 3 events in Chile, all with different divisions. In Arica we have only men, in Iquique we have men and women, and we did have the junior male division, and we had also the Antofagasta Bodyboard Festival, which had all the divisions possible in the IBC, which are 5. And we came to Itacoatiara, had the men division there, and it was great. And now we are having an only women division event with 3 divisions and 89 participants. Here comes a wave for white. Úrsula Rolas, atleta do Rio de Janeiro, que foi vice-campeã do circuito Musas em 2006, campeã da 4ª etapa do Musas em 2007, foi campeã do Rio Bodyboarding Master Series 2016 na disputa por equipes e chegou até a semifinal do Wahine Bodyboard Pro 2021, que foi a primeira etapa do brasileiro, do circuito brasileiro no ano passado. A Úrsula trabalha com turismo no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, né? Um grande cartão postal aqui do nosso Brasil, inclusive fica bem pertinho aqui do Espírito Santo. Todos os cariocas aí, todo mundo do Brasil convidado a conhecer o Espírito Santo. Mandem aí na nossa live de onde vocês estão assistindo, por quem vocês estão torcendo, o que vocês estão achando do campeonato, e mande um apoio aí com boas energias para as atletas também. I know there's Fabio Aquino tuning in because he sent me, I saw him there. Fabio, missing you, my good friend. Luis says, sorry, Lucas. Oh my God, Fabio, I've been calling Fabio all the time to Lucas. Lucas is holding up here, doing a great job too. Missing you, buddy, and everyone that is tuning in. Thank you very much. Juan Pedraza is tuning in. Oh, look at this. He's saying Nayara surfing. Surfando bem, sem treinar. Olha. Imagina se estivesse treinando. É muita história e muita experiência, né? Nayara, campeã brasileira em 2008, se não me engano. E a gente tem ali de blusa vermelha a Úrsula do Rio. Branca. Blusa branca, desculpa. A Úrsula veio, executou 2 rolos ali. Bom trabalho pela Úrsula. Certamente vai aumentar aí o seu score. E vamos ver se ela vai colocar a possibilidade de um segundo lugar, puxando a Gislene para terceiro. Vamos ver se ela vai conseguir tomar o lugar da Gislene aí no segundo lugar. Úrsula com uma boa onda executada. Yeah, that was a very nice looking wave for the rider in white, which is Úrsula Roles. And now we're waiting for that score. Let me just see. Oh, I hate when it gets stuck. Úrsula got a 4 for that wave and placed her in the first position right now, leaving Maila Venturin needing a 3.61. Maila, it's been very conservative so far. We haven't seen all of Maila. Maila, it's a very strong competitor. I have been seeing her in the World Tour for a while now, and she is always impressed me. She has always impressed me. So let's see what she can do. Yeah, Maila is 3 times second place on the World Tour. She's 7 times state champion here in Brazil. And she got a 5th place on the Brazilian circuit last year. So Maila, it's got it all. And she's also a second place on the circuit of the state here last year. So Maila, she got a very good knowledge of this spot as well. She lives right in front of Solemar, the beach is holding this event, and she's probably going to use it. We have Gislene again doing a good reverse there for her. And she's trying to connect it, and let's see what she gets. She goes for another reverse and doesn't complete the maneuver. And Úrsula Rolas on the last wave,
she didn't take Gislaine's place. She took actually Mila's place and changed the whole situation. She got a 4-point ride, and now she's in first place on the heat with a total score of 6.5 points. And Mila is following her with a 5.65 points score. And so now we have Ursula in first, Mila in second, Gislaine in third, and Patricia Lima in fourth. If you don't know, actually Mila, it's in the 11th position, in the World Tour rankings for the 2022. Mila coming from a great performance in the events in Chile. So right now with the place number 11 in the IBC World Tour rankings for the 2022. So not only she's got all those titles here in Brazil, but she's already holding a good position in the World Tour rankings. So great to see. Great to be here in her beach. She was so excited. Surfing with her the other day. She said, "I'm so happy to have you all right here in meu quintal." My backyard. Imagine the pleasure to have an event like this and all of the friends and competitors from all over the world coming to your backyard. That's got to be a big accomplishment, a big pleasure to just put your wetsuit and go surf in front of your home, and be part of a heat in the World Championship stop, And we have the white jersey, Ursula. Heat leader. Yeah. And also, there's Elisandra, who lives right here, right in front. I mean, she does live in the house that literally you can see the wave. You can watch the whole contest literally from her balcony. So she lives right here. Elisandra also surfing really good in her heat in the open division. I thought she was in the master as well, but no, she's not in the master. She's only in I thought as well. Yeah. Elisângela actually is the last Brazilian Masters she is. champion. Elisandra Fragoso, yes, of course. Is she? Okay. Yeah, she was couldn't in miss second that. heat. She couldn't miss that. She's the last, the current champion in the Brazilian circuit on the Master division, and the first ever Master champion on the Women's division here in Brazil. Elisângela also with a huge local knowledge, together with Mila. Let's see what we get from Mila. In second place now with a 2.9 and a 2.75. I'm very sure that if she gets the opportunity and a good wave, she'll change these scores and get higher and higher. Very good athletes, as are all of those ones on the heat. That's right, and here she comes, rider in blue. Oh, it looks like we had a split pick situation there for rider in blue and rider in purple, Mila Venturin. And if you don't know, we're going to continue today as much as possible. We're going to do this heat and one more for the Masters, and then we are going to do the round number 3 for the Open Division, and that's going to be 4 heats. And after that, we are going to continue with the Master for the repechage, and that's a nice spin and another one. Good performance for Ursula so far in this heat. I have to say she's been standing out there. He has to change those scores. Look at that. She goes for a roll right there in like a mini wave and actually completing it. I don't know what the judges are going to think about that, but good performance for Ursula. And she has to take care because Mila only looking for a 3.61, which is completely possible for Mila Venturin. A Úrsula vem fazendo desempenho muito bom aí. Com 4 e um 2.5, já foram decorridos 15 minutos nessa bateria e a Úrsula já pegou ali várias ondas, mostrando uma consistência muito boa, seguida pela Mila, que ainda não encontrou uma nota alta como a que ela quer com certeza, mas está em segundo lugar, seguido pela Gislaine Oliveira, e agora a situação muda. A Mila passou para a primeira posição com uma nota 4.6, junto com o 2.9 que ela já tinha, e aí ela fica com uma soma total de 7.5 pontos. E a Úrsula agora, para passar para a liderança, precisa de 3,51, deixando a Gislaine em terceiro, precisando de 3.46, e a Patrícia em quarto, precisando de 5,01.
And look at that, the Fabio says, abraço Lucas Rocha, louco para pegar essas ondas com vocês na NF. Ah, não, é NXF. Abraço, Fábio. Prazer, irmão. Prazer, tô aqui. Espero estar substituindo aqui a altura. E um prazer estar seguindo aqui. Sabe que está sempre convidado, quando quiser vir ao Espírito Santo, conhecer aqui nossas bancadas, surfar aqui com a galera do NXF, que, para quem não sabe, é um grupo de amigos aqui, uma equipe, um coletivo de bodyboarders que explora as bancadas. Nós somos desbravadores das bancadas aqui no Espírito Santo. Buscamos picos novos, buscamos sempre a onda mais pesada e temos muitas bancadas aqui. Então, todo mundo que quiser conhecer, nós estamos sempre de braços abertos para recebê-los aqui. Valeu, Fábio. Só apareceu, irmão. Muito obrigado aí pela mensagem. That's right. Thank you, Fabio, for tuning in. And thank you also, Alex Castillo, saying, hi, guys. Congratulations for your work. Why Neymar is not competing in this division? Saludos from El Tabo, from Chile, where Alan Muñoz is from. Alex, Neymar decidió no competir en esta división. Sí va a competir en la división de Open porque tiene mucho trabajo, y no puede, tiene que coger sus batallas, ¿no? Yo tampoco competí en esta división porque justamente tengo que cuidar el trabajo, y si voy a estar en Open, yo creo que le damos prioridad un poquito a la categoría que es la que está en todo el tour. Pero sí, la verdad que nos hubiese encantado ver a Neymar en esta categoría. Unas ganas de ver a Neymar surfear aquí. Alex Castillo from Chile asking why Neymar is not competing in this division. Well, I mean, Neymar has so much work. She's the organizer and the main face of this event. Of course, she has a big team who is working amazing as well. But yeah, no, he has to choose her battles. And she decided to stay only with the Open or the women division, and I did the same thing, and I understand what she did. We have to do so many things, but it doesn't mean that we are not happy. And oh, look at that! Oh, it's riders meeting in the peak, but that's not a interference at all. We're surfing from different peaks, and another roll there for riding in white. And who else do we have here? We have Leonardo Andara, todo morning bodyboarders. Congrats, Neymar Carvalho. Muito lindo evento. Lucas, meu aluno. Você. Fala, Léo. Um abraço. Saiba que está sempre convidado também. A camisa rosa agora, Mayla, vem mais uma onda. Vamos ver se ela consegue aí um 4,06 para poder aumentar a sua nota, passar talvez para o primeiro lugar. Um abraço para o Leonardo Andara. Foi meu professor na escolinha de bodyboard na Pompeia, atleta de bodyboard capixaba também das gerações passadas. Saiba que está sempre convidado. Quando o avalanche estiver quebrando, a gente vai estar lá e é só aparecer. A Úrsula pegando mais uma onda, está na primeira posição, dá uma passada, faz um 360 e continua na linha. Bate o pé ali um pouco para tentar conectar, mas não consegue. E a Mayla mudou a situação da bateria. Conseguiu uma nota 5 pontos, somado com 4,6. Mayla começando a mostrar os dentes, começando a mostrar o potencial e todo o conhecimento que ela tem aqui do Solemar. Agora está somando um 9,6, faltando 5 minutos para acabar a bateria. E agora a Úrsula fica precisando de 4,96 pontos, deixando a situação cada vez mais difícil para as outras competidoras, aumentando sua nota onda após onda. That's right. And Alex, sí, tengo la edad porque es a partir de 35 años aquí en este evento el Master, y yo ya tengo 41. Alex said he thought in this event the Master Division is from the 35 years. So if you're more than 35, you could compete in Master. I'm 41, I could have done it, but I choose not to. To, of course, try to bring you the best webcast possible, alongside with the team of great people here, local people. That's Grillo. Grillo? Grillo. Esse Grillo. Thank you very much. And all the staff doing a great job. I like to say the streaming team and the cameraman and the
beach marshal, and so many people that work on the event, the people that build the structure. Those are the unknown heroes of the event. If it wasn't for them, these events were not happening. And I have to say thank you very much to everyone. They work really hard. The streaming is really difficult, guys. You don't really understand how difficult this is to manage the timing, all the situations are involved. So thank you very much to all the streaming team and cameras and beach marshals and everyone, people that's cooking for us, everyone in this place. I'm so grateful to be here and so grateful to have the chance to meet this beautiful state, Espírito Santo. And here she comes. That's Mayla. Patrícia Lima. Oh, sorry, Patricia. Oh, well. The Rashgar thing. Trying to improve her score. She needs a 6.06 to advance. And como a Bego estava falando, é um grande agradecimento a todo o time que está fazendo esse evento acontecer, né? Pessoas de diferentes lugares do mundo, pessoas de diferentes especialidades, nossos produtores aqui, cameramans, juízes, beach marshal, algumas atletas também que estão competindo e participando da organização, né? Como a Neymara, a Begonha, a Paola, a Luna, né? São atletas que têm que dividir o tempo delas ali para tanto participar no trabalho de fato e também na competição. E, além de tudo, estão colocando um ritmo muito bom aí na competição. Então, um agradecimento enorme a todo mundo que está trabalhando para fazer isso acontecer. E temos onda aí, a ação da camisa rosa. A Mayla, right começa now. com o rolo e vai tentar conectar para o inside. Será? Corta. That's the Mayla I know. She hasn't been lucky so far, but yeah. That's a nice looking roller. I think she might. Let's see what the judges think. I don't know, because I think the judges and everyone, even us, we are used to see combos. So let's see. Here comes again athlete in blue. Patrícia Lima. Patrícia Lima. Ela também é daqui, né? Patrícia Lima é daqui do Espírito Santo. E daqui dessa onda, ela né? é daqui. Não sei se ela é daqui de Jacaraípe. Ela é do Espírito Santo e é professora de kickboxing, a Patrícia Lima. Hoje ela tem uma carreira. Não só professora, é campeã mundial. Ela é formada por uma outra capixaba, então. que é a Bárbara Nepomuceno, que é uma. Eu estava lendo aí aqui no Espírito Santo. Campeã mundial de kickboxing. E formou aí a Patrícia Lima, que leva também, né, esse legado dela num outro esporte. Então é uma outra mulher aí também, como tantas que a gente tem aqui no Espírito Santo. Essa representatividade que a gente tem no Espírito Santo no bodyboarding não é só através das mulheres, né? Não é só no bodyboarding, em várias outras modalidades, né? Nós temos também aqui uma atleta na categoria PCD que é campeã paralímpica, que ganhou uma medalha de bronze nas Olimpíadas de Tóquio de natação. Então nós temos atletas de várias outras modalidades também. A Patrícia Lima vem aí mais uma onda, vamos ver o que ela consegue fazer ali. Está precisando de um 6.6 para poder avançar nessa bateria, se não vai para repescagem no round 2. Lembrando que esse round não é um round não eliminatório, então as atletas vão ter uma segunda chance no round 2 para poder continuar na competição. E as atletas que ficarem em primeiro e em segundo já vão diretamente para o round 3 avançando. That's right. Thank you for that update in Portuguese. Of course, we have a big, huge audience of Portuguese speakers. Can you tell us, Lucas, why? Because I'm pretty sure most of the people doesn't know why you guys are called capixabas? Yeah, so capixaba is the name that we call people who are born in Espírito Santo. I know, but there's like a story behind it. Do you know it? No, actually, in fact, so the heat, this heat is just over. Heat number 7 of round 1 is just over. So the official results are Mayla Venturim in first, the local girl, Úrsula Rolas em segundo, Gislene Oliveira em terceiro, and Patrícia Lima em quarta posição. So Mayla Venturim first, Úrsula Rola second, Gislene Oliveira third, and Patrícia Lima in fourth. Gislene and Patrícia going to the repecharge on the round 2 of the Master, and now we're gonna go for a quick commercial.
and we'll be back in no time. Welcome back, everybody. This is the first day of competition in the beautiful beach of Itacoatiara, the beautiful area of Itacoatiara, right here in Espírito Santo. And in the water, we have the last heat of the Master Division. We have in purple, Francis Aoto, excellent competitor. We have in white, Lisandra Tutti. In orange, Aline Rodriguez, and in blue we have Cynthia Belli, and here comes very fast, that's Lisandra Tutti with a spin. She keeps going, she tried to connect to the best section of the wave, and she gets a place to perform a roll. It's a nice start for her, and here comes the answer of the rider in orange, Aline Rodriguez. 2 spins for Aline. I think she's will try to connect, and there she is. Nice roll and good execution there. So good start of this heat. Remember, these are 25 minutes heats, and the best 2 wave of these riders counts, and they have a maximum of 12 waves to take. And if you are just tuning in, we have been saying this throughout the day, but we are going to do the whole round number 1 of the Master, which is a non-elimination round, and we're going to be continuing with the round number 3 for the Open Division, and we're going to be continuing after that. I mean, the round number 3 for the Open Division is 4 heats, and then we're doing the repecharge for the Master. We are trying to seize the day because tomorrow we're not very sure if we're going to have good conditions. So we might have a free day tomorrow. This is not confirmed at all. You have to stay tuned to the IBC World Tour social media and the ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro social media in order to get the official confirmation. But so far, this is the information that we have. Yeah, and the yes, last por heat. favor. E a última bateria do round 1 na Master agora. Nós temos 4 brasileiras. A Francis Aoto de Guaratuba, Paraná. Atual top 5 do circuito brasileiro. E a gente já vem ali com a Lisandra Tutti numa onda. Faz um 360. A Tutti também, que é paulista e vive atualmente aqui no Espírito Santo. É pentacampeã paulista. Campeã brasileira profissional em 1997 e foi campeã também da etapa das Ilhas Reunião no Mundial em 98. A camisa rosa agora, Francis Aoto. Mais uma onda. Ela está com uma onda 5 pontos já. Vamos ver quanto que essa onda aí vai somar para ela. Francis começou com uma 5 e a Aline Rodrigues começou com uma onda de nota 6. Já começou com uma onda forte aí a Aline, que é capixaba também. Ficou em 4º lugar na 5ª etapa do circuito capixaba 2019. E a gente tem a Aline Rodrigues aí vindo em mais uma onda. Já faz um 360, continua colocando velocidade para fazer um rolo, não consegue completar e continuar na frente da espuma. E vamos ver como é que fica a situação do hit aí para Aline Rodrigues. That's right, and so far it's Francis Aoto, of course, great competitor in purple in the first position, followed by the rider. Oh, look at that, there's a change of situation after the last wave of Aline Rodriguez. Now she's in the first position with a total of 9, leaving Francis Aoto needing a 4.01. And we have an interview ready with Luna in the winner of the last heat. Luna, take it away. Estamos aqui agora com Mayla Venturim, ela que é a mais local do pico
E Mayla, você já imaginou alguma vez na sua vida que pudesse receber um mundial na sua casa? Não, realmente, mais de 30 anos de prática, né, no bodyboard, de competições e tudo. Nunca imaginava, assim. Tô achando incrível esse campeonato aqui, no meu quintal, né? Então, assim, é a realização de um sonho, né? Acho assim, a gente sempre viaja mundo afora, em todos os locais, né? E aí receber um campeonato mundial em casa, tá assim, sendo incrível pra mim. E uma onda que você conhece bem e agora vai ir pra profissional também na sua bateria contra mim e vai dar tudo de si. Com certeza, né? A gente sempre quer o melhor, né? A gente sempre quer passar as baterias, chegar na final e tá competindo aqui no meu quintal, né? Num campeonato mundial, recebendo todas as meninas, assim, de vários lugares, né, do mundo. E mostrando o show de bodyboard que vocês estão vendo aí, nesse mar. É realização mesmo, é incrível e eu estou muito feliz. E engraçado, Luna, também, que eu nunca imaginei que eu fosse competir na categoria Master. Eu sempre via, né, a galera competindo e tudo, e neguinho já zoava comigo, né? E hoje está concretizado, né, competindo num circuito mundial, né, numa etapa do circuito mundial para a categoria Master. Eu acho que também é um grande incentivo, né, para todas as meninas que já pararam, mas que estão continuando a surfar e surfam muito. Então, ter essa oportunidade dessa categoria é muito importante também para o desenvolvimento do esporte, porque várias, por exemplo, a Isabela Nogueira e a Mariana Nogueira foram, assim, e são até hoje, né? Eu sou super fã delas, então são minhas ídolas, e recebê-las aqui, vendo-as surfarem tão bem ainda, sabe? Então isso me incentiva ainda mais. Acho que é isso, incentiva todo mundo, inclusive você também, que está vindo, né? E eu fico muito feliz, assim, com o crescimento do esporte feminino. Parabéns, Mayla, e volto com vocês. Muito obrigado, Luna. Entrevistando a Mayla aí, campeã da última bateria. Feliz demais por estar surfando no seu quintal, literalmente. Tá aqui no quintalzinho dela. Passou a bateria. No início começou um pouco mais devagar, com as notas na faixa de 2 pontos ali, e logo ela já mostrou os dentes, começou a vir forte, aumentando sua nota onda por onda aí, e passando diretamente para o round 3, deixando as outras competidoras aí para o round de repescagem, que vai ser o round 2, que nós vamos ter logo depois, agora do fim do round 1. Temos aí onda de camisa rosa, Francis Aoto executando um rolo legal e tentando conectar até o inside a Francis. Vamos ver se ela consegue achar mais uma sessão ali para fazer mais uma manobra. Ficou por ali mesmo. E eu vou me despedindo agora, deixando aqui a Bego junto com nada mais, nada menos que Neymar, a idealizadora desse evento. Prazer enorme estar aqui do lado delas. E me despeço para daqui a pouquinho voltar aqui com vocês. Muito obrigado. Thank you so much. I'll leave it to Bego and Neymar right now. Thank you very much, Lucas. It's great. Now we have to give Lucas a little bit of a rest. He's been doing a great job. And Neymar, and it's such a pleasure to be with Neymar Carvalho here. And Neymar, I can't even start to think, how do you feel by bringing this event to your state and seeing all these ladies, which are, I'm sure most of them were your fellow competitors, and most of them you admire back in the day. So welcome to the booth, Neymar Carvalho. Thank you, Bego. Thank you, Lucas. I'm very happy. It's like a dream come true. I always think to bring all the girls that I usually compete here to my state. And today, this is the dreaming come true. So I'm very happy that I have a lot of friends, a lot of good friends that we traveling a lot for long years, back in competing also, you know, like Lissandra Tutti in this heat.
she's my old friend. We used to compete. We used to travel together, me and Carla Costa, for long time. And now seeing her back to competing, because she was like more than 20 years without competing. Oh, really? It's very nice to me. It's a emotional thing. Yeah, also. It is emotional. It's impossible not to be. Neymara, você quer falar isso em português pra gente que tá assistindo, que tem muito. Então, galera, olha, eu tava falando aqui que é um prazer enorme, né, poder ser a responsável, né, de estar trazendo esse evento para cá, para o Espírito Santo. Parece que é um sonho realizado mesmo, porque há muitos anos eu participo, né, do circuito mundial, tenho tantas amigas, já viajei tanto com várias meninas que não estão mais aqui competindo, e a gente trazer, principalmente essa bateria, essa categoria, né, das Masters, e poder ver, por exemplo, a Alessandra Tucci, que é nessa bateria aí, é minha amiga de longa data, ela que a gente já competiu o mundo inteiro juntos, já viajamos bastante, e trazê-la de volta depois de quase 20 anos sem competir é muito lindo. É realmente um sonho realizado. É muito emocional, emocional, né? Esse campeonato. Eu tô vendo no olho das meninas. Quem tá essa bateria é a Aline Rodrigues. Sim, a Aline, que é local, tá? Já ganhou etapas aqui do circuito estadual. Muito legal. Ela que tem uma filhinha linda. Tá se sentindo em casa, com certeza, fazendo uma boa atuação. Ela que tem o 6,25, meu nota 6. A Aline tá mostrando que quem manda aqui são as locais, viu? Com certeza. E Francis também está surfando super bem também. Agora pegou uma onda aí quando estávamos falando, pero sim, realmente é incrível de ter essa oportunidade aqui de estar neste evento. It's such we have been saying it throughout the whole day, only to have the opportunity of crown the master division, the world champion for the master here in your state, and bring all these names to broadcast. Wait a second, there's a wave there for writing in white. White, Alessandra Tucci. Are you your friend? Yeah. Oh my God, she's doing amazing too. So I was saying, back in the day, when many of these riders used to be stars, there were no broadcasts, there were no chance to show the world who they are. Yes, it was hard, huh? It was really hard. We even had the notes alive, like in the heat. In the past, we have to wait and see the notes, like on the papers. Oh, really? You were surfing when you come back? Oh. Just after the heat's off, we came to the beach marshal and wow, who won? Who gets second or something? I didn't know that. Yes. Eu sou dessa geração, né, gente? Que antigamente não tinha ao vivo, a gente competia e o locutor falava, né? Só que demorava muito a falar as notas. A gente chegava no beat marshal e a gente só no beat marshal que a gente via as notas e sabia, tinha certeza se passou em primeiro, segundo ou se perdeu. Então é uma evolução incrível a gente ter as notas ao vivo na bateria logo após você surfar a onda. Isso é uma facilidade, né, pra gente. E é a evolução do esporte, a evolução das pranchas, a evolução do talento dos atletas, a evolução da tecnologia também no esporte. E é isso aí. Ok, muito legal que você sempre siga aí, sabe? Você também está evoluindo com tudo, né? And so if you're tuning in and you want to ask something to Neymara, this is a great job, a great moment, sorry. Se você quer perguntar alguma coisa pela Neymara, ela está aqui. Ela vai ler suas perguntas, então bota aí, gente. Bora, galera. Tô aqui nos comentários. A bateria tá bombando dentro d'água. Aqui no Solemar tem umas ondinhas hoje muito legais. Eu tô aqui na areia, mas doida para competir. Ó, camiseta rosa, roxo, né? A Francis a outro com um rolo. Não, desculpa, gente. É a Aline Rodrigues, que é a local do Pico. Foi mal, me confundi. Tem problema, aconteceu para nós também. Ó, tem aqui, ó, o Juan Pedraza, que é o atual campeão brasileiro, ou foi campeão brasileiro, Juan. Ele é capixaba, ele é daqui do Espírito Santo mesmo, e ele tá mandando uma mensagem pra Aline aqui, ó, Aline dando trabalho
Pra cima, amiga. Muito bom, Juan. Ele que esteve junto com a gente lá no aulão também de bodyboard. Muita torcida pra Tuti, pra Mayla. Muito legal, a galera interagindo aqui. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu tô aqui, viu? Pode perguntar. Esse evento tá um evento muito especial. Eu estava comentando que as meninas, algumas não se viam há muitos anos, há décadas até. E a gente vê no olho delas, assim, aquela alegria de como se estivesse revivendo, né? Voltando no passado e brincando novamente. Tem muitas com essa gratidão no olhar. 360 muito bom da Francis, rápido, velocidade, conectou com o rolo aí. Francis que compete super bem, tanto nessas condições como o mar grande também. É verdade, e mar difícil também, porque não? Iquique competiu? Sim, Iquique, Itacoatiara. Sim. Ela tem um rolo muito bom no mar mais pesado também. Ela volta de umas manobras muito, muito incríveis. E, ao mesmo tempo, tem esse surf suave, fluido, para uma condição de mar aqui, de como se apresenta aqui no Solemar. Que eu acho que uma bodyboard completa tem que saber surfar nas duas condições, né? Tanto no mar buraco bom, quanto numa onda mais deitada, mais cheinha. Você tem que mostrar essa variedade de surf, né? Com certeza. De fato, eu falava antes que acho que a gente que vem de ondas assim, com essa condição, às vezes surfa muito melhor que a gente que vem de ondas perfeitas, né? Porque estamos como mal acostumbrados. Acontece para mim, sabe? Que eu agora moro no Iquique, então só ondas com projeção, com buraco, né? Como você falou. Isso. Ó, remada, camiseta branca, Lissandra Tucci. Não conseguiu conectar essa onda. Não vai ser uma onda para ela poder virar a bateria, né? Ela que está precisando de... ela precisa... Não, 6,65, Gente, vamos explicar, porque a Cíntia Belli é uma atleta de Pernambuco. Ela está em translado para cá. Ela é uma das PCDs, as pessoas com deficiência. A Cíntia foi convidada pela organização, né, por mim, para fazer a bateria PCD, mas ela também se inscreveu na Master. Como não deu tempo e a gente antecipou bastante o campeonato por conta das condições do mar hoje, ela não conseguiu pegar a primeira bateria, mas ela vai estar na repescagem. Então a galera que está torcendo pela Cíntia, o irmão dela, que é super fã também, a família, ela vai ter a oportunidade de entrar na repescagem, porque ela está desembarcando já. O motorista já foi buscá-la, o transfer, e vai trazê-la para a praia. Então, na repescagem, a Cíntia vai estar aí dando o show dela e mostrando que, independente de qualquer situação, de qualquer problema que você venha passar na tua vida, o esporte ajuda a melhorar. Eu tô arrepiada aqui falando, você tá? também. E ela vai vir com essa garra aí, com felicidade. Ai, que legal. Pode explicar um pouquinho mais dessa bateria, dessa divisão que você criou? Porque essa aí também é nova. É outra novidade do evento, né? Então, na verdade, eu venho acompanhando um pouco esse movimento que o Wagner, né, que é o Wagner, ele é o responsável pela categoria PCD no circuito brasileiro. Então, foi criada dentro do circuito brasileiro essa categoria. E ela é mista, homens e mulheres. Eu convidei 2 atletas, inicialmente, de fora. Olha lá, a camiseta branca, Lissandra Tucci, numa direita. Bora, Liz. Não pode torcer por ninguém. Mas eu tô torcendo independente da camiseta da cor. Claro. Torcendo pela execução da manobra. Não, mentira. Você é convidada aqui, então. Não, a Aline Rodrigues está super bem, Francis é outro super bem, e a Tuti precisando de 6,96. Vamos ver. Marzinho tá... Tem ondinhas, tem ondinhas. Daqui a pouco é você dentro d'água, né, amigo? Com a menina que já ganhou todos os seus hits. É incrível a Joselane, que está fazendo um trabalho incrível. Agora, já caiu 3 vezes, as 3 vezes ela ganhou. Sim, a Joselane é uma excelente atleta. Ó, Lissandra Tucci mais uma vez, um 360 fluido, bonito, tentando conectar, bate o pé e vai tentar
não conseguiu dessa vez. Vamos tentar. Tem quantos minutos ainda? 5, 6 minutos ainda. A Francis. Ó, camiseta roxa. Olha aí. Muito sim. bom, fluido. Vai tentar conectar para fazer mais uma manobra. Ela não desiste, não pode desistir. Isso aí, muito bem. Muito bem. Parabéns, Francis. Olha, vamos ler aqui algumas. Carlinha Cunha. Eu gravando aqui, achando que ia pegar altas ondas da Cíntia. Ah, Carlinha. Então, ela vai competir na próxima bateria, na bateria, no caso da repescagem. Olha só, Instituto Neymar Carvalho. Queremos saber da Begonha o que ela acha da nova geração e como ela ajuda a fomentar essa ideia no Chile. Ai, obrigada, Instituto Bueno, tenho muitas coisas para contar. Primeiramente, eu já fiz um tour feminino só para mulheres. Eu fui presidenta por 2 anos, 2018 e 2019, mas chegou a pandemia e a gente parou, né? Porque é assim, aconteceu para todo mundo. Mas agora eu fui elegida secretária-geral da Federação de Bodyboard. Que bueno! Então, sim, isso aqui acaba de acontecer. Vou trabalhar pelo esporte feminino com certeza. E também nós temos um clube que é só de mulheres lá no Iquique, que se chama Clube Itacoatiara Bodyboard. E aqui somos 9 atletas. Incrível! Incrível! Primeira vez na história que 9 atletas chilenas vêm como um clube, sabe? Então. E que lindo que seja em Wahine Bodyboard Pro. Sim, é só por você. Muito bom. Tudo que você fez. Sabe, gente, o Chile criou esse movimento até antes do Brasil. Então, se eu estou aqui hoje, eu também me espelhei em vocês, porque vocês criaram a associação, o circuito solo feminino. Então, assim... Você se lembra que estava lá em Antofagasta quando dimos o kickoff? Sim. Incrível. Neymara foi convidada que foi como uma conferência de prensa hoje. Isso. Tem a Lisandra. Lisandra Tucci com segundo 360? Sim, segundo. Ó. Bom, isso, Rolito. Sim, ela foi em ano 2018, a Neymara foi competir lá e nós lançamos, como se diz, launch? Isso, lançou, olha, cavada muito boa, ficou para trás. Eles lançaram o tour feminino, sim. Sim, tour feminino de bodyboard do Chile, galera. Aqui a gente não tem isso ainda. Vocês foram vanguardistas, né? Vocês saíram na frente e agora eu criei esse campeonato e vieram 9 meninas do Chile. Eu tô assim... muito grata por vocês estarem aqui. Obrigada, com o clube inteiro, né? Assim, bastante meninas. E espero que vocês estejam tendo, né, uma boa estada aqui na Serra. Com certeza. Sabe que eu fiz um evento também só para meninas lá no Iquique, que se chamou Mulheres do Mar. Eu teve 53 inscritas e para mim esse era o máximo evento. Uau. Mas agora com você quebrou todo. Sim. 89, sim. Não tem mais jeito de... Sabe? Lindo, lindo, lindo. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz porque são muitas gerações juntas nesse campeonato. Ontem, na coletiva de imprensa, a gente estava contando as gerações e deu... Parece que 7 gerações aqui, contando com a filha da Naara e uma aluna minha, Julinha, que são as mais iniciantes que estão inscritas no evento, total de 7 gerações. Isso é incrível, incrível. Então eu estou muito feliz, realizada e ainda quero competir, né? Meu Deus, não sei como é que eu vou conseguir, mas vamos que vamos. Quero a torcida de todo mundo aí também, ó. Vamos ler mais alguma coisa aqui? Eu não vou competir na Master, tá, galera? Aqui o Juan Pedraza tá perguntando aqui. Deixa eu ver aqui. Josivaldo Santos. Neymara, linda. Oh, obrigada. Muito bom lembrar e reconhecer essa tecnologia desenvolvida por Mano Zil, que nos deixou nesses dias para a glória do Pai. Ô, Josivaldo, querido. A gente tem que reconhecer, faz parte da nossa história, né? Nossa trajetória.
Então, forte sentimento aí para vocês, forte abraço. Márcia Paraguaçu, que é uma master aqui do Brasil, não conseguiu estar presente, tá lá sofrendo, mas está curtindo bastante, vendo a energia das meninas daqui. Parabéns, Neymara. Você conseguiu conectar muitos corações na mesma paixão. Você é responsável pelo bodyboard reviver esse momento incrível e único. Fiquei arrepiada, Marcinha. Vai ficar guardado na nossa memória afetiva. Muito bom, Marcinha. Eu falei hoje numa entrevista que esse campeonato, para mim, ele também tem muita emoção. É muito emotivo. E eu espero que as meninas estejam se divertindo além de buscar o primeiro lugar, porque é isso que eu estou fazendo aqui. Regressiva. That's right. We are in the countdown. Sorry, guys, we have been speaking a little bit in Portuguese because there is a lot of people tuning in that speaks Portuguese, and that's the last wave, and this one counts. Neymara, last wave for Francis Aoto, who's currently in the second position. Great performance for Francis. Let's see if she can change. She's looking for a 7.01. I don't think that's going to be that. No, definitely that's not a 7.01, but the official results is in first position, Aline Rodriguez. And in second position, Francis Aoto. And remember, this is a non-elimination round, so no one is saying bye to this competition. We're going to go to a quick commercial break, and we're going to be back with the open division and the first heat for round number 3. Don't go anywhere. Welcome back, everybody. This is the first day of competition in the ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro, an event unique in its kind and really fast. We have the first rider taking the first wave, and that's Priscila Medeiros. Nice performance for Priscila. And in the water, we have Priscila in blue. We have, oh my God. Oh, sorry, we got out of audio. We have Juliana Dourado in orange. We have also Soraya Valdivieso from Chile in purple. And we have from Chile as well in white, Gina Araya. So 2 Chileans against 2 Brazilians. Priscila and Juliana coming from a great performance back in their hits. And this is the first wave for the Chilean. Soraya Valdivieso spinning and continuing trying to get the connection with the other part of the wave. And here comes, this is Gina Araya looking for a spin, a reverse spin completed there for Gina, and not much there, no more anything else there for Gina. So yes, Soraya and Gina, part of the Amaguaras Club. It's an all-women club that we have in Iquique. And we came 9 competitors. Thank you very much to Alcon Mudepi, which is in Iquique, the local municipality, the local prefectura of Iquique, supporting us for coming here. And of course, thank you very much to the sponsors in this event. ArcelorMittal, the name sponsor and the main sponsor for this event. We also have El Gobierno do Estado do Espírito Santo. Thank you very much for supporting the Prefeitura Municipal de Serra. Another wave there for rider in white, Gina Araya. Nice execution, 1 spin, trying to spin another one. And remember, there's another wave there for Soraya Valdivieso. So some scores are dropping at the moment.
And I was saying thank you also to Capaloa, which is a partner, and Compropay as well, and Ervas Naturais, DNA, Farmácia de Manipulação, Ride It, and Mundo Bodyboard as media partners. Thank you very much for your support in this great event, the first and the best event, the first event here in Espírito Santo, only for girls and first of the world tour. And this is the biggest event we have for the female division in our history, because we have 89 participants and we have 3 divisions. What a great moment for our sport. I'm so proud to be here, and we had the chance to speak a little bit with Neymara Carvalho. She was here and a lot of people supporting her, so thank you very much everyone for tuning in. And Lucas is back in the booth. I'm back in the booth, yeah. Just to give a little update in Portuguese right now. Iniciamos agora o terceiro round da categoria profissional. A primeira bateria de 4 baterias. Temos ainda 20 minutos e 40 segundos restantes. Em primeira posição está a Gina Araya, do Chile. Em segunda posição, Soraya Valdivieso, do Chile também. As meninas lá de Iquique, da Amauara. E em terceira posição temos a Priscila Medeiros e a Juliana Dourado, da Bahia, que é uma atleta sócia da escolinha do Uri Valadão também, nosso grande campeão aí, último campeão mundial do Brasil e 5 vezes campeão brasileiro também. A Priscila veio numa onda ali, executa um 360, não conseguiu completar a manobra, fica por ele mesmo. Ela que já tem uma onda de 3 pontos. E vem também a Juliana Dourado. Juliana Dourado já conectando para o inside. Tem uma onda de 2,5 e não conseguiu encontrar muito espaço ali. Por enquanto, as meninas do Chile vão liderando a bateria. A Gina Araya com um somatório de 4,4 pontos. So just the current situation of the heat. This is the heat number 1 of 4 in the round 3 of the open division. Gina Araya from Chile is leading with a sum of 4.4 points. Now we have Priscila Medeiros from Brazil with a good roll. Let's see if she will get to improve her score. She's gonna need something more than a 1.5 to improve her situation right now. She tries to connect to the inside, doesn't find anything there, and goes back, paddling back. Here at Solemar Beach in Jacaraípe, north of Espírito Santo. Such a shiny day today here, a beautiful day with good winds, not too windy, and the ocean is pretty nice here. Not too big of a swell for us, unfortunately, today, but the athletes are doing what they can to find the best scores in this situation. And Priscila just advanced to first place right now. She got a 4.6 and also a 3-point score, and she sums up 7.6 point in total. And now the situation has changed. The Brazilians are leading, with Priscila in first and Juliana Dourado in second, with a sum of 6.5 points. Leaving Gina Araya and Sofia Valdivieso in third and fourth. Soraya Valdivieso, sorry. And now we have Gina Araya from Amauara y Kiki Girls. Ginita está aquí representando nuestro club, como también Soraya, y viene justamente Soraya Valdivieso con un giro para buscar un área para pegar el rolo. No lograba encontrarlo, y it looks like we have the interview ready with Neymar, I think. Take it away. Oh, Luna. Vamos con la entrevista, Lunita. Estamos aqui agora com a vencedora da última bateria, Aline Nunes, outra local aqui de Jacaraípe. E eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para Mayla, porque eu acho que é algo histórico. Você já imaginou um campeonato mundial na sua praia? Não. A gente já teve vários campeonatos, mas há muitos anos já que a gente não tem um evento tão bacana como esse aqui. E como você se sente competindo em casa e com essa torcidinha aqui? É maravilhoso. Meu pai, meus amigos, minha família, todo mundo aqui me assistindo. É só
só alegria. Dá uma força a mais, né? Com certeza. Então, boa sorte e parabéns. E eu volto com vocês. Muito obrigada. Nice interview there for Aline Rodriguez, local from here. Super happy to be having the chance to have this event in their local beach. And this is the round number 3 for the professional or the open or the women. We call it women in the IBC. And in the water, remember Priscila Medeiros in the first position with a total of 7.6. Juliana Dourado from Bahia, who's coming right there, looking for a 3.61. Nice spin she executed, and I think she's going to go for the shore roll. She's been doing that in the previous hits, and I don't know if that's going to perform. She doesn't give up. I love it. Look at that. She actually almost get it. And nice performance also for Gina Araya from Iquique. She couldn't complete that one. Gina with a 2.4 and a 2. She's looking for a 4.86 to advance to the second position, and Soraya Valdivieso is looking for a 5.01 to advance to the second position and qualified. Remember, this is an elimination round for the open division, for the professional division or women division, and only the first and second will advance to the next round. And the next round is a non-elimination round. So one step from being comfortable in a non-elimination round. And in the non-elimination round, there's a few big names waiting for these riders, such as Isabela Souza, Sari O'Hara, Paloma Fregan, Neymara Carvalho, and many more. Então, recapitulando aqui, como a Bego falou, esse round, que é o round 3 da categoria Open ou Pro, como nós chamamos na IBC, esse round é um round eliminatório. Então, daqui só avançam realmente as atletas que ficarem em primeiro e segundo nas suas baterias. E aí o próximo round, que é o round 4 da categoria Open, é um round não eliminatório. E aí nós já vamos encontrar algumas atletas que iniciam sua participação no campeonato já no round 4, como Isabela Souza, Sari também, Sari O'Hara também, campeã mundial, que veio lá do Japão para poder participar nessa etapa, que é o ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro 2022. Mandar um grande agradecimento aí aos nossos patrocinadores, ArcelorMittal, o Governo do Estado do Espírito Santo, Prefeitura Municipal da Serra, a Capaloa, a Compropay, a DNA Farmácia de Manipulação, Ride It e ao Mundo Bodyboard, que é o nosso parceiro aí de mídia. E não esqueça também de sintonizar e seguir a gente nas nossas redes sociais. O site é ibcworldtour.com e no Instagram ibcworld_tour. Através do YouTube também, IBC Bodyboarding World Tour, onde nós fazemos essas lives, e você pode encontrar lá também as live streams de todos os campeonatos da IBC. Foram 2 eventos já esse ano no Peru para a categoria Pro Júnior. Foram 3 eventos também no Chile. E depois da etapa de Itacoatiara, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, a gente fecha a perna sul-americana do Circuito Mundial de Bodyboard em IBC com a etapa do Wahine, ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro 2022. E temos onda da Priscila Medeiros, que já inicia ali fazendo uma cavada com um rolo. Tenta avançar para o inside, vamos ver se a Priscila vai conseguir conectar. Joga mais um rolo ali conectando e vem tentando pontuar com tudo que dá ali a Priscila, atleta potiguar do Rio Grande do Norte, que hoje compartilha informação, né, sobre maternidade, adora postar conteúdo ali com seus filhotes ali no Instagram, compartilhando também essa parte da vida fora da água, né? A Priscila, apesar de ter ótimos resultados nas competições também. That's right. What a great day we have been seeing so far. Remember, we are working the most we can because we might have a break tomorrow. We might not work tomorrow. So I'm going to say this in Spanish as well for everyone that is tuning in to support Gina and Soraya. But first, let's see this wave. A nice looking execution there. Great style for Juliana. Juliana, it's been surfing really good.
coming from Uribadalaos. She's actually the partner of Uribadalao in their academy. So from Uribadalao Academy, Juliana Dorado, it's the partner, socia. Para quienes no saben, Juliana Dorado, que estaba tomando esa ola, es la socia de Uribadalao en su escuelita, en la academia de Uribadalao. Y es una rider de Bahía increíble, así que para quienes sintonizan desde Chile o desde países de habla hispana, en el agua tenemos a Juliana Dorado, de quien venía hablando, en la primera posición, y Priscila Medeiros en la segunda posición, una rider increíble también brasilera. Y en tercera posición está Soraya Valdivieso y en cuarta posición Gina Araya. Recuerden, esta es una ronda de eliminación en donde solamente avanzan la primera y segunda posición. Vamos a ver qué acontece. Estamos todavía con 11 minutos en el reloj para poder ver en cómo se desarrolla este hit de 4 chicas. So with 11 minutes left to this round, to this heat, which is the first one of the round 3, it's an eliminatory round, and we have the white jersey, Gina Araya from Amawara, Iquique, Chile, and she comes with a 360, and the wave just ends for her right now. Gina is in need of a 5.71 to classify, and Soraya Valdivieso, it's in need of a 4.11 to advance. All these girls are very capable of getting these scores. We still have plenty of time left, 10 minutes to go right now. The Brazilians are very competitive. Juliana from Uri Valadão School, also very has very competitive roots in Bahia as well. So many good athletes in Bahia. And Priscila Medeiros from Rio Grande do Norte, putting up a show as well here, together with the girls from Brazil and Chile. So the current situation right now is Juliana Dorado in first with a total of 9 points. Priscila in second. Soraya Valdivieso from Chile with the third position in the score, a total score of 6.25. And Gina Araya in fourth place with a 5.65 right now. That's right. Thank you very much, Lucas, for that great overview of what's going on. And if you're tuning in right now, let us know who you are. We can send a shout out. We're going right now to the chat. There's Carola Bender, lindo evento, por fin categoría Master, vienen olas o más pequeño. Va a estar un poquito así, Carola, como lo estás viendo ahora, pero la verdad te digo que la ola está bien surfeable. Hemos visto unos performances impresionantes de las chicas brasileras, así que definitivamente se puede surfear. Temos aqui também a Sandra Cordeiro. Sandra mandando um grande abraço lá da Escola Uri Valadão, pessoal da Bahia, tá aí torcendo pela Juliana. Um abraço, Sandra. Boas energias aí pra Juliana. E tá dando certo, viu? Que ela tá vindo com uma performance brilhante aí e liderando a sua bateria agora, com 8 minutos restantes. Sí, that's right. Tenemos a Leonardo Andara. O mar parece estar melhorando ou é a impressão minha? Pode ser, porque a maré... Acho que sim, acho que com a maré abaixando agora, a maré secando, a onda acaba ficando um pouco mais em pé, né? Fica uma parede um pouco mais firme ali, onde os atletas conseguem achar mais facilmente uma seção, né? Que possibilita um lip para poder fazer manobras mais explosivas além do 360, né? O mar varia bastante aqui na Praia do Solemar, né? De acordo com a maré. O swell em si não está variando tanto, não está aumentando ou diminuindo tanto, mas com a variação da maré, a onda muda bastante. Por isso que a gente vê alguns hits, né, algumas baterias com mais manobras de base lip, outras baterias onde as meninas têm mais dificuldade de conectar ali até o inside. Mas independente, as atletas estão achando boas ondas e dando o máximo para poder conectar. A Gina veio agora com uma onda de 2.360. Não conseguiu conectar na segunda sessão, ficou por ali mesmo. E está precisando de 4.86 para poder avançar. Junto com a Soraya Valdivieso, também do Chile, que está precisando de um 4.11. Ainda temos 7 minutos e muito possível da situação mudar. E aí vem a Juliana, lá da Bahia, já executando um 360, mais um na linha da onda.
vem olhando para a areia para conectar, já encaixa mais um 360 e acaba ficando ali presa na espuma, não conseguiu avançar, perdeu um pouco de velocidade. E a Priscila Medeiros responde, já vem com um rolo lá de fora. Tá forte ela, né? Tá forte, veio com um rolo, na segunda sessão ele não conseguiu e acabou saindo da onda. Acho que eu conhecia ela lá no supermercado outro dia. Ela é muito bonita, é gente boa, sabe? Gente muito boa, sim. Gostei muito. Tem todas as pessoas aquí son así. Atención, ahí viene una ola de Soraya Valdivieso. Vamos a ver si logra conectar con la sección. No logró conseguir esa parte donde te permite hacer, digamos, el rolo. Está claro. Creo que definitivamente, como dijo Neymar, esta ola aquí es para conocedores. Las locales, las conocedoras están demostrando mucho dominio el día de hoy. Y de verdad que no da para decir que la ola está mala o como para culpar la ola, porque las chicas de acá han mostrado un nivelazo y han mostrado que sí, definitivamente se puede surfear. Así que muy buen performance de todas las brasileras y por supuesto también de todas las chicas que han participado. Ya estar aquí es una ganancia en realidad. Yes, and we have athletes here from all backgrounds. We just have now Soraya on a wave. Did a spin, the girl from Chile. Normal spin, another one. And she tries to connect. Let's see if she'll get to the inside and do one more. And she goes for a 360. And the wave, it's a little bit like looking like it's over for her. Soraya needs a 4.61 right now to advance. That's right. Priscilla just got one more. Did a roll. Priscilla, it's on fire. She just dropped and with a quick bottom turn and did a roll. And the wave didn't offer too much to her after that. So she probably won't be increasing her score with this wave. Let's see what the judges think. Let's see what the judges think about that one. And so far, 4 minutes and 40 seconds in the clock. And remember, this is the last event for the South American leg at the IBC World Tour. We already saw 6 events in this side of the world. What a great opportunity for all the South Americans to have the chance to compete and prove themselves and mark some important points for the battle for the world titles in their division. So thank you very much to the IBC for bringing 2 events in Peru, 3 in Chile, and 2 in Brazil. And from here we are moving to a few events in Hawaii. We're going to have a junior event, and we're also going to have an old Drobny event. And we are going to see the Maldives event and the South American in the Walker Bay Pro. And that's going to be great. And of course, we're going to have some events in Europe. So make sure to follow the IBC World Tour. Everything is there, and there's still a few events to double confirm. But you guys have to be following the official, let's say the official channels, which are the IBC World Tour and the social media and the website as well. There's a wave for Gina Araya. Nice spin there for Gina. She keeps going, try to perform another one, but unfortunately not able to. And it's so nice to see all the events focused on all types of athletes that IBC is doing. For example, the 2 events focused on the Pro Junior division that happened in Peru. This event right now, which is completely focused on the women's division, in which we have the first ever master division on the women's category. So now we have Juliana on another one, came with a 360, and the wave closed out for her. So just remembering, this event is going to crown the first ever Masters champion of the world on the women's division. So we're making history here with the work of all the people involved in this project, and of course Neymar Carvalho, which is the mastermind after this event, and doing all of giving it back to the sport after a whole life of a big career in bodyboarding, both in Brazil and all over the world. Neymar, which is known worldwide for her performance and for the amazing person she is.
and all of the work she does for next generations. And we have the blue jersey, Priscila, going for a 360, and she kicked off of the wave. Priscila is now in second. Actually, Neymara saying yesterday that her best legacy is to keep pushing the sport. She's not chasing. She's right now competing in the World Tour, not only for her own glory, but to keep showing the world and keep pushing the sport and keep building the sport. It's really important that they do that. I really would love to see all the Brazilians that are surfing so good at this event to be present in the World Tour, because you guys, we need the support. And here comes Soraya. Let's see if she can find something for herself there, and unfortunately not much on that waves. And Soraya is looking for a 4.61 to be second. This is the last minute of this heat. Let's see how this heat unfolds. So far it's Juliana Dourado and Priscila Medeiros advancing to the next round, which is a non-elimination round. And it's also so nice to see Neymara, the work she's doing with her daughter Luna, and she's now this year going with Luna for the world title. She's also competing, but it's so nice to see the joy on her face of seeing her daughter accomplish everything and evolving each year after each event. Very professional, Luna. She's very young, but she's very professional in all she does. Yeah, she's surfing so well and also working on the event, doing the interviews with the champions here. And now we have Juliana Dourado again with the roll. My God, she's so connected. And she's trying to connect to the inside. Let's see how she goes. Well, Juliana's on the first position. She could change that 4 and make the life harder for the rest of competitors. But here comes the countdown. And it looks like the official results so far is Juliana Dourado in first position, followed by Priscila Medeiros. Congratulations to the both Chileans, Soraya Valdivieso and Gina Araya. I'm going to step out. We're going to have a special guest, and we're going to hit a quick commercial break and going to be back in no time. Don't go anywhere. So I'm here with Roberta Milazzo. I'll start in Portuguese and then we will translate it for the audience also in English. Tô aqui com a Roberta Milazzo, uma atleta do Rio de Janeiro que tem aí uma carreira já extensa, né, no bodyboard, muitos anos de prática. Já caiu na bateria dela hoje e avançou, né, para a próxima bateria. E como que está sendo para você, Roberta? Tá aqui presente hoje, né, com todas essas mulheres aí, cada uma de um background diferente, né, e participar. Na verdade, assim, primeiro... É maravilhoso estar aqui. Esse trabalho que a Neymara está fazendo é fantástico. Está reunindo as masters, as meninas que competiam há 30 anos atrás, que foram as que deram a origem, né, para o esporte. É muito legal. Muito legal estar aqui com elas. E estar competindo de novo, né? Já tem um tempo que eu não estou competindo. Já parei muito tempo. Quantos anos que você não participa de uma competição assim? Pelo menos uns 15 ou mais. Mas surfar você ainda continua não, isso sempre. Surfando, não né? Para não dá nunca. para parar nunca. Depois que a gente tem a paixão, né? Desenvolve a paixão pelo surf, por estar no mar. Não consegue parar. É difícil de parar. A camisa branca agora, começando na próxima bateria, a da Letmozinho, vem aí executando a primeira manobra, um invertido. Não conseguiu completar aí um invertido para conectar para o inside. E só para recapitular aqui, agora nós iniciamos a bateria número 2 de 4 baterias do round 3, na categoria profissional. E a gente tem aqui a Francis Aoto, a Paola Simão, da Letmozinho e a Viviana Araya, que é a irmã da Gina Araya, que acabou de cair na última bateria.
E a Francis Aoto já vem aí executando um rolo na sua segunda onda. A onda meio que terminou ali para ela, não conseguiu conectar para o inside. Tá muito difícil de conectar essa parte ali do inside. Roberta, o que você achou? Você tem que olhar bem o mar e escolher uma onda boa para conseguir conectar. Porque tá um pouquinho difícil. Às vezes ela parece que morre. Parece que vai formar aquela parede, mas às vezes ela dá aquela morridinha. Mas tem onda, tá bom, gente, tá ótimo. Pelo menos o mar tá clean, né? Não tem um vento atrapalhando o mar. Exatamente, e dá para fazer umas manobras legais aí, tá? Dá, a gente já tiveram atletas aí, você na sua bateria não deixou muito espaço para as meninas também, não. Botou um ritmo forte e às vezes é difícil, né, de encontrar uma onda boa ali que carregue até o inside, mas quando exatamente. Encontra, né? Quando você encontra, vai embora, vai até a beirinha. A gente está com a entrevista agora, uma entrevista com a campeã da última bateria, e a Neymara que vai fazer essa entrevista. E vamos lá, segue daí, Neymara. Tá sem som. Neymara tá tendo um problema técnico ali com o áudio. Vamos ver se a gente consegue resolver rapidinho o problema do áudio da Neymara. E ela já vai voltar na entrevista ali. Enquanto isso, a Dalete Mouzinho já vem pegando mais uma ali, dá um rolo lá de fora. E provavelmente vai tentar conectar aqui para o inside. Vamos ver se a onda carrega. Ela dá ali ainda uma remada. Parece que vai conectar para mais uma. Joga mais um rolo ali. E termina a onda com 2 rolos a Dalete. Vamos ver o que os juízes acham aí. Ela está precisando de um 2.1 para avançar para a segunda posição e passar aí no caso da Viviana Araya, atleta do Chile. Neymar não conseguiu resolver não lá? Não tem. Assim que a entrevista com a Neymar estiver pronta, a gente solta. E a situação atual da bateria é Francis Aoto está em primeiro, seguida pela... Agora acabou de virar a Dalete Mouzinho com essa última onda de 2 rolos aí, agora com 5.25, está somando 9.75, deixando a Francis Aoto em segundo, precisando de 5.01 para avançar. Em terceiro lugar está a Viviana Araya do Chile e a Paola Simão em quarto. E já temos atleta aí na onda, a Paola mesmo. Veio com 360, um rolo, tentou ali forçar um pouco para completar a manobra, não conseguiu completar. And so just a little update in English here. I'm here with Roberta Milazzo, one of the pioneers of bodyboarding here in Brazil. It's an athlete from Rio. Nowadays you're not following the athlete routine anymore, but you still I surf. still surfing It's a every passion, day. right? Yes, I cannot stop it. So it's almost every day that I'm at the water. When did you start surfing, Roberta? When? Yeah, like which year? I was 13 years old. I think it was 1985 or 86. Okay. So, and since then, no, I just didn't stop. Started competing, then stopped competing, and then came back to the Masters because there was some Master competitions. So good to hear it. And now we have an interview. Neymara is ready after resolving the audio problems. And pega daí, Neymara, vai lá. Hi guys, it's an honor to be here with Juliana. She's asking me why I'm talking in English because it's the first time I'm here today, and I love you, Ju. See, agora em português um pouquinho. Ju, como foi? Tá avançando uma bateria de cada vez. Agora chegou no round das tops, no round que você vai estar com as melhores bodyboards do mundo. Você que já competiu algumas etapas do Mundial no Brasil. Como é que está o seu sentimento em relação ao mar e em relação a estar competindo num evento só feminino? Pô, tô muito feliz. Graças a Deus cheguei ao meu objetivo, que era passar em primeiro nessa bateria. O mar tá muito difícil, mudou muito, tá com pouca força. Mas graças a Deus deu tudo certo, tô muito feliz. Vou
pro round de Neymara! Amarradona. Ô Ju, você já competiu, assim, você vem de um surf que você se sente à vontade nessas condições. Juliana Dourado é da Bahia e tem muitas ondas, tanto radicais quanto as ondas mais assim, deitadinhas, um pouquinho mais versáteis, para você dar muito 360. Você está se sentindo confiante, confortável nessas condições? O que você tem para dizer sobre o mar? Cara, estou muito feliz porque o mar que apresenta aqui é o mesmo que eu aprendi a surfar. Então a gente, né, eu, Uri, que sempre surfamos juntos, a gente está sempre treinando no mar tipo esse aí mesmo. Então eu estou em casa, me sentindo em casa literalmente, porque é um mar que é igual. Então estou entrando na bateria bem tranquila, sabendo que se eu achar a onda eu vou fazer o meu melhor e vai dar tudo certo. Parabéns, Ju. Quer mandar um recadinho pro papai, pra mamãe, a galera que é top, a família da Ju. Eu já mando aqui de antemão um beijo para todos vocês, mas Ju, manda o seu recadinho. Tá, queria agradecer aí a todo mundo que está passando aquela força, recebi muita mensagem, não estou conseguindo dar conta, né, de responder todo mundo, mas feliz, estou com o apoio lá de Uri, ele está sempre dando o suporte ali, mesmo de longe, mas está perto, tá? Todo mundo, minha família, a galera do meu trabalho, estou felizona, agradecer a Mayla também, que é local aqui do Pico de Jacaraípe, né, que está me ajudando, né, dando hospedagem, tudo direitinho, alimentação, tudo lindo. Valeu, Mayla, brigadão aí. Parabéns. Pode com vocês. Thank you so much, Neymara. Just interviewing Juliana Dourado, an athlete from Bahia, so competitive. Now we have Viviana Araya on a wave, did 2 360s. Let's see what she gets. She needs a 5.26 to keep going to the next round. This is an elimination round, so only the first and the second athletes on every heat will advance to the 4th round, which this one, the 4th round, it's a non-elimination round, and we'll start to see names like Isabela Souza, Sari O'Hara showing up. And now we have Dalete Mozinho going for a roll. She's not able to complete it. And yes, I'm here with Roberta Milazzo, pioneer of bodyboarding scene here in Brazil. From Rio de Janeiro. She was just saying, I asked not to mention her age, that's not my intention, but to talk a little bit about the history. And she was just mentioning she started to surf around 84, right, Roberta? 84, 85, 84, yes. And she just made an amazing heat with Soraya Rocha. Now they both classified, and such a high level still. Yes. The masters are, they keep surfing. They didn't stop, so everybody's surfing very well. Yeah, you showed it. You showed it on the heat. Very high level still. When you do what you love, right? It's much easier, and I imagine it's been a joy to be here and finding all those names again. It's amazing. It's my best friend since we were 13, 14. So Mariana, Isabella, we are all here for fun, It's and great. Feeling the same energy again, right? Yes. And Viviana Araya with a good wave right now. Did 2 spins and it's going to close off with a roll. Yeah, let's see if she'll get the 5.26 she needs to go to the next round. We also have Francis Aoto, which paddled but did not keep going on the wave. I'm sorry, actually this last wave was Francis Aoto wave, and Viviana Araya that paddled and didn't go for the wave. So let's see if Francis actually gets more than a 5.76 that she needs to improve her score, but she's already classifying in 2nd position. Então a situação atual da bateria, a gente tem a Dalete Mozinho, que está na 1ª posição com 10,5 pontos no seu somatório, seguida pela Francis Aoto, que acabou de pegar uma onda, talvez aumente, né, o seu somatório, que agora está em 9,25 na 2ª posição. A atleta do Chile, Viviana Araya, está em 3º com somatório de 6,5, e a Paola continua ainda em 4º, precisando de um 6,76 para avançar. Ainda temos 13 minutos ainda, um bom tempo de decorrência dessa bateria. Todas as atletas com um nível muito alto ali. É questão de subir uma onda, às vezes muda toda a situação da bateria, né, Roberta? Exatamente.
tem que prestar muita atenção, porque às vezes aqui a onda parece que vem, mas não vem. A escolha de onda, né, acho que está sendo, pelo que eu estou acompanhando da bateria, está sendo um quesito muito decisivo, assim, né? Porque às vezes você pega uma onda lá fora e ela quebra e acaba e outras intermediárias vêm, você consegue conectar e fazer a onda, né, toda. Exatamente. E faz muita diferença, né? O que você acha, Alberto? Que talvez fazer uma manobra forte lá fora ou conectar e ir construindo a onda com 360? Qual estratégia você pensa que talvez seja mais... Porque eu conheço esse lugar aqui, eu já competi aqui muito. Eu acho que aqui é o 360, você vem e se conseguir finalizar forte, né? Um rolo... Eu acho que é o que está acontecendo hoje. É isso aí que a Dalete está fazendo, né? Veio com 360. Aí vem, vai continuou conectar. Com invertido, um rolo. E vamos ver se ela conecta para acrescentar mais alguns pontos ali, né? Na nota. Fecha a onda. Realmente aqui na onda do Solemar, a onda... Hoje, como está pequena, ela tá até uma onda um pouco curta, né? Mas ela é uma onda bem longa, né? Ela vem bem lá de fora. Lá fora, exatamente. E aí você tem que vir construindo ali aquela... Né, fazendo a linha da onda, os 360. Isso. E a gente vê o estilo das meninas, né, um estilo bem clássico, um estilo bem legal aí, colocando o ritmo, fazendo essa estratégia aí de lá de fora, tentando conectar até o inside para fazer a última manobra. So the current condition right now is Dalete in first, Francis in second from Brazil, Viviana in third, and now Francis Aoto just came with the roll right now, and she keeps going, increasing speed. Let's see if she finds another section. Tried to go for another roll. Fortunately, didn't complete it. And I'll get this time right now to give a big thanks to our sponsors, ArcelorMittal, for making this happening. Governo do Estado do Espírito Santo, Prefeitura Municipal da Serra, Capaloa, Compropay, Ervas Naturais, DNA, Farmácia de Manipulação, Hide Eat Magazine, e Mundo Bodyboarding. Thank you so much for making this happen and for putting this event on together with all the crew that is working on it, the producers, the webcast, the beach marshals, the judges, and everything everybody who is making this event happen. So nice to have a World Tour stop here in Espírito Santo, a place where we have so many good waves here as well, good reef breaks. We're very known here for the reef breaks, and so good to see the girls coming here and get to know more about our state here and eat muqueca capixaba. Wow, I have to do that. It's great. You never tried? You tried it? Okay. I used to come here since I was little. I used to surf in Guarapari. Oh, cool. And Setiba. Did you get to surf the reef breaks here? Not yet. Not you yet. Should. Yeah, I know. So many good spots. And Regência, never been to Regência as well. Yeah, I heard it's is a great. very remarkable spot we have in the north of the state, and it's like a perfect beach break. It's barrel, right? Yeah, it's just barrels, endless barrels, and it's a beach break it's a desert beach actually, and it has a village next to it called Village Regência. And it's also a very cultural place where with a lot of big cultural heritage, many events they have, typical events in there, and it's a very surf vibe place. And we have Paola right now with the second 360, ends up in that wave. Paola is looking for a 6.76 point ride to advance, and we still have 9 minutes to go. And now Dalete is still on the lead with a total score of 10.5 points, followed by Francis Aoto, the total score of 9.25. And in third place is Viviana Araya and Paola Simão in fourth. So Dalete comes with another wave, hits a roll, and didn't think it was a good wave to try to connect. Let's see, she's changing actually a 5.25, so she's got to pick a good wave. Viviana from Chile with the reverse, keeps increasing speed, go for a roll. Let's see, she's trying to connect and pedaling. Comes to the inside section right now, Viviana. Didn't go for the roll, didn't find the section. Atleta do Chile, Viviana Araya.
na verdade, a Francis Aoto, na verdade, I'm sorry for that. This last wave was Francis Aoto, the jersey, actually the pink jersey with the sun here is it's looking a little bit different, and that was Francis Aoto on the orange jersey. Viviana is still on the outside right now, looking for a wave. And if you are enjoying this event, get some time to tune in to our social media, the Instagram, IBC World _tour, and our website where you can find all the information, the rankings, the past events, the next events. It's ibcworldtour.com. This is the last event we have in the South American leg. We had 2 events on Peru, dedicated just for the Pro Junior divisions. Then we had 3 events in Chile. And this is the second event in Brazil right now after Itacoatiara, which was a very nice contest as well. Good waves there. Neymara came with the win, and she's coming strong right now for the Pro division. But as I was talking to Roberta, the Masters division might be even looking harder to deal with than the Pro. Because all of these masters are past pros, and they are just reviving this. Brazilian champion, world champion, so it's hard. Yeah. Blue, Paola, I think. That was Paola with the row. Paola, yeah. Let's see if she's going to increase that score. Yeah, and all of the masters here. If we came yesterday in a van, all of us, and if you see, there was like many titles in that, it's crazy. If you sum the titles, it'll be a lot. Yeah, exactly. Yes, we have many world champions here. Roberta, in her last heat, just surfed with Soraya, which is twice world champion in 2000 and 2001. And Dalete is non-stop. She comes with the reverse and stalling a little bit, looking for a section. It's a good wave. Yeah, increasing speed, and she knows how to find the section. She's going for it, doesn't try for the roll, and ends up that wave right now. Dalete, which is on the lead with 2 5.25 wave scores and a total of 10.5 points. A Dalete acabou de surfar mais uma onda, fazendo uma participação bem forte ali, com 2 ondas 5.25. Ela está se encontrando bem ali no mar, sabe, né? Está conseguindo procurar bem essa sessão, porque é difícil, às vezes a gente pega uma sessão ali no outside para conectar ela no inside, acaba que a onda some, você tem que ter um conhecimento ali para encontrar. E a Francis Aoto vem já com 360, mais um outro 360 muito bonito, boa onda. Rolo, uma linha bem legal, e ela continua. Desembolou ali o strap que agarrou no braço e faz mais uma força e termina por ali. Uma onda boa da Francis com 2 360 bem feitos ali com projeção na linha da onda, finalizando com um rolo lá fora. Vamos ver o que os juízes acham aí e se ela consegue um 5.01, que é o que ela precisa para poder aumentar, para avançar para a primeira posição e tomar o lugar da Dalete. E a Viviana vem também numa onda. Tentou ir ali pro rolo, mas não conseguiu. E acabou ficando por ali na onda. E a Paola também em 4ª posição. Aumentou sua última nota, mas ainda continua na 4ª posição, com 3,5 e um 2,5. Precisa de 6,76 para avançar. Nessa aqui é a segunda bateria do round 3, categoria Open ou profissional. Na divisão feminina. Lembrando que esse campeonato é um campeonato exclusivamente de divisão feminina. Nós temos a categoria profissional, a categoria profissional júnior e temos aqui a estreia da categoria Master no circuito mundial feminino. Então hoje não, nesse evento, né, ainda temos mais alguns dias de evento aí até o sábado, e aqui vai ser coroada a primeira campeã mundial Master de bodyboard. O que você acha desse avanço, Roberto? É impressionante isso, né? Se a gente parar para pensar, nossa, você volta a competir depois de anos e consegue um título desse, é muito legal, né? E você que viveu assim os anos dourados do bodyboard aqui no Brasil, né? O bodyboard já teve uma, assim, para quem talvez está acompanhando e não conhece,
o bodyboard teve uma expressividade muito grande assim nas décadas de 80, 90, né? 90, tinha um circuito brasileiro que era um castelinho, o palanque era um castelinho. Era muito legal, era muita gente. Era também difícil, porque era muita gente competindo do Brasil inteiro. Tinham várias etapas, tinha na Bahia, tinha no Sul, no Rio. As meninas, principalmente, né, com um nível muito alto muito nessa alto, época. Era uma visibilidade enorme, né? As marcas, né, as revistas. Foi realmente um boom, assim, né? So, as I was talking to Roberta here, in the 80s and the 90s, we had very expressive boom in the bodyboarding scene here in Brazil, with so many good athletes, and you can see it's not it's the reason why we have so many titles, right? They kept going for all these years, and you can see that even the ones that didn't keep going professionally speaking, they still surf in such a high level here. So many women that doesn't compete for like 20 years, 15 years, and still putting up a show. We have Viviana Araya right now with the second 360. Let's see if this wave is gonna give some strength for her to connect on the inside. Yeah, the wave disappeared. As we were talking, it's very hard to find a wave and see in the beginning if she's gonna go all the way to the end, all the way to the shore, which is an important part of building a good score, right? And here in Brazil in the 90s, as I was saying, it was a big boom. The huge competitions, the brands always like sponsoring the athletes. Everybody right? had at least a support from a brand, so it was everywhere. It was amazing. Girls were all the time on TV. In the news and newspapers, everywhere. It was amazing. It was a great time for bodyboarding. And it's so good to be here right now, seeing this kind of event that Neymara it's idealizing, you know, and making it happen, and an event just for the girls. We have like a one stop of the world tour here, just for the girls, and starting a new division right now, the Masters. Women division in the world tour, and we have Francis Aoto right now on the right. Came with the roll, and the wave closed out on her. Couldn't find much there, Francis, and Dalete is coming again. Nice reverse for her, and she'll probably try to connect Dalete, and the heat is just over. Let's see if it changes the situation right now. The heat is over, but I'm not sure if it's going to change the situation. But the final results, official results, it's Francis Aoto in first, Dalete Mozinho in second, Viviana Araya third, Paula Simão in fourth. And we'll have a quick commercial right now, and we'll be back in no time. Ver assim, toda essa mulherada voltando, né? Não, é muito legal. Quando me chamaram pra fazer aqui, porque assim, eu surfo, mas eu comecei a surfar em 2007, né, de bodyboard. Então assim, eu aprendi com muitos, por exemplo, com o pessoal da geração da Neymar, eu fiz escolinha. Legal. Só que eu só ouvia, da Isabela Nogueira, da não sei quem, eu só escutava. Aí quando me chamaram pra trabalhar aqui, eu falei, vou pesquisar. Eu peguei e fui fazer isso daqui, que é tipo assim, fui ver o Instagram de cada uma, fui ver entrevista, fui ver essas coisas assim, entendeu? And now we are back with the third heat on the round 3 right now, which is an eliminatory round. We have Suyin Stai from Chile, Mayla Venturin, local here from Jacaraípe, Soraya Rocha, which is making a very good campaign here on the pro division, on the masters division actually, and now she's always doing good on the pro, and Luna Hardman, which is Neymara's daughter, and it's one of the best athletes right now from the new generation. Acabamos de começar aqui a terceira bateria do round 3 profissional. Temos a atleta do Chile, Suyin Stai, a Mayla Venturin, local aqui de Jacaraípe, tá surfando aqui, super feliz de estar, né, no seu quintal, tendo uma etapa do Mundial aqui, na frente de casa. E a Soraya Rocha também, bicampeã mundial em 2000 e 2001.
um grande orgulho aí nosso no Brasil. E a Luna, juntando, né, várias gerações aí nessa bateria. A Soraya, por exemplo, e a Luna, né, Roberta? São duas gerações tão distantes e tá surfando na mesma bateria. É muito legal de ver isso acontecendo. Já começa a ação ali. Soraya. A Soraya já vem firme com 360, com aquele estilo dela clássico. Falou na entrevista que achava que não ia mandar tão bem, que estava enferrujada, mas tá mostrando que isso aí era balela. É o que eu falo, é igual andar de bicicleta. Você não vai esquecer. Quem é campeão assim, não esquece. A rainha nunca perde a majestade, né, Roberto? Não, a Soraya tá mandando muito bem. Já veio mostrando ali, a onda não esticou tanto para ela para poder vir terminando até a areia. Mas dá pra ver a linha dela ali, aquela linha bem clássica que nunca mudou, né? Acho que o estilo também é uma coisa que que sempre fica marcado, né? Cada uma é diferente, né, Roberto? É muito legal isso pra você ver. E essa geração assim que se inspirou na Mariana e na Belinha, acaba que todo mundo tem mais ou menos um estilo meio parecido. Eu acho que o bodyboard nessa época, ele tinha uma projeção, uma linha diferente, porque até mesmo nessa época foi quando vocês foram inventando, né, essas novas manobras que hoje a gente vê. Eu estava falando isso com a Mariana hoje, que tinha umas manobras que hoje nem existem mais, tinha umas coisas assim estranhas, e aí o pessoal parou de fazer, porque eu acho que não deu certo. Eu acho que nessa época vocês foram, né, testando e vendo o que dava para fazer, né? Exatamente. E não tinham tantas assim, não tinha vídeo para você assistir, filmes para você, né, poder ver e ter uma noção, né? Vocês foram meio que ali empiricamente. Na verdade, tinha o Mike Stewart, ele tinha um vídeo How to Bodyboard, e que ficava assim, alguém trouxe o vídeo, né, dos Estados Unidos, e aí ficava todo mundo ali grudado para ver como é que fazia igual o Mike Stewart. E era um surf bem, né, de linha, assim, né, um surf com um estilo bem clássico. Hoje a gente vê, né, evoluções, assim, os atletas, principalmente os atletas profissionais do circuito mundial, né, Pierre, o Tristan, a Isabela, a Sari, que vão, né, inventando manobras aí, você vê até manobras novas surgindo até hoje. É verdade. E eu acho que daqui a 10, 15, 20 anos também, com certeza vão ter mais outras, claro, né, outros estilos, assim. Mas é muito legal ver como que a maioria das atletas aqui tem essa linha clássica, né, um surf tão bonito. E a Luna vem ali na sua primeira onda, Luninha já veio com um invertido, vem com o normal agora também, construindo ali uma linha, mais um invertido. E procura uma sessão pro rolo ali. Boa onda da Luna. Boa onda, comemorou, fica ali satisfeita. Good wave for Luna. Did a good line. And the Soraya is answering right now. Soraya is giving no time, no mercy. But a good wave for Luna right now. And we also have another one back there. I believe it's Swin Stai from Chile, which also caught one wave. So we have a very good start of this heat right now. Let's see what the judges think about Luna's score. It was a very good wave, good maneuvers, building speed and ending up with a good row. Now the situation is Swin Stai in first, Soraya in second, Mile in third with no waves yet, and Luna in fourth. And looks like we have an interview there with Neymara Carvalho. And take it from here, Neymara. Fala pessoal, tô aqui com a campeã da última bateria, Francis Aoto, que virou ali no finalzinho. Conta pra gente como é que foi. Ali eu tava precisando de uma notinha melhor, daí eu fui lá, troquei. Aí precisava de um pouco menos, e daí faltando acho que uns 5 minutos ali eu consegui um 6 e consegui a virada ali. Foi assim, guerreiragem ali, porque eu saí de uma bateria, troquei a like, entrei na outra. Mas foi bom, foi bom. Como é competir em duas categorias no mesmo campeonato? A Francis que está na categoria Master e também na profissional. Eu achei um pouquinho puxado, né? Porque meu joelho tá lesionado, então assim, achei corrido. Mas faz parte da atleta, né? A gente quer, então tem que desafiar. Agora é isso. E mais uma pergunta para finalizar. O que você está achando das condições do mar? É um mar diferente do que a gente vem competindo. A gente que veio de 3 etapas agora seguidas, né? Iquique, 2 etapas do Mundial, Iquique e Antofagasta com altas ondas. Itacoatiara também com altas ondas e agora um marzinho mais ou menos. Mas faz parte. O que você acha disso? Cada lugar é diferente, né? Esse aqui é o outro desafio, um mar completamente diferente, não tem nada a ver. Mas agora, final de tarde, deu uma boa melhorada ali na maré seca.
Ó, boa sorte para as próximas fases. Você está entrando agora na fase das tops, é onde eu me encontro também. E quer mandar um recadinho para casa? Beijo para toda a família, amigos lá de Guaratuba. Obrigado pela torcida. Valeu, parabéns. Muito obrigado, Neymara, entrevistando a Francis Aoto, lá do Sul. Teve uma boa campanha aí na sua última bateria, virando mais para o final. A Francis está colocando um ritmo muito bom na categoria profissional. E seguimos aqui na terceira bateria do round 3, na categoria Pro. Soraya não está dando espaço para ninguém, já veio com um 4.75 e um 4.25, total de 9. E a Luna respondendo também agora, mudou a situação, pulou para primeiro, aquela onda da Luna foi uns 7 pontos, junto com 4,5, então a Luna já botando aí uma das notas mais altas até agora, 7 pontos, tá bem difícil de encontrar uma onda desse nível, e temos ação na água. A Luninha, ela que vem, dá um invertido ali, mas não tem muito espaço na onda para continuar. Então a situação atual da bateria é ainda com 17 minutos e 40 segundos para o fim da bateria. A Luna está em primeiro com 11 pontos e meio no seu somatório. A Soraya com segunda colocação com um total de 9 pontos. Mayla Venturim, local máxima do Jacaraípe, com 6.25. E a chilena Suyin Stai com 6 pontos no seu somatório na quarta posição. So on the third heat right now, on the round 3 of the Pro Division, we still have 17 minutes left. And Luna Hartmann in first with 11.5 points. Soraya Rocha in second with a total score of 9 points. Mayla, which is a local here on the Jacaraípe beach, with a total score of 6.25 points. And Suyin Stai from Chile in fourth place with his total 6 points. So Mayla is in need of a 5.51. I bet she's gonna start hitting the engines right now. There we have Soraya with a spin and a reverse, trying to connect for the second session, doing another spin. Soraya with a very classic and competitive style. It's gonna close off with the roll. Nice roll from her. Good wave. Good wave from Soraya. And there she goes, Suyin Stai from Chile with a reverse, another spin. And Soraya is non-stop. She just knows how to find the section, right? She just knows how to find the waves. It's so much knowledge over this time. A Soraya ali mostrando que conhece muito bem ali como encontrar uma boa sessão para onda. Luna já veio respondendo também. Trocam 4,5. Fazendo os 360 ali até tentar conectar com o inside, mas a onda não possibilitou muito dela conectar. E a Soraya vem fazendo uma participação impressionante realmente no campeonato, colocando um show aí, manobras muito sólidas. E temos a camiseta branca, Mayla, começando a mostrar o potencial. Mayla com 360, um invertido. E vai tentar fechar ali agora com um rolo lá fora. E acredito que ela vai tentar conectar ainda mais. Vamos ver se tem mais alguma coisa ali nessa onda para Mayla. Olha para os lados ali, procurando uma sessão. E fica por ali. Boa onda para Mayla. Precisa de um 8.01. A Luna e a Soraya estão botando dificuldade aí para o restante das meninas na bateria. E a Soraya acabou de tirar um 8 pontos com aquela onda dela. 8 pontos. Soraya tá melhorando a cada bateria. Soraya just got an 8-point ride right now, and she's just finding amazing sections and doing solid maneuvers, putting up a show with Soraya. And I'll get this time to give a big thanks to our sponsors in this event. Thanks for making it happen. ArcelorMittal, which is the main sponsor of the Wahine Bodyboard Pro 22. And Governo do Estado do Espírito Santo, Prefeitura Municipal da Serra, Capaloa, Compropay, Ervas Naturais, DNA Farmácia de Manipulação, Ride It Magazine e Mundo Bodyboarding,
which are our media partners, and thank you so much for making this happening and helping put the girls where they deserve, which is on top, and they're showing it to the world right now. Muito obrigado a todos os nossos patrocinadores aí por, né, fazer esse evento acontecer e ajudar a elevar aí a imagem das mulheres e mostrar o potencial delas aí, que elas estão fazendo muito bem até agora, de todas as gerações. E é um prazer imenso estar fazendo parte desse evento aqui, comentando agora junto com a Roberta Milazzo também, de estar conhecendo, né, mulheres que são partes assim que já vivia o bodyboard, né? A Roberta, por exemplo, já vivia o bodyboard antes de eu nascer, antes de eu estar aqui. Ela já estava junto, competindo. Já estava competindo e conhecendo, né? E desbravando o mundo, né? Com a Soraya, com as irmãs Nogueira, com a Neymara. Quando eu comecei competindo, ainda não tinha o circuito mundial, só tinha aquela etapa, era um campeonato em Sandy Beach, que até quando descobriram esse campeonato, as brasileiras ganharam todos. A Glenda ganhou um, depois foi Mariana, não sei o que. Olha, foram tantas. E aí estava começando ainda o circuito, não tinha nada montado, né, que nem é hoje. Sim, era uma etapa que definia a campeã mundial, exatamente, né, Roberto? Aí depois botaram um pipeline, aí foi engatinhando. Foi ao longo de muita história, né? Agora as meninas brasileiras não davam espaço para ninguém, né? Não tinha outro país só brasileira. Todo mundo arrebentava. Era impressionante. E a gente vê a herança disso hoje, né? Tantas brasileiras ainda, mesmo com o esporte, né? Que viveu esses anos de ouro. E hoje, às vezes, as atletas, em geral, têm mais dificuldade, né? De conseguir uma indústria que não é tão talvez difícil, expressiva, igual naquela época, né? Que foi um boom realmente. Mas mesmo assim, existem muitas atletas que ainda estão colocando um show. E a Luna vem ali com um invertido legal na onda. Joga mais um rolo. Boa onda para a Luna, que não tá ficando para trás da Soraya, não. Tá correndo atrás ali. Pau a Soraya. Pau a pau. A Soraya vem em uma, ela vem em outra. E ela não termina, não. Ela vem, joga procurando mais uma sessão ali, a Luna. Vem batendo o pezinho ali, espremendo a laranja até o final. Parabéns à Luna aí, uma das atletas da nova geração, né? Com uma carreira, construindo uma carreira tão legal junto da mãe. Muito legal ver a Neymara indo para o circuito mundial, levando a filha, né? Muito legal isso. E aplicando a filha, né? Já conhece o caminho das pedras, né? E muito bom ver isso. Camisa branca, Mayla. Acho uma boa onda ali também. Certamente vem no 360, certamente vai vir conectando até o inside. Procura uma sessão. A Mayla conhece muito bem o pico. Rolo. Acho uma boa sessão de rolo ali. Continua. E ela não quer terminar, não. Já não conseguimos nem ver mais ali pela câmera da live. Mas aposto que a Mayla foi até o final ali para tentar fazer mais um rolo. Que cada manobra nesse tipo de mar, né, é um mar que exige uma versatilidade das atletas, né, de né, ver até o máximo que elas conseguem explorar, fazer, né, exatamente, da onda, e tentar conectar ali até o fim da onda é um critério que eu acho que os juízes valorizam bastante, e dá para ver que as atletas estão indo atrás. Então a situação atual agora, nós temos 10 minutos restantes na bateria. A Soraya está em primeiro com uma nota 8 e um somatório de 12,75 pontos, seguida pela Luna Hardman em segundo, com um total de 12 pontos. As duas estão pau a pau ali disputando ferozmente pela liderança dessa bateria, seguido pela Mayla, que veio numa boa onda agora também, está com um total de 11,75. Ela precisa de um 6,01 para poder avançar para a segunda posição. Vamos ver o que os juízes acham, né, dessa última onda da Mayla. E seguido em quarto pela Swing Style do Chile, com um total de 6,15 pontos. So the current situation right now for the heat number 3 of round 3 on the Pro Division, we still have 9 minutes left on this round to go. Soraya Rocha is in first with a 8-point ride and the total score of 12.75 points, followed by Luna Hardman
in second place with a total score of 12 points, and Myla Venturini in third. Myla just got a good wave. I believe she increased her score, but I'm not sure if it was enough. Let's see what the judges think. I'm not sure if the Myla last wave came out yet, but she has a total score now of 11.75 points, and it's followed by Swin Stai in fourth position. The girl from Chile, Amawara girls, with a score of 6.15. E eu tô aqui com Roberta Milazzo, grande pioneira do bodyboard, que eu tô conhecendo aqui um pouquinho, e escutando, né, as histórias da época, né, dos anos de ouro aqui do bodyboard, ela compartilhando com a gente um pouquinho aqui. E também não só as meninas, né? Eu era da equipe do Xandinho, eu tive, assim, convivi com ele um pouquinho, Paulo Esteves, Marcelo Siqueira, era um pessoal assim que, nossa, arrebentava. Grandes nomes, né? E a Soraya vem para mais uma ali com estilo nos 360, com aquela perna cruzada, aquele estilo bem clássico. Muito legal ver a Soraya surfando. Tá com uma nota 8 e uma 4.75. E ela não para, ela quer aumentar ainda 4.75 para deixar a situação mais difícil para a Luna, que precisa de um 5.76 para poder passar para a segunda posição. E já vem seguida ali, bem próximo também pela Myla Venturini, local daqui. E temos ali a Luna. A Luna com uma boa onda, veio com um rolo invertido e terminou por ali. Boa onda da Luna. E a bateria está bem disputada, né? Ainda temos 7 minutos, ainda tem um bom tempo faltando para terminar. E ali está uma disputa forte, principalmente entre as três primeiras ali, a Soraya, a Luna e a Myla. Uma disputa pau a pau ali. A Luna, para ir para primeiro, precisa de 5.76 e a Myla, para pegar o lugar da Luna em segundo, precisa de 6.01. Então a situação tá... Elas estão pegando bastante onda ali. Lembrando que nesse formato de bateria, a bateria tem 25 minutos. As atletas podem pegar até 12 ondas. E as duas melhores ondas que são contabilizadas para o somatório da atleta. 6 minutos e 27 segundos faltando para o fim dessa bateria, que é a penúltima bateria do round 3 profissional, divisão feminina. So we have 6 minutes left on this round, which is the third heat of 4 heats on the round 3 pro division. And Soraya in first, Luna in second, Myla third, and Swin Stai from Chile in fourth. The girls are putting up a show, very close scores, very close to each other. Soraya increased more. Yeah, Soraya just increased her score. That's what she wants, to make it harder for the girls to reach her. And she now has an 8-point ride and a 5.75. The total score of 13.75. Soraya está muito competitiva, lá vem ela, com mais um 360. A onda termina ali de espumar, ela já corta logo. Precisa de uma nota maior que 5.75. Vamos ver o que os juízes acham aí, se ela consegue aumentar essa nota. E a Luna vem seguindo ali com 7 e um 5, somando 12 pontos. Bateria muito disputada. Terceiro round da categoria profissional, penúltima bateria. E a disputa vai ficando cada vez mais próxima ali. Mandem pra gente suas mensagens aí na live, de onde vocês estão assistindo a gente, para quem vocês estão torcendo. Mandem aí suas boas energias para as atletas, perguntas que vocês queiram que a gente faça também aqui com as atletas. Vai ser um prazer a gente poder aproveitar, né, essa oportunidade de estar aqui com elas, conversando um pouquinho, aprendendo um pouco da história desse esporte. Temos aqui a mensagem do Gui Bodyboard, mandando um alô para a Luna. Bora, Luna! O Gui lá da Barra, que é da nova geração também, tá fazendo uma carreira muito legal, o Gui. Mensagem do Carlinhos Belumati. Um abraço, Carlinhos, que é da NXF, um grupo de amigos aqui, um coletivo de bodyboarders aqui do Espírito Santo que
desbrava, né, as bancadas capixabas. O Espírito Santo é muito conhecido, especialmente pelas suas bancadas, né? Tem muitas ondas de qualidade muito boa aqui. E o NXF é dedicado exatamente a isso, a desbravar, explorar, né? E fazer as imagens para poder mostrar essa realidade para o mundo. E hoje é muito legal que a gente tá recebendo também pessoas de outros lugares para surfar aqui, amigos de outras modalidades. No ano passado mesmo a gente teve, no Avalanche, a gente, né, recebeu vários surfistas, bodyboarders, pessoal de outros estados, outros países, outras modalidades, até do skimboard, do body surf, pessoal da Barra. E a Luna vem para mais uma onda. Ficou por ali. Ficou por ali mesmo. Mandem aí suas mensagens. O pessoal tá aqui, o Rodrigo tá encabulado com a onda da Soraya. Ninguém tá entendendo o que ela tá fazendo. O Júlio Bueno mandando uma mensagem pra Mayla aqui, falando que ela é a musa, né, do bodyboard aqui em Jacaraípe. Hoje tem ela como uma amiga, mas que ficava encantado quando via ela entrando no mar aqui em Jacaraípe. Saudade de Jacaraípe. E lá vem ela respondendo. A onda boa. Mayla com um estilo muito legal ali, uma manobra bem técnica, o 360, com perna cruzada. Conecta pro inside, faz uma força ali, vamos ver. Vai, ó. E vai para mais um rolo. Conecta mais uma manobra. Vamos ver o que os juízes acham ali dessa onda da Mayla. Ela precisa de 6.01 pontos. E a gente tem agora a bateria terminando, praticamente faltando 2 minutos e 10 segundos. A Pérola de Souza mandando uma mensagem aqui pra gente também. Mandando um alô pra Soraya. A Pérola correu um master. Tinha o Capalua Musas do Bodyboard, eu acho que ela corria. A Pérola também é um grande nome, né, do bodyboard. Pérola, grande Pérola. Um abração, obrigado por acompanhar aí, mandando boas energias pra Soraya, falando que foi a maior incentivadora dela. Legal. Muito legal como que o esporte, né, através dessas inspirações que a gente tem das gerações que vão passando e a gente se inspira tanto. Exatamente. E aí depois chega um evento como esse e aí bate de frente a nova geração com a antiga e você não sabe, não tem melhor nem pior, uma surfando junto com a outra. Muito bom poder acompanhar isso. A Liege Laurentino também mandando uma mensagem aqui para Dalete e Francis, falando que está na torcida. Fernando Z mandando uma mensagem também para Francis. Jamile Ferreira, vai Dalete, quebra tudo. Legal. A shout out as well to Manny Vargas watching us. Great production. Boom. A big icon as well for all the events, the past events on the World Tour. Manny V. Big shout out, Manny. Good to have you here, brother. Manny Vargas foi um ícone aí, né? Fazia transmissão dos eventos mundiais alguns anos atrás. Bem característico pelo soco que ele dava no fim da transmissão, com boom. A Rebeca mandando uma mensagem para Dalete. Representa o nosso Ceará. Elizabeth também. Bora, Dalete. Mostra o seu potencial. Na torcida aqui de Londres. Olha, internacional. O pessoal tá internacional aqui. Steve Jackson também, mandando um bom dia. Estou assistindo de San Diego. Parabéns, Neymara, por organizar essa competição. Boa sorte e boas ondas, meninas. Vamos lá. Obrigadão, Steve, pela mensagem. Marcelo Pedro. Pô, sem palavras. Tá lindo ver as meninas com muito estilo. As pro que se cuidam com as masters do bodyboard. Tá vendo? Falei. A master tá... Grandes nomes aqui. Alexandre Milazzo também. Alexandre é meu primo. Para quem... Alguém veio me perguntar, mas eles são da sua família? Eu falei, sim. Henrique e Alexandre, lá também da Bahia. São grandes nomes também. São meus primos. Surfam muito. E o resultado oficial dessa bateria que acabou de terminar foi a Soraya Rocha em primeiro, Luna Hardman em segundo, Mayla Venturim ficou em terceiro e a Swing Style do Chile ficou em quarto. E agora a gente aproveita para chamar um comercial. Não saia daí que logo logo a gente já está voltando. Comerciales. Valeu. O pessoal mandando várias mensagens. Cara, eu lembro do Henrique, que eu conheci o Henrique na internet. Ah, é? Na época do Orkut. Nossa.
E a gente está de volta agora com a última bateria do round 3. A gente tem aqui a Begonha, que está fazendo junto o webcast aqui comigo, a diretora, comentarista geral da IBC. A gente tem a Madalena Padrella, de Portugal. Joselane Amorim, que está fazendo uma campanha especial nesse campeonato, mandando muito bem. E a Nicole Calheiros, do Rio de Janeiro. Nessa que é a última bateria número 4 do round 3, categoria profissional. Fechando agora esse round. São 25 minutos de bateria. É a estreia da Bego no campeonato, da Madalena também. E a Joselane e a Nicole já vieram do round 2, do round 1 aí avançando. Joselane está num nível muito forte. E vamos ver o que elas arrumam aí nessa bateria. O mar parece que agora está possibilitando umas ondas que parece que estão esticando um pouco mais, né? Vamos ver com essa variação da maré agora como que as atletas vão se encontrar. Just a quick situation for the heat that just started. This is the last heat of the Pro Division, round number 3. We have 23 minutes, 40 seconds to go. Bego Martinez on this heat. Madalena Padrella from Portugal. Joselane Amorim and Nicole Calheiros, who came from the last 2 rounds, classifying, putting up a show. Joselane is very strong. And let's see what the girls will find on these heat. Right now, the situation of the waves looks like the waves are stretching a bit more, and the athletes are more able to find sections and connect all the way to the inside. Let's see how Bego and Madalena Padrella are gonna debut. And here we have Joselane already starting with a nice 360 and a roll. Another 360. Joselane with a very nice style, doing a reverse and trying to connect all the way to the inside. We also have Bego in this wave, going for a reverse. Bego, which is the commentaries, the webcast director at IBC, and Nicole answering as well with the roll. Let's see if she keeps going. Nicole, which is from Rio de Janeiro, and nowadays she produces events. She produces events and also works in them and win the events. So we have Neymara ready for an interview. Neymara, vai daí. Fala, galera. Oi, tô aqui com a Soraya Rocha, bicampeã mundial, acaba de vencer a bateria dela. Conta isso. E venceu da minha filha, gente. Eu não sei não se eu tô feliz, hein? Mentira, tô feliz sim, parabéns. É um prazer te receber aqui, é um prazer poder estar vendo você no campeonato novamente, um campeonato que eu estou realizando. Eu tô em êxtase, assim, eu tô super feliz. Parabéns. Quem tá super feliz somos nós, né? Muito obrigado mesmo por esse momento histórico para o esporte. A gente está vivendo um momento histórico. Faz tempo que eu não competia com as meninas da antiga geração. Tem gente, a primeira bodyboard no Brasil, a Gica tá vindo aí, Cláudia Sabola, Isabela Nogueira, Mariana Nogueira. Gente, eu chorei, eu, a Isabela e a Cláudia Castelo sentamos ali, a Cláudia Castelo na bateria dela começou a chorar, a Isabela começou a chorar e eu também, de emoção. Dá licença, a gente tá no ao vivo. Desculpa, galera. A gente tem que te agradecer muito por esse momento. Você não só fez um evento maravilhoso, como você também unifica, né? Fez a Mariana vir, que eu acho que isso é muito simbólico para nossa geração. Tá? Verdade. E vencer eu só venci a Luna, Neymar, porque ela não ficou do meu lado. Porque se ela ficasse, eu ia liberar todas as ondas para ela, porque eu tenho uma filha da mesma idade, gente. Então eu sei, assim, eu fiquei pensando, eu não queria competir contra a Luna. Você tá vendo a minha dificuldade agora, né? Eu já competi várias vezes com a Luna e eu fico naquele misto, assim, de meu Deus, eu quero que ela se dê bem, mas calma aí, aqui eu sou competidora. Então eu sinto, eu compartilho desse sentimento, mas é muito legal. Olha, eu tô super feliz de ter conseguido colocar todas essas marcas aqui que estão patrocinando juntos nesse mesmo sonho. É um sonho realizado. Eu venho falando isso repetidamente, porque as meninas
que já viajaram tanto, a gente já viajou tanto, e a gente nunca conseguiu reunir todas essas gerações. Nesse campeonato, foi falado ontem na coletiva de imprensa, temos 7 gerações, contando a última geração agora, que são as minhas alunas de 10, 12 anos que estão inscritas. Então, é muito histórico mesmo esse momento aqui, e eu estou super feliz que você está fazendo parte da história junto comigo, junto com todo mundo que está presente aqui. Não só isso, a história do bodyboard feminino está nesse evento, gente. E vou falar, a Master está mais difícil que a Pro, tá? Eu passei mais trabalho na Master do que na Pro. Deixa eu mandar um beijo pro meu marido, Brizola! Amo, amo! Beijo, parabéns, vamos para a próxima. Parabéns, parabéns. Muito obrigado, Neymara. Entrevista muito legal ali com a Soraya, que acabou de se classificar na bateria dela junto com a Luna, filha da Neymara. As duas colocaram um show ali para acontecer. E essa bateria, que é a última da categoria Pro, nesse round 3, já começou bem quente. Joselane começou com 6.5, só uma onda até agora, que foi um 6.5, que colocou ela na primeira posição. A Bego continuou agora com uma onda 5 e uma 1.5, que pôs ela ali no empate, né, junto com a Joselane, que na verdade está em primeiro porque ela em uma onda somou 6,5, né, e a Bego teve que pegar 2 ondas ali para somar a mesma coisa. Seguido pela Madalena, lá de Portugal, que está com uma onda 5.75. E a Nicole na quarta posição com 4.25 pontos. Então a bateria já começou bem forte aqui. Joselane em primeiro, Bego em segundo, Madalena em terceiro e a Nicole. E eu aproveito aqui para me despedir da Roberta Milazzo, que passou aqui um tempinho comigo no comentário. Foi um prazer enorme, Roberta, compartilhar um pouquinho das histórias. E liberar você para almoçar, né? Porque já tá na hora. Tô com fome. E queria só deixar um espaço para você falar uma última mensagem, o que você está sentindo. Queria agradecer a Neymara, porque realmente isso que ela está fazendo, conseguir juntar todo mundo aqui. E eu tenho amigas que ficaram no Rio, Márcia Marinho, Débora, um monte de gente ficou que não estava sabendo, não pôde. E quem sabe ano que vem, né, vai dar certo, a gente faz um mega master aí que está sendo assim muito legal. E mandar um beijo para todo mundo lá em casa, meu marido, minha mãe, todo mundo. Beijo a todos. E é isso. Meus primos, Alexandre e Henrique, na Bahia. Acho e é demais. isso. Muito obrigado, Roberta, pela participação aqui. Tá bom. Desejo uma boa sorte na competição. Obrigada. E aproveita bastante aí tá com ótimo. todo esse povo maravilhoso que está aí. Tá obrigado, bom. viu? Falou. Obrigado a você. Tchau, tchau. A gente continua aqui na última bateria do round 3. Yeah, I just said farewell to Roberta Milazzo here, which is one of the pioneers of bodyboarding in Brazil. As she was just saying, she started surfing at 13 years of age in 1984. So, yeah, many years ago right now, almost 40 years of history, and she's not alone. Soraya as well on the last heat that just classified started surfing around the same time, and this heat, which is the last one of round 3 Pro Division, the girls are hitting the engines right now. We have Joselane Amorim coming strong with a 6.5, and now she's going for the second wave. Let's see what she gets. Nice reverse from Joselane. Tries to connect all the way to the inside. Does another 360. And let's see if she'll find another section close to the shore. And she goes. Doesn't find another section. Ends it from here. And we have in second place Bego Martinez from Chile, which is also working here on the webcast. She's the webcast director at IBC. And make sure to tune in with all the social media, ibcworldtour.com. You can find all the rankings, past events, the future events we're going to hold. This is the last event here on the South American leg. We had 2 events focused on the Pro Junior division in Peru, 3 amazing events in Chile, and now we, after Itacoatiara in Brazil, we have in the Wahine ArcelorMittal Bodyboarding Pro 2022 here in Jacaraípe, Espírito Santo.
closing off the South American leg of the circuit. And want to give a big thanks to our sponsors, ArcelorMittal, for making this happening, Governo do Estado do Espírito Santo, Prefeitura Municipal da Serra, Capaloa, Compropay, Ervas Naturais, DNA, Farmácia de Manipulação, Hydit e Mundo Bodyboarding, which are our media partners. Hydit is a very historic magazine here in Brazil, and they're still putting up a good work. And now we have on the pink jersey, Begonha, going for a 360, trying to go all the way to the inside. Let's see if Bego find a good section here. Doesn't find much there. She's exchanging a 1.5 and needs a 1.51 to change to first. Let's see what the judges score at the Joselane second wave, which was a good one as well. She'll probably increase her score. And Madalena just came with the changing the whole situation. Madalena now has a 5.75 and a 5.5 and a total score of 11.25. And now Joselane got her score for the second wave, which was a 6.5. And now it takes her to the lead. Joselane with a total score of 12.5 points, followed by Madalena Padrella with a total score of 11.25 points, leaving Bego in third in need of a 6.26 and Nicole in fourth in need of a 7.01 to classify. Just remembering, this is an elimination round, so only the first and the second positions go to the next round, and then in round 4, we'll have numbers like Isabela Souza and Sari O'Hara starting to show up. And after each heat, we can see the girls improving their scores, improving their performance, and putting up a show. Então a situação da bateria mudou bastante agora. A gente tem a Joselane mais uma onda com 360, faz uma linha muito bonita ali com invertido e logo depois um rolo. Parece que as condições aqui estão melhorando, facilitando para as atletas ali acharem uma sessão boa, continuarem na sessão da onda até o inside. Joselane está na primeira posição com uma somatória de 12,5 pontos, seguido pela Madalena Padrella de Portugal com um somatório de 11,25. E aí deixando a Bego, que está fazendo a transmissão aqui junto comigo, agora fez uma pausa porque também está competindo no evento. Então um grande alô para a Bego aí pelo trabalho incrível que ela está fazendo aqui na transmissão na IBC e também competindo aí, levando, né, as duas carreiras e conciliando isso muito bem. Está em terceiro e precisa de um 6,26 para poder avançar nessa bateria e continuar no campeonato para o quarto round. Deixando também a Nicole Calheiros em terceiro do Rio de Janeiro, precisando de um 7,01 para avançar. Ainda temos 12 minutos para terminar essa bateria. Muita coisa pode mudar, a bateria já começou bem quente. As atletas estão pegando bastante onda e a cada onda estão mudando ali as suas notas. Aproveita para seguir a gente também, a International Bodyboarding Corporation, que é a ONG responsável por fazer acontecer os eventos do circuito mundial, ibcworldtour.com. Pelo Instagram também a gente tem o IBC World _Tour e por esse canal aqui do YouTube, que é o IBC Bodyboarding World Tour. Então confira aí as nossas mídias sociais e acompanhe todos os eventos. Lembrando que esse evento é exclusivo para a categoria feminina. Nós temos aqui as categorias profissional, categoria master e a categoria profissional júnior. Além também de duas apresentações que vão ser as apresentações PCD, que são pessoas com deficiência, né, que tem algum caso de alguma deficiência. Nós temos aqui atleta, depois a gente vai ter a apresentação, né, de atletas paralímpicos. A gente tem inclusive uma atleta que foi medalhista na natação daqui do estado do Espírito Santo, um grande orgulho nosso, nas Olimpíadas de Tóquio em 2020. E a Joselane vem em mais uma onda, faz um reverse ali muito bonito,
Estica mais um pouquinho, vamos ver se a onda vai continuar ali para ela. Tenta buscar outra seção, Joselane. Dá uma remada ali, bate o pé e acha um outro rolo para a esquerda. Joselane está vindo muito forte na competição. Ela que veio desde o primeiro round, avançando nas suas baterias. E agora encontrou com a Bego Martinez e a Madalena Padrella, que já estavam no round 3 e estão estreando agora na competição. Fazer um grande agradecimento aqui à ArcelorMittal por estar fazendo esse evento acontecer e aos nossos patrocinadores, Governo do Estado do Espírito Santo, Prefeitura Municipal da Serra, a Capaloa, Compropay, Ervas Naturais, DNA, Farmácia de Manipulação, Ride It e Mundo Bodyboarding, que são os responsáveis pela mídia. Nossos grandes parceiros, Ride It, uma revista histórica aqui no Brasil há muitos anos já, né, idealizada lá pelo Elmo Ramos, grande parceiro, amigão aqui de todos os capixabas. Grande abraço aí pro Elmo. É um prazer estar trabalhando junto com você aqui, Elmo. Um abração. Aproveita para mandar também suas mensagens aqui no YouTube, na nossa live. Mande aí para quem você está torcendo. Temos atleta aí, a Nicole, vindo na direita, deu um 360 e continua com um rolo. Vamos ver se ela completa ali. Acaba ficando atrás da espuma. E mandem suas mensagens na nossa live para a gente poder responder aqui. É um prazer que vocês engajem aí com a gente. Digam para quem que você está torcendo. Tem a torcida aqui para Begonha, Cris Herrera. Saludos desde Vinha del Mar. Graças, Cris. Francisco Ontani, com todo bego. Francisco Padrella, mandando força também para Madalena, que está representando aí, está na segunda posição. E precisa de um 6,76 para ficar em primeiro. E assim como a Bego Martinez, que está em terceiro, e precisa também de um 6,26 para passar para a segunda posição. Pessoal mandando aí, o Pedro Armando, mandando um abração para Joselane. Edna Barros, muitas emoções. Isabel PC mandando um abraço para Madalena também, lá de Portugal. Tiago Siqueira, um abraço, mandando aqui, emocionante esse momento, já está na história. Com certeza esse evento aqui está fazendo história. Como a gente pode ver, as atletas que estão participando aqui da categoria Master, temos aqui vários títulos mundiais. A Soraya, né, que é bicampeã mundial. As irmãs Nogueira, Isabela, Mariana, que foram pioneiras aí, as precursoras do esporte no nosso país. E é muito bom, depois de 30, 40 anos, a gente está aqui revendo, né, essas mulheres que, apesar de terem suas vidas, suas carreiras, profissões, né, suas famílias, ainda têm a paixão pelo bodyboard e ainda estão fazendo acontecer, nunca conseguiram parar de surfar, que é uma coisa tão boa, né? Também pela Neymara, que está aqui botando tanto esforço para esse evento acontecer. Muito obrigado, Neymara, o Instituto Neymara Carvalho, que faz um trabalho tão lindo com os jovens lá na Barra do Jucu, crianças, adolescentes, ajuda tantas famílias, né, na questão da vulnerabilidade social, em retirar muitas vezes crianças da rua, em dar uma ocupação saudável, né, ensinar através do esporte como essas crianças podem direcionar suas vidas. E a Nicole vem aí com um rolo logo ali na parte lá de fora da onda. A onda parece que está querendo acabar, terminou ali para a Nicole, que está na terceira posição agora. A Nicole conseguiu passar para a terceira posição, deixando a Bego agora precisando de 6,26 pontos. E continua em primeiro lugar a Joselane, muito forte lá da Bahia. Em segundo lugar, Madalena Padrella, de Portugal. Mandem suas mensagens, mandem seus alôs. Send us a shout out, where you're from. Tune in with us here at IBC World Tour. And check out our social media as well. IBC World_Tour on Instagram. Everybody sending a shout out here.
People from Portugal, from London, all over Brazil. Maria Pinto Coelho. Vamos, querida Madalena. A mãe está aqui a ver e a torcer por si. Um abraço para Maria Pinto. Torcendo pela filha lá de Portugal. As meninas de Portugal vieram representando também, junto com a Catarina Souza, a Madalena Padrella, a Tereza Padrella, a Madalena Valério também, pessoal de Carcavelos, muito forte no esporte. E a Nicole vem buscando mais uma, mas acaba ficando por ali. Praia de Carcavelos, que é uma praia linda, localizada lá em Lisboa. Eu mesmo tive o prazer de morar ali por alguns anos, ali na região da Parede. E é um lugar maravilhoso, altas ondas, uma praia linda, uma estrutura incrível. Bem ali no cantinho da parte de Cascais, né, na cidade de Lisboa. E com certeza, além de vários nomes, né, que existem lá em Portugal, tanto no bodyboard feminino quanto masculino, Portugal é uma grande potência. Um abraço para todo mundo que está acompanhando aí de Portugal. João Marcos, inclusive, capixaba, aqui de Vila Velha, tá morando lá e acabou de mandar. Aqui é incrível mesmo, tá pegando boas ondas lá em Portugal. O João Marcos, morando por lá agora. Portugal, um lugar maravilhoso. Um abraço para os nossos irmãos portugueses. Big shout out to everybody in Portugal here, watching the live. Daniela Badi, tá lindo de ver, evento histórico. A categoria Master é a grande estrela desse evento. A história do bodyboard nacional deslizando pelo Solemar. Que demais. Obrigadão, Daniela. Obrigado pela mensagem. E vem ali a Joselane. Mais um 360. E fica por ali na sua onda. Precisa de uma nota maior do que 6 para poder aumentar a sua pontuação. Lembrando que esse evento vai ser o evento que vai coroar a primeira campeã mundial de bodyboard na categoria Master. A primeira vez que a gente tem essa categoria num evento de circuito mundial de bodyboard na divisão feminina, ok? Então, no fim desse evento, no sábado, vai ser uma felicidade aqui a gente poder coroar a primeira campeã mundial Master feminino de bodyboard. So this event will crown the first ever Bodyboarding World Tour Champion on the Masters Division. It'll be a pleasure to be part of this and show everybody, and I hope you're being part of this as well. Tune in with us at the live stream and be part of it. I will be crowning the first ever Masters Division Women IBC World Tour Champ. And now we have Joselane again. No, this is Bego Martinez on a right-hander. Tries to go for a reverse. Didn't get much projection there. Tries to connect to the inside. Let's see what Bego shows up. Didn't find much of that wave. E a gente tem aqui a Valéria mandando uma mensagem pro Elmo. Elmo, que é um grande amigo aí do pessoal da Barra do Jucu, né? Falando aqui, Elmo Forrozeiro da Barra do Jucu. Nicole vem lá de trás numa boa onda, com uma projeção legal e joga um rolo ali. Uma boa velocidade a Nicole. Atleta carioca. Tenta ali, faz uma força para conectar até o inside. Parece que vai procurar mais uma sessão ali. Tentar mais uma manobra. E acaba que a onda não entrega muito. Vamos ver se ela consegue ali no finalzinho para tentar jogar um rolo. Está fora do nosso campo de visão e a gente tem 1 minuto e 20 restante nessa bateria. Now we have the white jersey, Madalena Padrella from Portugal. With 1 minute left on this heat, a nice ARS. And she couldn't complete it. Madalena Padrella going all in. Madalena Padrella dando all in ali e jogando um ARS na sessão. Armou uma boa sessão para ela. Ela não quis garantir nada com o rolo, jogou para arriscar. Infelizmente não conseguiu completar. Madalena que está agora na segunda posição. Depois da Joselane em primeiro, com um somatório de 12,5 pontos. A Madalena está com 11,25 pontos. 30 segundos faltando.
A Nicole em terceiro precisa de um 6,76 para poder avançar nesse round, que é um round eliminatório. Então aqui só classificam a primeira e a segunda posição para o próximo round, que é o round 4 da profissional. Madalena vem em mais uma onda ali. Acredito que vai finalizar a sua participação nessa bateria, Madalena. E termina o round. Bego pega mais uma ali, mas já depois do sino encerra a sua participação. Então o resultado oficial dessa bateria: Joselane Amorim em primeiro, Madalena Padrella em segundo, Nicole em terceiro e Bego em quarto. So official results for this heat is Joselane Amorim in first, Madalena Padrella in second, Nicole Calheiros in third and Bego Martinez in fourth. E agora a gente vai chamar o comercial para fechar essa bateria e a gente volta depois no round 2 da Master. Sintoniza aí e não perca tempo. And we are back with the start of round 2. This is the first round, the first heat of round 2. We have 4 heats in total on this round, and I believe this is going to be it for the day. And now on this heat we have Andrea Rocha, Nayara Stringini, Dada Oliveira, and Clarice Santos Neves. Let's see what the girls will come up with. We have the first round of the second round in Masters Division. Esse que é o segundo round agora da categoria Master. É a primeira bateria de um total de 4 baterias para finalizar. E eu acredito que vai ser isso por hoje aqui no ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro 2022. Nessa bateria a gente tem a Andrea Rocha, Nayara Stringini, Dada Oliveira e a Clarice Santos Neves. E aí parece que a gente tem uma entrevista com a Neymara. Segue daí, Ney. Fala pessoal, estou aqui com a Joselane Amorim, multicampeã. Já competimos muito e é um prazer te receber aqui no ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro. Conta pra gente o que você está colocando nesse chimarrão, porque está ganhando todas as baterias em primeiro lugar. Então, olha que orgulho ser entrevistada pela Neymara. Primeira vez que tu me entrevista, hein? Então, eu estou bem feliz, já falei isso nas outras entrevistas. Estou super emocionada, encontrei um monte de gurias que fazia muito tempo que eu não via, tu sabe do que eu estou falando. Todas vieram e é uma emoção ver as gurias de antes, assim, que surfavam numa outra época. Depois eu dei uma parada, voltei a competir e todas surfando muito bem, fiquei impressionada, assim. Então, venham surfar de bodyboard que rejuvenesce. Verdade. As pessoas me perguntam assim, o que te move tanto tempo no mesmo esporte e tal, não sei o quê. É o amor, gente. Eu amo isso aqui. Eu acho que esse encontro, esse grande encontro que está acontecendo aqui hoje, floresce tudo isso. Eu estou vendo nas suas palavras esse amor, sabe? De estar aqui, de estar vendo toda a alegria das meninas. Mariana Nogueira, Isabela Nogueira, a Gica Vargas está chegando aí, que é a nossa pioneira do bodyboard no Brasil. Então, assim, é muito, muito, muito legal. Você continua surfando muito bem, é uma forte candidata ao título das 2 categorias, tá bom, galera? E vai ser duro competir contra você, mas a gente está aí também, estamos na luta, viu? Beijo e obrigada. Algumas palavras a mais? Quero agradecer a minha família, a minha filha, a minha amigona do peito Thaís, que não veio, mas está lá torcendo. Puxa, toda a minha família que também está torcendo, a galera vibrando comigo. Então, a transmissão ao vivo é muito importante, a galera vibra mesmo, é como se eles estivessem aqui. E mais as minhas amigas que vieram, minha prima, então é uma festa. Muito bom. Galera, continuem aí ligadinhos, que tem mais aí. Beijo. Valeu, Ney. Muito obrigado, Ney. Entrevista ali muito legal com a Joselane. Tá num ritmo fortíssimo no campeonato. E essa bateria já começou com ação aqui por parte das atletas.
A Dada Oliveira está em primeiro lugar agora, com 2 ondas já surfadas, um 3 e um 1,5. A Nayara Stringini com 2 ondas, 1,5. E a Andréa Rocha com 2,5, seguido pela Clarice Santos Neves com 1,4 e 1,1. Então, situação atual: Dada Oliveira em primeiro, Nayara Stringini em segundo, Andréa Rocha em terceiro e a Clarice em quarto. So with 20 minutes left to this heat, which is the first heat of 4 on the round 2 Masters Division, the current situation is Dada Oliveira in first, Nayara Stringini in second, Andréa Rocha in third, and Clarice in fourth. Now we have action. Andréa Rocha coming with a spin, goes for another spin. The wave didn't carry her too much all the way to the inside. Let's see what the judges think. She has one wave with a 2.5 score. And this is going to be her backup score. Let's see if the situation will change and she will catch Nayara's second place. Giving a big thanks to our sponsors, ArcelorMittal, Governo do Estado do Espírito Santo, Prefeitura Municipal de Serra, Capaloa, Compropay, Ervas Naturais, DNA Farmácia de Manipulação, Ride It e Mundo Bodyboarding. Muito obrigado por fazer esse evento acontecer e também a toda a equipe envolvida. Temos a ação aqui da Dada Oliveira seguindo para um rolo. A onda fechou ali para ela. Vamos ver. Não conseguiu completar ali, ficou difícil. Um close out para Dada Oliveira. A situação agora muda. A Andréa Rocha vai para a primeira posição com um somatório de 6,15. Dada Oliveira está em segundo, um somatório de 4,5 pontos. E a Nayara Stringini foi para a terceira posição, seguida pela Clarice Santos Neves também, que está na 4ª posição. A Andréa Rocha somando 2 ondas, uma 3,65 e uma 2,5. E ainda temos 18 minutos e 40 segundos até o fim dessa bateria. Muita ação ainda para rolar. Camiseta azul na onda, a Clarice vem passando ali a primeira sessão na espuma. Joga para fazer um 360, mas acaba ficando presa ali na onda. Não continua. Provavelmente não vai mudar a sua situação atual da bateria, Clarice. Aproveitem para seguir a gente também nas nossas redes sociais. IBC World _Tour, o Instagram, nosso YouTube que está fazendo essa live, o IBC Bodyboarding World Tour, e pelo site ibcworldtour.com, onde tem lá todos os rankings, todas as informações do circuito mundial, os eventos passados, né, os eventos que vão acontecer. E aí a gente tem a Dada Oliveira fazendo um 360 na linha e vem ali dando uma batida na onda que acabou esfarelando para ela. Dá mais um 360, coloca uma velocidade legal, conectando para o inside e joga um rolo finalizando ali a onda. Parece que não completou o final na frente da espuma. Vamos ver o que os juízes vão achar dessa onda aí da Oliveira. So we're still 17 minutes left to go on this round. First place, Andréa Rocha. Dada Oliveira in second, Nayara Stringini in third, and Clarice in fourth. This is the first heat of round two in Masters Division, the first heat of 4, and that will probably be it for today. So stay tuned at our social media at ibcworldtour.com and on the Instagram ibcworld_tour for the next days of event. This event will be happening probably until Saturday. So stay tuned. And take some time to also send us a message here on the live, on the webcast. Send a shout out to whoever you are supporting on this event. Tell us where you typing from and send good energies for us and for these girls which are ripping in the water today. Pedro Armando mandando uma mensagem aqui para Joselane. Mandando demais desde os anos 90.
Grande mensagem aqui, o Elmo respondendo, a Val, a Valéria Demoner. Caramba, tia Val, parceirona do forró. Saudades. Lembrar da Serra, lembrar do trio Virgulino, forrozão. Muitos eventos tradicionais aqui com forró no Espírito Santo. Maria Padrella, feliz aí com a filhota que classificou na 2ª posição, vindo lá de Portugal. E o Elmo também mandou. Madalena tentou ali um ARS, realmente não mediu esforço e arriscou. E aí vem a Nayara Stringini em 3ª posição, dando um 360, mais um. E a Nayara vem ali, colocando vários 360, tentando emendar até o inside com o rolo. Não conseguiu terminar ali. Manda aí sua mensagem aqui pra gente. Um alô de onde você tá. Breninho mandando um abraço aqui. Rochinha para locutor. Abraço, Breninho. Surfa muito também de Vila Velha. Desde as antigas, explorando as bancadas. D2 ali em Vila Velha. Tá, é o quintal do menino. E a Andréa Rocha vem pegando mais uma onda com os 2,360 ali. Vamos ver se ela vai conseguir encontrar mais alguma coisa no inside. E a onda acaba ali para a Andréa. Não continua. O Roger Oliveira mandando grande Patrícia e Joana Nóbrega. E agora eu tô aqui novamente com a Paola Simão, do Rio de Janeiro. Veio aqui me dar uma força. Vim aqui resgatar, coitado, que o Lucas aqui só tá narrando pro feminino. Não deve ser fácil não, né, Lucas? A Bego foi pra bateria. E aí fiquei aqui segurando a onda. A gente meio que combinou com ele na 2ª, né? Ela ia na 4ª. Na 3ª, a mulherada, então... além de competir, elas estão trabalhando também no evento, aí tem que conciliar os dois aqui, tem que ser boa na água, boa fora d'água. Daqui da tela só, né? Quando chega dentro d'água é outra coisa. Que mar difícil, eu vou te falar, um dos mares mais difíceis que eu já surfei. E você ainda não teve nem oportunidade de treinar antes nem pouco, treinei, né, Paulo? Chegou aqui tarde, acabou chegando mais tarde ontem. Mas é um mar muito difícil, é um mar realmente você tem que ficar um tempo treinando. Pra mim, né, que não tô acostumado, mar deitado, mar sem muita força, tem que fazer muito esforço para entrar. Eu realmente não me achei. Parabenizo todas as atletas, estão quebrando mesmo. Tô vendo as meninas, mas bem difícil. Mas é isso aí, galera. Então a gente está aqui na primeira bateria do Master, né? Da repescagem do Master. E as meninas estão... Dada Oliveira está passando em primeiro, né, Lucas? Isso, a Dada está em primeiro, a Andréa logo em segundo, precisando de 3,86. E ainda temos 13 minutos de bateria. Então muita coisa provavelmente vai mudar ainda. Acabei de receber a notícia aqui que mais de 8.800 pessoas já passaram por essa live. Por uma quantidade enorme de pessoas aí, um prazer estar junto com todos vocês aí, poder estar passando um pouco do que está sendo o ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro 2022 aqui na praia de Jacaraípe. Engajem aí com a gente, mandem suas mensagens. So we just had the news that more than 8,800 people tuned into this live. So it's a big pleasure to be sharing all that is happening here with you guys. So tune in and share the live. We'll be on for the next days up until Saturday. So make sure to follow us on social media, IBC World _tour on Instagram and also on this YouTube channel. Muito legal isso, né? Porque em plena terça-feira, né, Lucas? A galera tá ligada, um evento só feminino, um evento gigante. Muito legal, meninas do Chile, Japão, Portugal, Brasil. A brasileirada veio em peso, né? Que não é uma onda que a gente costuma muito a treinar, mas todo mundo queria estar nesse momento aqui. E é isso, elas estão todo mundo fazendo um show de bodyboard aqui, todas as categorias. André vem mais uma onda aí com 2,360. Olha, dá o terceiro já tem ali, chegando no inside, procurando mais uma sessão, a onda acaba ali. Às vezes é bem difícil de encontrar onde que a onda vai quebrar ali naquele inside. Às vezes ela acaba terminando mesmo e sumindo. Não dá muito espaço para a atleta finalizar ali. E como nós já até comentamos aqui
um dos critérios de julgamento também é, né, essa construção da nota que a atleta vai construindo a onda desde lá de trás do outside e fechar ali no inside com uma manobra, né, é um diferencial muito grande para a nota. Então você vê que sempre as atletas estão tentando ali até o final. E vem a Nayara Stringini na onda, não desenvolve muito. Também junto com a Dada Oliveira. Uma onda que não deu muito espaço para nenhuma delas duas continuarem. So now we have 10 minutes left on this heat, which is heat number 1 of 4 on the second round of the Masters Division, with Dada Oliveira in first, Andrea Rocha in second, Nayara Stringini in third, and Clarice in fourth. Remember to give us a shout out here on the live, and we'll answer all of you. Let us know where you're coming from. Márcia Paraguaçu mandando um abraço para Dadá. Lá vem camiseta vermelha. Dada Oliveira. Ó, incompleto rolo. Deu normal. Acabou ficando por ali. And giving a big thanks to our sponsors at ArcelorMittal, Governo do Estado do Espírito Santo, Prefeitura Municipal da Serra, Capaloa, Compropay, Ervas Naturais, DNA, Farmácia de Manipulação, Ride It e Mundo Bodyboarding, fazendo a mídia aí. Na onda a gente tem atleta de camiseta branca agora, Nayara Stringini, 360 bem forte ali, acabou ficando presa ali na onda. E olha, Lucas, a torcida aqui pra Dalete, que até caiu na minha bateria, tá grande aqui, hein? Galera mandando um oi pra ela. Falando aqui, ó. Dalete conhece muito a torcida, tá grande aqui no Ceará. É isso aí, Dalete representa. O Elmo mandando aqui um alô, né? Falando que a Dalete joga nos dois times, Ceará e Espírito Santo. É isso aí. Sabe muito, aprendeu com as buracas da Barra do Jucu. É porque ela é daqui, né? E é casada com Roberto Bruno, né? Uhum. Então fica lá no Ceará também, né? Roberto Bruno também é um monstro do bodyboard nacional. Exatamente. Grande campeão aí. Um abração, Roberto. Provavelmente está acompanhando aí a Dalete também. O Roberto foi pro Chile, né? Itacoatiara eu não consegui encontrá-lo, mas eu tenho quase certeza que ele foi, né? Foi. Mas é isso aí, um atleta de alto nível, já foi campeão brasileiro, né? Foi sim, isso eu lembro. Isso aí, a mulherada dentro da água. Então hoje a gente finaliza aqui com a categoria Master nesse round no Elimination. Vamos aguardar aqui também o cronograma para amanhã. Quinta-feira tem previsão de subida de mar, né, Lucas? Sim. Segundo as locais aqui falaram, realmente passou um swell pelo Sudeste, que deve, pelo Rio de Janeiro, né, que deve estar chegando para cá. Vamos ver, amanhã a gente vai ter o check-in pela manhã. E aí a gente vai confirmar se realmente vai ser um day off ou não. Mas de qualquer maneira, acompanhe pelas redes sociais aí o check-in, provavelmente às 8 horas da manhã, informando se o evento vai estar on ou não. Pela previsão que a gente acompanha, provavelmente amanhã vai ser um day off, mas vamos ver pelo check-in aí. E a gente já tem a Andrea Rocha na onda, veio dando um 360. Andrea tá solta nessa bateria, né? Achar outra sessão ali, procurou um rolo, mas a onda veio meio contra ela, não deu muita força para continuar.
Andréa Rocha, que é do Rio Grande do Sul. Ficou em 4º lugar Master no circuito catarinense 2014. E além de bodyboarder, colocando o ritmo, ainda é administradora e professora de inglês. Então, você vê que cada uma dessas mulheres aqui, especialmente as que estão na Master, né, que não seguem, às vezes, uma carreira profissional de bodyboarder, elas têm uma vida, né, ali para tocar ainda, família, às vezes são mães, têm suas carreiras e ainda estão colocando um show aqui para acontecer. As atletas da Master. Nós temos 7 gerações de bodyboarders competindo nesse evento. Muito legal ver esse intercâmbio. Igual na bateria, 2 baterias para trás, a Soraya classificando junto com a Luna. Como é que pode, né? Que legal ver isso, né? Ver uma bateria dessa é coisa de outro mundo. E assim, você vê que a Soraya está no mesmo ritmo, passou todas em primeiro. E a Luna, atleta da nova geração, que está aí lutando pelo Pro Júnior, que está liderando, né? Quase com a mão no título, falta mais uma etapa importante, que eu não sei se vai ser França. Ela e a Isa Nunes, né, 2 atletas brasileiras que estão correndo atrás aí. Graças a Deus voltou essa categoria Pro Júnior, né? Quer dizer, antes era Pro M, né? Agora é o Pro Júnior feminino que não existia, agora tem. A Isa Nunes também do Sul, colocando muito ritmo. Tá na briga bem acirrada aí com a Luna também, 2 atletas representando a gente. E a Dada Oliveira em mais uma, joga um rolo ali bem projetado, a Dada. Boa onda para ela, hein? Vamos ver o que os juízes vão achar aí, se ela consegue aumentar essa nota 4.5 dela. E agora a prioridade 1 vai para Nayara Stringini, prioridade 1. E a Dada com a possibilidade de aumentar essa nota dela e ficar mais distante ainda da Andréa, fazendo mais difícil ainda da Andréa alcançar a primeira colocação. E a Nayara está precisando agora, já vem buscando um 360 reverso ali, continua fazendo a linha da onda, que termina por ali mesmo. Nayara estava com a prioridade e agora passa para Clarice Santos Neves. E a gente que está aqui com a Camila Oliveira do Sul e a Márcia Paraguaçu. Marcinha, você não veio? Enfim, mandando aqui, falando que a mulherada do Sul representa, e representa mesmo. Meninas, vocês são demais. E a Marcinha falou aqui, Andréa Rocha é prima irmã da Joselaine. Aliás, ela que ensinou a Jo a surfar. Fez um good job. Então, e realmente, ela está aqui representando, mostrando, né, que realmente tem capacidade de ensinar qualquer um a surfar. Muito legal, tá gente. Está botando um ritmo sinistro aqui no campeonato, desde o início. Non-stop, Joselaine. So the current situation right now on the heat number 1 of round 2 is in first position. We have Dada Oliveira with a total score of 10.5 points, followed by Andréa Rocha in second, Nayara Stringini in third, and Clarice Santos Neves in fourth. And we still have 2 minutes and 50 seconds remaining on this heat. Let's see if the situation is going to change or if it's going to be Dada Oliveira and Andréa Rocha advancing to the next round. These heats, that's 100% Brazilians. The most of them from Masters are Brazilians, but we have Catarina and a few girls from another country too. And now coming Andréa Rocha was Andréa Rocha again. On that section. But I think that's not going to change the scores. Let's see. Let's see if Mas the mudou, set comes up or something. Sometimes it's just a question of one set exactly. with like 3 or 4 waves and everything changes. All of these athletes are capable of changing the situation very quickly. And as we can see right now, Nayara Stringini is needing a 4.16, which is completely possible. She still has about 2 minutes left. And also Clarice Santos is in need of a 5.91. So let's see if the waves shake a little bit and a good set comes up, or if we're gonna still on the same situation. Situação atual da bateria, Dani Oliveira está em primeiro, faltando aí praticamente 1 minuto para o fim da bateria. A Andréa continua em segundo e a Nayara está em terceiro com a prioridade. Vamos ver se ela vai usar ali
essa prioridade nesse último minutinho da bateria. Clarice que está na quarta, né, posição, precisando de um 5,91 para avançar. Ela que tá Vamos ver se a Nayara encontra ali, tá faltando pouco tempo, ela busca aquela onda ali mesmo e vem nela, precisando de 4,16. Vamos ver se ela consegue. 360, vai tentar dar tudo ali até o final. Já vem mais um 360, não consegue conectar até o final. Lá vem a Andréia atrás. Ela tá solta também nesse mar. Tentando aumentar a diferença aí para dificultar para a Nayara. Vamos ver. Acredito que não vai mudar a situação final da bateria. Faltam 13 segundos. E vem também a Dani Oliveira agora. Mais uma onda. Vamos ver se ela vai aumentar o 4,5 que ela está trocando agora. Jogou um rolo ali, mas não completou. E é o final da bateria. Provavelmente a situação mudou, oficial, né, vai ser essa mesma. A Dani Oliveira na primeira posição, avançando para o próximo round. A Andréa Rocha em segundo. Nayara Stringini em terceiro. E a Clarice Santos em quarta posição. E agora a gente vai chamar um comercial. Sintoniza aí, não sai daí da tela. É isso aí, galera. Agora a gente está indo para a segunda bateria do round 2, no elimination da categoria Master. Quer dizer, essa agora é elimination. Quem não passar nessa dá adeus à competição. E as duas primeiras avançam para o outro round diretamente com as próximas colocadas que já estavam lá. E a gente tem agora nessa bateria a Maria Cleto, Carmen Filgueiras, Adriana Oliveira e a Renata Pimentel. E agora eu vou me despedir de vocês aqui rapidamente. Deixar a Paola juntamente com a Bego, continuando na transmissão. E logo eu tô de volta. Até mais. Aí só deixar claro aqui, o Lucas, falaram aqui que você é um locutor lorde. É isso aí, o Danilo Scarpat. Não, falaram que ele é um locutor lorde. O Lucas, lorde. Lorde, tipo gentleman. Falou que tá sem voz já. Ficou aqui narrando pra essa mulherada que não é fácil, né, Bego? A gente saiu pra competir e agora a gente tá aqui. É eletrizada aqui da água. Ai, cara, muito bonito. Que legal estar aqui nesse evento. And thank you everyone for being here present. Such a great day we have in the very first event for the Master Division in the IBC World Tour. And in the water so far we have let me see. I don't know why this happened to me all the time that I try to say something. We have Carmen Figueiras. Yeah, Carmen Figueiras. Renata Pimentel. Maya Cleto. E não é Aline, é Adriana Oliveira. Thank you very much, everyone. And today, a full day of action. We're going to finish this round of rapid charge. Remember, this is 4 hits. And we are going to finish for the day. Today, it's been a big day. A lot of upsets. A lot of people has left the competition, but we're really happy to be here. You know, sometimes it's really nice just to go in the water, just to have the chance to surf and to share the. If you're here in Espírito Santo, you have to come and check this place out because the environment, it's really nice. The girls are all together. We have a place for a special athlete zone, and here comes rider in white. Nothing there. It's a little bit harder at the moment. The TV was interview Sarah
Sari, and asked her what she think about this big event just for women. And when she started to say, she said that was a little bit strange because all the events got a drop knee, men's and women's. She said, wow, that's strange, but it's really nice. All the girls support each other, good mood, and that's it. That's so good. Yeah, no, the environment, it's great. There's we have like different groups of girls all over the beach, and you can stop by each group and they will give you a smile and you can have a cool conversation with them. So take a little bit sun. Yeah. We say in Niterói that vamos fazer, a gente vai fazer uma praiana. Like we're going to the beach just to have a fun. Praiana. Praiana é ótimo. Oh yeah, she was the rider in purple. The current heat leader at this moment, Maya Cleto, right now with a 3.75 and a 1. Looking, yeah, she needs to change that one. And 1.5 she gets for that little last wave in the roll attempt. And Renata Pimentel is in the second position with a 3 and a 2.15, only looking for a 2.26 to be first. And remember, this is the last event of the South American leg from the IBC World Tour. If you want to check whatever we have planned for this year, make sure to follow the IBC World Tour and the social media and go and visit the IBC World Tour website where all the information is there. And there's some cool venues this year. We're going to be going to Maldives. We're going to have a few events also in Hawaii, only for junior and drop knee. And we are going to go to South Africa. Nice looking wave there for Maya Cleto. And she keeps going. That's going to be a nice combo for her. Sure, for sure. She's going to change that 1.5. Good combo. She actually, look at that. She knows she did great. Maya Cleto. She's yeah, really she has her daughter. I think her daughter was on the streaming on the first day at the beginning of the day. Probably that she that was screaming at the sand. Oh. É isso, galera. A Bego tava falando que aqui vai acabar a nossa perna aqui que teve o Chile, agora Brasil, e daqui a próxima etapa vai ser Maldivas e depois África do Sul, né, Bego? Ainda tem Portugal, né? Tem, sim, África do Sul, também tem Sintra, também vamos a ter um evento em França. Que vai ser só para juniors, sim, e por supuesto fechar o tour com Fronton King, que é um evento incrível que todo mundo sempre quer olhar, não? Que é onda muito difícil, pesada, né? Mas ainda acho que Arica é muito mais pesada, né? Isso que eu acho é personal, né? Mas é porque eu acho que também Arica a água é muito gelada, né? Eu acho que Ilhas Canárias não, né? Arica, sim, é muito gelada. Porque também acho... A coisa que para mim me dá mais medo? Sim. Como se fala? Medo. Oi, we have rider in purple, Maya taking a lot of waves. Great job for her. As pedras estão muito perto. Sim, é pesado, gelado, a onda é pesada Oscuro. mesmo. É diferente. O visual é marrom, vários desafios ali no Chile. Isso aí. Gostaste do Chile? Gostei muito. Achei bem diferente. Para mim foi desafiador. Um lugar dos mais desafiadores para surfar. Primeiro a água, que para mim realmente a água gelada tira o gás. Para as meninas não, imagina, elas estão caindo de maiozinha aqui feliz da vida. A gente também, né? Mas lá eu acho que isso aí é algo que, nossa, como... Pra você não sente mais, né, Bego? Não, é costume, sabe? Sinto sim, mas a onda é tão boa, cara, que você... também tem isso, a onda esquece, perfeita, né? sabe? Esquece! Ela que é venezuelana, Rafa, ela é metade venezuelana e metade chilena, já nem sente mais. Acho que, sabe que eu estava, incluso,
Venezuela é muito mais quente que aqui. É, a água é Sim, morna, né? Super. Tipo Bahia. Sim, sim. Mas que é legal de ter essa oportunidade de surfar aqui com todas estas meninas nessa área do Espírito Santo tão bonita. Aqui tem onda da atleta em laranja, né? É laranja, é. Sim, laranja. Ela sigue aí. Olha, vai finalizar no rolo. Nice. Completa. Good wave there for the athlete in orange. And that's going to be an interesting score for her. Let's see what the judges think. But yeah, Adriana Oliveira is looking for only a 2.66 to be second. And she's looking for a 6.51 to be first. So let's see. That's going to be a very good backup score for her. Actually, it's going to be her main score, I think. That's yeah. She doesn't have the second wave, so now gonna change completely. Yeah, definitely. Acho que passou para segundo, hein? Aí. Tirou um 5,5. Nota bem importante para ela, já pulando para a segunda colocação, deixando a Renata em terceiro. E a Carmen Filgueiras na quarta colocação, precisando de um 5,76. E a Renata também precisa agora de um 5,76. And if you're just tuning in, remember this is the first day for the ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro. And on the water we have the round number 2, which is the reprecharge for the Master Division. And you can see the rider in blue, Renata Pimentel, trying to mark some points with the spins. And there's 15 minutes on the clock. And remember, this is an elimination round. Only 2 riders, the first and the second, will advance to the round number 3, where the riders that advanced in first and second from the previous round are waiting for them. And it's very important. They have to leave everything there, all cards in the table, because this is their last chance in the Master Division. Many of them are still competing in the Open or Women. And here comes rider in white with a spin. Trying to, she's looking actually, riding in white is looking for a 5.76 to be first. At this point, you already know that a 5.76 is got to be a combo of a spin and a roll, because that's more or less what they're giving for those combos. So definitely, I think because the judges know perfectly that this wave allows you to do a few maneuvers, you know. Because I think this wave asking this. yeah, this is exactly. It's not just one maneuver, like, no, it's hard, but. Yeah, it's if you see sometimes, yeah, you have like the place to do one maneuver and you will probably get like a 6 or something for one roll. But in here is definitely a place to do a few maneuvers, and this is a nice looking wave. Good roll there for the rider in Maya Cleto. She's in the first position, and she might change that 3.76. She keeps going. She's not over. Never stop. Let's see. It's really good. Maya Cleto doing a great job there. Still 30 minutes and 20 seconds. I think she has someone at the beach telling her what to do. Like, I don't know. She's looking at the beach. She's like, okay, I'm going to do that. Thank you. That's so good about you guys. You always have a trainer or people supporting you. There's always someone at the beach, at the shore, someone cheering for you. It's such a Brazilian way, huh? Yeah, I saw you saying that in Itacoatiara, but this is going to be a dream that everybody got a coach. But we don't have, we just got a friend that support each other, baby. It's not like, oh my God. No. So you guys are very nice to each other. I mean, we do, like, sometimes, of course, when we want to compete, we have friends helping there. But not everyone wants to go to the shore or to the rocks and start telling you what to do, you know, and help you. Most of the people want to, like, watch calmly from, you know, from the comfortable spot. And it's great. I mean, especially in Chile that there's rocks, you know. So sometimes It's the hard, rocks is yeah. not really nice to be sitting in.
Em Brasil, we almost call all the team. Todo mundo fica na areia lá torcendo e gritando aos berros, né? Aí ajuda até quem não era pra ajudar. Que fica um time. Eu acho que a Neymara tá pronta pra entrevista, né? Ok, great. Neymara, take it away. Fala pessoal, eu tô aqui com a Dada Oliveira, representante de São Paulo. Há quantos anos que eu não vejo uma representante de São Paulo competindo no circuito mundial, tá? Então é um prazer te conhecer primeiramente, tê-la aqui no meu evento, no nosso evento, que esse evento é de todas as gerações. Você estava me falando em off aqui que você é da geração das irmãs Nogueiras e tudo. Como é que está sendo competir, vencer e encontrar suas ídolas aqui? Ah, tá sendo uma grande honra competir com você, com as minhas ídolas do bodyboard, depois de 30 anos sem competir. E, nossa, tô super empolgada e estamos de volta. Cara, muito maneiro, Dada. Eu fico muito emocionada, assim, sabe, de estar realmente vendo que a gente conseguiu movimentar a vontade de vocês de estarem aqui, porque o bodyboard feminino precisa de renovação, mas também precisa dessa energia das pessoas que fazem por amor, das pessoas que surfam e que estão aqui competindo por lazer, né? Você veio em busca do título, você veio em busca de quê nesse campeonato? Eu vim em busca de boas ondas, de estar com você, com as minhas ídolas do bodyboard, e também eu espero que nos próximos campeonatos tenha a categoria Master para que a gente que está aí já meio fora de forma possa recuperar aí o tempo perdido. Massa, algum recadinho para a galera lá do Guarujá? Oh, boas ondas, vamos surfar, gente! Ei, valeu, galera. Parabéns. Ai, que legal ver, né? Imagina se a mulherada tá fora de forma. As meninas quebrando na Master, é isso aí. Ai, cara. Muito legal. Muito Parabéns, legal. Adassa, muito. No, de verdad increíble. Aquí viene atleta de Rocho de... sorry. Again. Oh my God, she's surfing very well. Mi atleta, she's already have a 6 and a 4.75. That's a very good score. She's leaving the other competitors in a difficult position. But she has to be careful because the rider in orange doesn't need a big score neither. She needs a 5.26. Todo mundo tá precisando de um 5 ponto. A Adriana precisa de um 5.26 para poder liderar a bateria. A Renata, para passar para a zona de classificação, precisa de um 5.51. E a Carmen de 5.76. Então, todo mundo tá coladinho aí, mas a Adriana continua na segunda posição com 5.5, 3.25. Quantos anos tienes surfeando, Paola? Eu, 20... Comecei em 2000. Quantos anos tienes? Eu tenho 39. Não, fala certo. Sim, eu não quero falar. Vou até abaixar o microfone, ó. Mas não dá para perceber. Quem fala, pula essa parte, porque essa parte não é legal. Por que não? É muita experiência. Claro. Você tá com quanto, Bego? 41. Tá 41? Sim. Sério? Sim. Vou fazer 42 esse ano aqui. Achei que não. Sim. Estou orgulhosa. Quanto você... Quando começou a surfar? Eu comecei a surfar tarde, sabe? Aos 24 anos. 24? Sim. Eu já achei que comecei tarde. Eu comecei em 2000, eu tinha 18, né? Também ia fazer 19 e... Falei, gente, as meninas já surfam com 12. Claro, que aqui é assim, sabe? Mas sim, eu conheci bodyboard tarde, mas de toda a minha vida, sabe? E é assim. E se torna paixão, né? Incrível como o esporte move a nossa vida. Exatamente. Okay, so here comes, this is the answer for the, nice looking wave. Definitely it's gonna help her total score. That's Gislene Oliveira. Oh, sorry, no, that's not Gislene. That's Adriana Oliveira. Very sorry. Adriana Oliveira there. Yeah, that's she's happy. Look at her. She knows she did good. Acho que ela vai trocar esse 3.25. Vamos ver.
Que bateria é essa aqui? Não, muito perto, todo mundo. Todo mundo surfando bem. Faltando 7 minutos para o término. Segunda bateria da categoria Master aqui da repescagem. E lá vem camiseta... rosa, né? Vamos ver que Sim, essa tá meia. Esse é meia Cleto. Não entra pro somatório. Acredito eu, né? Porque ela tem um 6 e um descartando 4,75. So, if you're curious about the IBC, make sure to check the IBC World Tour website. A wave for rider in white, but not really much. Fortunately, she's looking for, Karen Figueiras is looking for a 7.51 to be second. And this event is presented by ArcelorMittal. It's our name sponsor. And of course, the Governo do Estado do Espírito Santo. Thank you very much. Obrigada. Prefeitura Municipal de Serra, Capaloa, Compropay, Ervas Naturais, DNA, Farmácia de Manipulação e nossos media partners, it's Ride It and Mundo Bodyboard. How do you say "ride it" in Portuguese? It's always funny for me to hear it. Say it, please. Se a gente falar em português, ride it. Tu high. Não fala ride it. Fala ride it. Quando tinha revista, todo mundo tem ride it. I remember one of a magazine with Seu Otávio on the cover. A big wave. Oh, well, I that's the first time. No, well, no, not the first time, but that was my first writing magazine that I had in my hands. I remember I knew it from before, but I remember that was like back in 2012, I think. That cover. Where is No, the picture of Seu Otávio. But from where? From Haiti? Yeah. Okay. Very nice people. Very good guys. And I think they went to Arica once. I think I met. Sim, o Zé Otávio é lá de Niterói, né? I don't know, but the guys from Ride It. É o Elmo. Tá morando sim. Já foi, com certeza. Elmo já rodou o mundo, agora eu até falei com ele, tá na Espanha. Aí vem camiseta azul na onda. Yeah. No, great. I always have admire bodyboarding in Brazil. You guys are very powerful I think you have a very powerful mind. And for me, that's one of the things, the most important things in this sport. You have to be very, you have to trust in yourself a lot, in order to look at that nice looking. No way. I thought she was going to complete it. Yeah, I think you have to be very engaged with yourself. You have to trust in you and believe that you can. It's no secret that when you believe something, that ends up happening. So I think in Brazil, people is really driven. You guys believe in each other. You have that hunger for surfing good and competing and winning. And I think that's why you guys are so good. You guys are very good in many things, in many sports. It's no secret, of course. Football, everybody knows. But in bodyboarding, it's really important the presence of so many athletes, especially in the female side, because of course there is a lot of great figures in the bodyboarding, in the masculine bodyboarding, but on the side of the woman there is so much talent, and you guys are really, really something else. It's not a coincidence that you have the most of titles of the world. It's in Brazil, so what a great opportunity to be here. And if you haven't come here and you are watching right now, make sure, and you're a bodyboarder and a women bodyboarder, you have to come next year, because this event is really, really special. It was really emotional. It was really special. And here she comes, riding in blue with the roll. Stay at the back. This is one thing that's interesting, because since it started the world tour, the Brazilians stay for a long time for top 10. Do you remember that? Like all the 19 years and until 200. So now it's coming. That's Adriana. Mm-hmm. Adriana to this
360 e continua, conecta. Nice. E a galera na areia vibrando. Não sei pra quem, sei que estão gritando lá. E que legal. todo mundo com a sua torcida. A galera do Sul também é muito forte. Quando vem de combo. Ah, sim? Vem todo mundo. Que legal. Que bonito. No, it's that. They support each other, and I think they believe in this, you know. I've seen people I met throughout the years, people that surf really good, and they don't believe in themselves, or they say, oh, competing, it's dumb, or it's not, it's stupid, it's only 25 minutes, and that doesn't prove anything. But I think that's not the case of the Brazilians. You guys believe in this, and you leave it as you bring a lot of importance to this, to being in these events. And well, this one is a world tour event, so of course it's really important. But I think I see that in all kinds of events you guys serve. So I think it's a lesson that you guys send to the world. Look at that, it's beautiful. 364 Maya Cleto. I think her name is Maria, no? And she's going for the roll for sure. Yeah, nice. Completing it. Great job for her so far. Surfing really consistent. And she's on the first position. And, there's 44 seconds in the clock. So I think the situation so far will remain the way you are watching right now. It's Maya Cleto in the first position. I don't know if that wave is going to be more than the 475 that she has now and a 6. But I haven't seen anyone else taking a wave that can change the situation. Wait a second, this one counts. This is the last effort for Renata Pimentel. Renata, who's looking for a 7.26. Let's see. Good job. I mean, she tried very hard. Yeah. But, it's so hard right now. And we are in the countdown. So official results in first position is Maya Cleto and Adriana Oliveira, and unfortunately the rest of the competitors are leaving the competition, but congratulations to them. We're going to hit a quick commercial break and going to be back in no time. Don't go anywhere. Welcome back, everybody. This is the first day of competition right here at the ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro, an event presented by ArcelorMittal, great company supporting this event and environment and equal rights for the women, and also for Gobierno do Estado do Espírito Santo, one of the main sponsors as well, and the Prefeitura Municipal do Serra, alongside with Kapaloa and Compro Pay. There's a rider in white in the wave, and we have, look at that, nice combo with a few spins, and she keeps going. Yeah, nice looking wave. She keeps going. Good job there for Flavia Neri, and connecting a roll there. E a galera torcendo na areia pra Flávia. Forte. Okay, so in the water we have Clarissa Barros in purple. We have Flavia Neri, who you're looking at your screen, in white. We have Gislene Oliveira in yellow. And who is going there is Clarissa Barros. And a couple of spins, nice execution. She's going to do another one, 3 spins. E a Cintia Belli de azul, né? Isso, a Cintia Belli. Desse aqui, this one, it's the, we're going to have this hit and
one more and the day it's going to be over. And you have to stay tuned in the social media for the IBC World Tour and Wahine Bodyboard Pro. That's the name of the social media. The event itself name is ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro. Make sure to check that out because we might have a free day tomorrow. We might be on hold for tomorrow. That's not confirmed. That's why we run today that much. There's very contestable waves, and we wanted to seize the opportunity. I mean, we wanted to take advantage of the conditions that we have now. So good call for the technical direction. And if you're tuning in now, you want us to send a shout out, this is a good time. Let us know where you at. If we have a day off tomorrow, I want to do the tour for the Buddha. You guys did yesterday. That's it? Oh, that's so beautiful. You have to go. The monasterio, ¿cómo se llama? Mosteiro. Mosterio, en español es monasterio. Monasterio. It is so beautiful, so quiet. It's peaceful. We meditated. It's really peaceful. It's so beautiful. You guys have to go and check it out. Definitely. That's one of the things to see here in Espírito Santo, but there's also a lot of attractives here. This is a very beautiful state. You can... O Espírito Santo, para quem, quer dizer, a maioria dos bodyboarders sabem, né? Mas eu não sei ao redor do mundo, que aqui a galera tá achando os slabs mais power do Brasil, que é o Avalanche. Você já viu as ondas do Avalanche? Bin Laden, não? Avalanche, tem Bin Laden, D2, mas o Avalanche é aquela onda mais quadrada que tem aqui, que ganhou o prêmio da onda grande também, foi aqui dos bodyboarders e do surf também. Aqui, esse menino que está trabalhando conosco. Ele é casca grossa, o Lucas, Nem parece aquela carinha dele ali, ó, super quiet. Ele pega altas ondas mesmo. E como que é o nome da time que ele tem? LXF. MXF. L, né? Não, MXF. NXF, desculpa, N. Isso. NXF. Big Wave Riders, Slab Wave Riders. I want to check that slab. E é muito legal porque a galera do surf vem e eles que dominam aqui os slabs, eles que ajudam a galera de jet, né? Eu tô falando correto? Acho que sim. Porque eu vi a galera de Niterói vindo e quando eu vi os bodyboarders que estavam dando suporte para eles. Muito legal isso. So the guy that's working with us here, Lucas Rocha, he's a slab rider. There's a few really hectic slabs here, mostly to the right, especially Avalanche and Bin Laden, and I think there's a few more. And they have a team, which is the NXF. NXF. NXF in English. And it's a few guys that are chasing the best conditions and the best moments to serve the slabs right here in Espírito Santo, so you guys have to check it out. It's great. Okay, so we have Neymar already with the winner of the last heat. Ney, take it away. Hello! Tô aqui com a Meia. Meia que acabou de vencer a sua bateria, representante de Alagoas. Há mais de 10 anos sem competir também, gente. Tá na categoria Master. Meia, conta pra gente como é que foi essa bateria. Ai, foi muito emocionante, Neymar. Perdi na primeira, aí fui pra pescagem. Aí dei o meu máximo aqui agora até... Fiquei feliz porque passei na bateria junto com a Adriana, amiga de Natal, né? Super feliz estar aqui com vocês. Ai, meu Deus! Revendo todos, né? A gente que, olha só, nós duas temos uma filha de 16 anos e é um sentimento muito legal, porque a tua filha também tá pegando onda, né? Ela pega umas ondinhas, Luna também, e a gente divide esse sentimento de mães, de filhas que pegam onda também. E a gente fez também, lembra que a gente fez pódio em Maracaípe, elas pequenininhas no colo da gente. E eu queria agradecer também a todos que me ajudaram, Secretaria de Esporte de Alagoas, né? Meus amigos, o Vibe do Açaí, a galera de... Meus amigos de Maceió, da Cruz das Almas, do Francês, de Jacarecica, do Rainha, Oasis, Biquíni. Foi tanta gente, minha gente. Sport Burger.
Foi muita gente que me ajudou, meus amigos. Ave Maria. Que bom. Olha, eu tô vendo no seu olhar, assim, a satisfação, não só de vencer a bateria, mas de estar aqui compartilhando esse momento, de estar revivendo tempos lindos que a gente já teve juntos no esporte. É um prazer tê-la aqui com a gente no ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro. Neymara. É histórico, esse tá histórico. Ressurgiu das cinzas um monte de meninas, né? Verdade, verdade. Parabéns, tá arrebentando. Boa sorte para a próxima fase. Quem sabe o título mundial vai para Alagoas, hein? Ai, meu Deus! Tudo que eu quero. Parabéns. Valeu, Obrigada, galera. Neymara. There is so much love in this event. You know, you can't. Like usually I would say like. I mean, usually we want to do the interview shorter. I'm always criticizing la poor Paola. Paola always try to do short interviews, but it's so hard. There's so much love. Gente, imagina as mulheres que já falam muito, né? E estão botando ali pra fora que coisas que, né, que estão vivendo ali, que não competem há 20 anos ou 10. Não tem como, Não né? tem como. A Paola sempre fala pra mim, sim, mas não tem como. Não tem como cortar, né? Eu fico assim, gente. Não, é verdade. É, principalmente porque tem mais gente aí surfando, sabe? Mas é bonito, é muito legal de escutar, de ouvir o que elas têm que falar, sabe? Porque tem muito tempo que não tinha oportunidade de falar. E vivendo isso de novo, né? Revendo a galera das antigas, encontrando amigas que, né, o esporte une e faz uma família, realmente. Isso é uma coisa muito louca do mar e do esporte, né? Tem pessoas que a gente entra dentro d'água e já fala oi sem saber o nome. Itacoatiara é assim, oi, hello, bom dia, tá? A galera se conhece do mar mesmo, só se encontra no mar, certas pessoas, né? That's right. We were saying it's so hard that there's girls here. Actually, Neymara said it when she came to commentate here. She said there's girls here that haven't seen each other for many years. I'm not even saying they haven't competed. They haven't seen each other. They used to be rivals and friends back in the day, and they haven't even seen each other for so long. So meeting here. They say that got one contest that Neymara got the Luna in her hands, and these girls got her daughter as well. So they're going to the final with the kids together, but they were kids. Now Luna competing with us. No way. Everything changed. And I think her daughter also surf. I think she said that. Well, situation in the water so far. In the first position, we have Karen and Clarissa. I'm sorry, Barros, atleta do Rio de Janeiro, Big Rider também, a Clarissa. Tem uma escolinha com a Isabela Nogueira, Belas do Bodyboard. Ela é da Belas do Bodyboard. As duas. Surfa muito, tem um estilo bem bonito. Estilo bem bonito, sim. Já com 3.5. Yeah, she's in the first position with a total of 7.5. Remember, this is the wait a second. She comes again. No, that's actually rider in orange. Gislaine Oliveira. Gislaine Oliveira. And ela que tá precisando de um 3.5 para avançar, né? Quase nada, né? Essa vai trocar. Ela tá com uma onda só no somatório, né? Entrou com um. Então, diminui um pouquinho, mas ainda precisa... não, já foi para a terceira posição com essa onda, 1.35. Então, precisa de 3.51 agora para avançar. That's right. So, great moments we're living here in this event only for women. And in case you missed it, this is the event with more competitors, women competitors in the history, and only for girls. It's not the first event only for women, because we have had in the past the Madeira Bodyboard Experience. I remember the Miss Sumo Cup. Why finish the Madeira? Everybody said that was one of the best ones. I don't know. I think they might come back, you know? Também we got the pandemic and everything happened. Yeah. They might come back. We hope they come back. That would be Catarina, the organizer. I don't remember her last name. Carvalho. Catarina Carvalho. Verdade. Sim. A Catarina Carvalho. Caterine? Catarina, sim. Carvalho. Ela já foi no Brasil algumas vezes. That's right. So yeah, those were events. And for only for women, but here we have 89 competitors,
This is breaking all the it's breaking all the records so far in our division. Thank you very much, Neymara Carvalho, for bringing this event here, and everyone that's been working so hard. She has so much support. Everyone loves her here in Espírito Santo, and who cannot love Neymara? She's such a happy and cheerful person, and she has done so much for the sport. Yesterday was a really emotional press conference. We were all crying. Really? All of us. The whole panel sitting in the main table crying. And everyone that was watching cried. Even Glenn cried. No. Even Chico almost cried, you know? Oh, I cry just to watch. Imagine if I were gonna be there. Não. Yeah. É melhor não estar, porque eu já choro só de ver. Ai, gente. E, não, e antes de eu pegar a onda, eu lembro que eu vinha pro Espírito Santo, e aí esse meu amigo falava que a Neymara já chegava de carro de bombeiro aqui, quando ela ganhava o campeonato mundial. Todo mundo conhecia ela aqui no Espírito Santo, então ela chegava de carro de bombeiro, igual o carnaval, dando tchau pra todo mundo, assim, que era mó festa. Eu achava aquilo o máximo, né? Eu nem surfava, porque, gente, ela é demais, né? Conquista lá fora e chega no Espírito Santo. Que muito lindo. legal. Agora então, né? E a camiseta. I have to translate that, but let's see what this rider in blue can do. Nice. Cynthia Belli, de camiseta azul. We have a lot of people here cheering for Cynthia. Charles Bronson, bora Cynthia. Clarice veio na onda de trás também, não sei se ela vai trocar o 3.5 dela. Oh, we have Gianluca watching from South Africa. Thank you very much for being here with us. Let us know where you are tuning in from. We are happy to be bringing you only women event. Aqui também tem uma galera, ó, people from Recreio. They say that Clarissa Barros, Irmãs Nogueiras e Soraya. Aloha. Pro Renan Louro. É isso aí, galera. Galera mandando boas vibrações aqui de Portugal, do Recreio, Rio de Janeiro, Niterói, Alagoas. Todo mundo aqui assistindo as meninas e cada um. Ó, e a situação mudou, hein? A Cynthia Belli conseguiu um 3 e foi para a terceira posição, precisando agora de um 2.01 para atingir a zona de classificação. That's really nothing for her. A 2.01 point wave. She needs, I'm sorry, and she can. I mean, that's really easy to do for her. It is a good moment for her to do it. So, Cynthia Belli there. Happy to see her competing in this event. And the sun's going. Look at this. We had worked a full day. It's amazing. And here it gets dark really early, like around 5:30. It's almost dark. Yeah. Right now it's only 4:51. Usually 4:51 in Iquique, it's a big sun. Really? Still, in the winter time as well? Yeah. I think it's because of the time. They changed the time. But actually, yeah, it gets dark around 6:30 or so. Here in the summertime, that's 6:37. But winter time, 5:30, almost no light. But it also, the sunrise is also earlier, right? Here. 5:30, there's already light. Yeah. Like you could be surfing at 5:30. Yeah. But Yeah. summer is more, 6:30. Oh, okay. Yeah. I think it's 6:20. It's about the time. I don't know. They change, like the time. You know, it's kind of weird. Always, I wonder about that. But yeah, in here it's almost 5 right now, and we're going to work until the last light because we have one more hit. And this is, remember, this is the report charge for the master division, the division that's going to be crowning the world champ. The only event in this World Tour 2022 that will be crowning the world champ for the master women division, but also the first time in the history of bodyboarding that something like this happened. And also remember, the IBC created the woman junior division, which is a new, it's a very, very new, it's one of the novelties of the IBC. And right now it's Luna Harman in the lead, in the first place in the rankings, looking to be world champion. And she's closely followed by Isabeli Nunes.
Let's see how it develops after this event. They still have a few events, and we're going to decide the junior world champion, and this event also giving 1,250 points for the women division. I think the France is more points for the Pro Junior. I'm going to tell you right now because France. Pego, let's see after this event because we got all the. Oh, let's see who's coming. Camiseta azul, não finalizou o rolo, ficou ali. Tava pensando aqui que depois desse evento, se for um sucesso Master, quem sabe não tem um tour que vai incluir a categoria Master around the world, né? Ao redor do mundo. Porque a gente completou todas as vagas do Master, né? 32 atletas em todas as categorias, né? Quer dizer, no Pro e no Master. Muito legal ver isso. Foi recorde realmente das meninas. E eu tô achando que o nível é tão alto que é capaz de voltar até, né? That's right. I would like to translate what she's saying. Probably looking with 32 competitors here in the Master Division, we might see a Master Division coming up for the World Tour. That would be excellent. I just want to see this, all these ladies competing in the World Tour. I mean, of course, they're capable to compete on the Open Division. I think they're gonna return to the Pro. I think it's. I think the main reason why they stop competing is not that they don't feel that they can do it. I think it's because they have children. Yeah, the life changing and we need works and. Look at that! It's staying very glassy and nice. Nice. I think if tomorrow we don't have competition, it looks like we're gonna be surfing a little bit. Maybe some drop knee. Wow, that's good. Yeah. A lot of drop knees now, girls. Oh yeah. Yeah, I've been seeing like you've been everywhere. seeing it? Nice. No, not in Brazil, but more like I see the Japanese, and in Hawaii we see a lot. Yeah, you do as well. I love drop. Here we have Patricia Setúbal. Setúbal surfa bem de drop knee. Oh yeah. And here comes riding in blue. Let's see Cynthia. Nice looking wave there. Not much. Fortunately, not able to complete the maneuver. Cynthia's not looking for a big score. Now she needs a 3.51. It's completely possible. Yeah. With the 3.51, she can advance. Because They both got the same score, Cynthia and... Oh, no. Fabia has a 5. Yeah. Cynthia and... Oh, no, Cynthia... Yeah, you're right. I think both, but they need 3.51. Então, Cynthia está precisando de uma nota 3.51. E a Gislaine também precisa da mesma nota. Elas duas têm duas notas iguais, 3 e 1,5. That's right. And I'll tell you 1 second right now. Yes, you are completely right. You guys can have this application in your cell phone. It's a stacked app, and it's very handy. And here comes a wave, actually for Cynthia. Cynthia maybe gonna change that 1.5. Oh, almost. Let's see. Clarice is still the first position for good scores. 5.25 and 1.4. And let's see what's gonna happen. A little bit less than 5 minutes to finish. That's right, and a lot of people tuning in here for Cynthia. Cynthia Rafaela saying, estamos torcendo, mas sabendo que ela já é uma grande vencedora na vida. É mesmo. A Cynthia também vai fazer a bateria especial que temos aqui. And one spin there for Ride It In Purple. She keeps going. Let's see, and tries another one, but not completed. Clarissa Barros. And Flavia Neri in the second position from Meninas do Mar. Flávia que tem um projeto do Meninas do Mar, verdade. Sim. Que legal. Ela sempre está sorrindo, muito... A mulherada brasileira é sempre feliz, né? Sim, quase todo mundo é igual, meninas sabe? também. Bastante. As meninas estão ali embaixo, estão se divertindo, tirando foto, rindo. As que rodaram, pô, falaram também. As que não passaram, né? Sim, tipo rodaram. Assim,
Rodaram é gíria, né, gente? Desculpa, é gíria do Brasil. A gente rodou na bateria. Ai, meu Deus. Literalmente rodopiou e tchau. Mas as que perderam vieram falar comigo da primeira bateria. Todo mundo também perdeu. que eu também perdi, falei com elas, então. A única que está ficando, acho que é a Paloma. A Paloma passou na Master também, né? Vai ser na Master, sim, mas a Paloma é a Paloma, sabe? A Paloma é uma das melhores representantes do Chile, né? Ela surfa muito. Sim. Daqueles backflips dela em aqui, que eu falo, gente, olha essa onda boa, conectou. Isso aí é a Flávia, né? A Flávia, Almost. Quase. Sim. Acho que a única que queda viva é a Paloma. Vou pegar uma olhada aí. Você sabe, a gente não está muito acostumada a essa condição, mas... Não, a Paloma perguntou para Juliana Dourado, Juliana, só me fala como é que dá rolo nessa onda. Eu falei, the same question. Me fala aí, Juliana, qual é a pergunta? Ela, Juliana, não tem que dropar e ó, pá. Como se fosse simples. É uma técnica, mas para mim... A atleta boa é essa que sabe surfar todo, sim, sabe? Claro, com certeza. Aqui eu acho que as atletas, sempre falam o mesmo, as atletas que vêm de condições assim, surfam muito melhor, porque se dá para fazer manobras aqui com essa condição, você vai a conseguir fazer manobras quase no mundo inteiro, sabe? É porque eu acho que quando o mar tá assim, as bodyboarders procuram outro tipo de onda, mas quem é daqui, claro que aprendeu a surfar aqui, né? Sim, com certeza. Não, tem ondas aí. Sim, tem. We were saying that this wave is completely contestable. Look at that nice spin there for Clarissa. And can try to connect to another one. But yeah, this place is definitely contestable, and I never gonna get tired to say that the riders that surf good here, look at that, nice. If you get to perform maneuvers in these conditions, you are going to perform maneuvers anywhere else, you know. So I'd like to say, if they are capable to surf here and do those rolls and so many combos, like so many spins and rolls at the end, definitely they will be doing amazing maneuvers in perfect waves. Look at that. Again, Clarissa. Clarissa tá solta nesse mar, hein? Yeah. Look at that. Vou zoar ela que ela vai virar marolheira, hein? Tô brincando, mas é legal ver também que a pessoa desenvolve no mar assim, menor. Muito legal. Sim, manda uma mensagem para nós, né? A gente tem que treinar todo tipo de condições. Na verdade, a gente tem que treinar, né? Numa ondinha assim. Claro, não, muito boa. É verdade. Você vê as meninas assim, a Mayla, as meninas que sempre vão para fora, né? Elas treinam em situações aqui, mas estão sempre no Hawaii, estão sempre viajando e desenvolvendo, evoluindo o surf em todos os tipos de onda, né? That's right. This is a conversation we're having. It's great to train. Look at that nice 360. Flávia? Yeah, Flávia, good style for her. She's trying to connect to the section at the end. I think she's going to find it. I think she keeps going. Oh, well, so official, let's see. We're waiting for the scores of those two waves. Written, but so far, it's... Let's see. Clarissa saindo felizona ali. Com um sorrisão. Claro. Então, acho que é o resultado oficial, né, Bego? A Clarissa em primeiro, Flávia em segundo. A Cíntia em terceiro, pero parabéns especiais para a Cíntia. Também pela rider em Gislene, né? Gislene em quarto. We're going to hit a quick goal. Look at that, she's celebrating. So happy. I love to see that. We're going to a quick commercial break. Don't go anywhere because we're going to have the last hit of the day real soon. Don't go anywhere.
Welcome back, everybody. We are in the last heat of the day. This is the first day of competition in the ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro. A great event dedicated only for the women. It's the first time we see an event like this, and the first time we will be crowning a master world champion on the women division. And of course, we are having also the junior women division, and we are having the women division coming from all over the world, and especially riders from Brazil here. And then the water we have in pink, in purple. I'm sorry, I was confused. Purple, it's Teresa Suklemic. In white we have Alessandra Lelis. Who's coming there? It's Teresa. I'm sorry, it's Patricia Lima with the roll in orange, and in blue we have Lisandra Tutti, good friend of Neymara. When we were commentating here, Lisandra was surfing and Neymara was saying she's a good friend of her. So last heat of the day, let us know where you at and who are you two cheering for. ¿Dónde están, amigos, amigas? ¿Por quién están aqui torcendo? E agora a gente começa a última bateria do dia, que é a quarta bateria, né, do segundo round da categoria Master. A gente tem aí na camiseta rosa Teresa Suklemic, em branco Alessandra Lelis, em amarelo a Patrícia Lima e em quarto a Alessandra Tucci, paulista, que mora hoje aqui em Vila Velha, no Espírito Santo. Uma carreira incrível nos anos 2000, nos anos 90. Vamos ver o que elas arrumam aí. A Teresa já pegou uma onda de 2,75 para iniciar a bateria. E essa é a última bateria do dia. O sol já está quase se pondo aqui em Jacaraípe. O céu começando a ficar rosado já. O pessoal, as atletas já se preparando para descansar para o próximo dia de competição. Amanhã nós vamos fazer o check-in de manhã, mas provavelmente vai ser um day off, de acordo com a previsão. Mas de qualquer maneira, sintonizem para o check-in de manhã cedo e daremos sequência ao campeonato amanhã com o check-in às 8 da manhã, Bego? Ainda não sei, ninguém falou para mim. Falaram para ti? Eu imagino que vai ser feito um check-in amanhã, mas o que me falaram foi que está praticamente confirmado que não vai ter, mas que vão fazer um check-in, acho que às 7h30 da manhã. Okay, so it looks like it's almost confirmed. Wait a second, there's a wave here coming for the rider in blue. Lisandra Tucci. Yeah, still not much waves so far. Let's see, remember, this event have 32 competitors. Big number, so Lisandra Tutti at this point is in the first position with a total of 6.25. Alessandra second, only with the 3.75. One wave, and we have also. Oh wait, this thing is going off. It's killing me. Oh, you guys can check all the information at the Stacked app, or you can go to the IBC World Tour website. It's all together there. Well, here comes a wave for riding in white, nice style there for Alessandra Lelis. She's looking for a backup score at the moment. And Lisandra Tucci just got a very good wave, a 6.25 blue jersey, and now she went to first place and she's scoring a total of 9.15 points, followed by Alessandra Lelis with a total score of 5.25 and in need of a 5.41 to go to first place. And we also have Teresa Suklemic, which needs only a 2.51 to advance to second place. And in fourth, Patricia Lima, needing a 3.76 also to advance to second place. It looks like we have an interview ready with Neymara Carvalho. Vai lá, Ney. Neymar ainda está se preparando para a próxima entrevista com a campeã da última bateria. Logo, logo a gente passa aí para Neymara. E segue daí, Neymara.
Fala pessoal, estou aqui com a vencedora da última bateria, Clarissa Barros. Carioca, entendeu? Tem um projeto lindo, uma escola Belas Bodyboard, veio com uma van lotada das meninas, tá muito, muito, muito lindo. Conta pra gente como é que foi essa bateria. Essa bateria foi fortalecedora, né? É minha primeira competição mundial, então a gente veio de van das Belas, numa odisseia, e assim, tive uma bateria difícil na primeira fase e a repescagem fortalece, então eu vim com tudo. Muito bom. Claro, Clarissa. Qual o teu sentimento de estar vendo, de estar reencontrando e conhecendo todas essas meninas? Assim, tem de norte a sul do país, tem chilenas, tem as grandes atletas, né, como a Sari Ohara, que é campeã mundial, Isabela Souza. Fala pra gente o seu sentimento, assim, porque eu sei que você tem esse amor também dentro de você aí. Me dá algumas palavras aí pelo Wahine Bodyboard Pro. Eu tô achando fantástico, acho que o bodyboard feminino tá crescendo e muito mais do que, assim, ele tem uma capacidade de se expandir pelo universo, porque esse campeonato tá demonstrando que nós somos fortes, que a gente tem um surf lindo, né? A gente tem uma pentacampeã aqui também, que faz muito pelo nosso esporte. Acho que tá nesse encontro com as minhas ídolas, né? Isso é maravilhoso, porque a gente pensa nessa comunhão, nessa confraternização, e isso é muito bom. Eu tô muito feliz de estar aqui. Eu tô, assim, radiante. E disputando o título mundial. Vai com tudo, hein? Não vai ser fácil, mas estamos aí. Boa sorte. Quer mandar um recado pro Rio, pra quem você quiser? Eu queria agradecer a minha família, a todos que estão torcendo por mim de coração. Então, um beijo pra vocês e amo vocês. Valeu, galera. Back to you guys. E tomorrow, just to tell you, it's day off. Oh, thank you, Ney. So official from the organizer. Tomorrow is day off. So make sure to get yourself to the beach and we're going to surf all day. So cool. Yeah, Clarissa Barros on the interview right now with Neymara. Just expressing her joy about this event, sending much love to her family at home. They're all watching her, and she classified in first with a total score of 9.25, and is in a very good chance of becoming like the first Master Division world champion of the women's division. Very cool to watch. And now in the water we have Lissandra Tucci in first position, followed by Alessandra Lelis in second, Teresa Suklemic in third, and Patricia Lima in fourth. Now we have the blue jersey on the wave, doing a good roll. Lissandra Tucci looking to increase her second wave, which is at 2.9. Let's see if she finds another section. And she's also followed by Tati Suklemic on the wave, doing a nice 360. Another one. Very good speed, good projection. I'm not sure if Lissandra Tucci finalized that last wave with the roll. Also, Alessandra Lelis with a nice 360. Nice 360 there, good style. And remember, last heat of the day, if you're tuning in right now, this is the last heat of the day. Let us know where you are. This is a moment for us to say hi to you. A última bateria do dia hoje aqui no ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro 2022, evento muito marcante para a divisão feminina do esporte. Vamos coroar a primeira campeã mundial categoria Master de bodyboard no final desse evento, no sábado. Amanhã é day off, de acordo com a previsão aqui. A organização do evento decidiu colocar, né, um day off para a gente poder aproveitar as melhores condições na quinta-feira. Então, na quinta-feira, garantam aí que vocês vão estar acompanhando a live, acompanhando o evento e todas essas atletas na água novamente. That's right. So Neymar just announced that we're going to be free tomorrow. There's a day off. It's given to the conditions, and we are going to be back on Thursday. So we count on you. Remember, this is a great event only for women, and we do need your support. You know, this is part of a sport, and this division is growing. And you are a big part of that, so make sure to share and let the world know. This is women bodyboarding doing a great job
And of course, thank you very much to all of our sponsors. Remember, this event has the name of ArcelorMittal, Wahine Bodyboard Pro, ArcelorMittal, the main sponsor. And of course, thank you very much to Governo do Estado do Espírito Santo, também a Prefeitura Municipal de Serra, também Capaloa, Compra Pay, Ervas Naturais, DNA, Ride It e Mundo Bodyboard. Thank you very much for your support. It's very important for us. Without you, this wouldn't be happening. And a lot of people working to bring you this event. Yes, and now we have 14 minutes left on this heat, which is the last one of the day. Sun is almost setting here. In first place, we have Lissandra Tucci with a total score of 11.25 points, followed by Alessandra Lelis in second, and Teresa Suklemik in third, and after them, Patricia Lima in fourth place. Patricia needing right now a 4.76 to advance, and Teresa Suklemik needing only a 2.76. That was a nice wave there, nice style for Teresa. She did a very nice spin and tried to connect with the roll. Unfortunately, she wasn't able to finish it. A Teresa agora na sua última onda tentou ali jogou um 360 ali, uma boa velocidade, tentou conectar para fazer um rolo, mas acabou ficando presa ali na onda. A Teresa está precisando de 2.76 para poder mudar a situação da bateria e se classificar para o round 3 da categoria Master. Então a situação agora, a Alessandra Tucci está em primeiro, seguido pela Alessandra Lelis e a Teresa Suklemik em terceiro e Patrícia Lima em quarto. That's right. So 12 minutes and 40 seconds in the clock, and the leader, it's our rider in blue, doing a great job so far. It's Lissandra. And Lissandra Tucci. And Alexandra Lelis in second position, and Teresa in third, looking for only a 2.76 to advance to the second position and keep going in this competition. And also there is Patricia Lima needing a 4.76 to be second and have the chance to keep advancing. Yeah, Teresa is probably anxious at this point in the water, but she still has 12 minutes left, so she needs a 2.76. She needs that waves that connects and takes her to all the way to the inside, so she can get a good score and build a good backup wave for her to advance to the next round. A Teresa precisando aí de uma onda de 2.76. Ainda faltam 11 minutos e 40 segundos, procurando aí aquela onda que vai conectar até o inside. E ela vem aí com uma boa onda, um 360 bem projetado, tenta jogar um rolo ali, completa o rolo. Provavelmente, vamos ver o que os juízes vão achar dessa onda da Teresa. Está precisando de 2.76. Pegou uma onda ali com uma boa linha, um 360 e um rolo. Vamos ver se muda a situação. That might be a change of situation. I dare to say that is a change of situation for Teresa, because she's only looking for a 2.76 and she actually performed two maneuvers. This is the answer of the rider in white. That's Alexandra. I don't think she's gonna get, trying there to roll. Yeah, Alessandra is looking to change a 2.5 wave. That doesn't look like is the wave that she's going to change. And Tati Suklemik probably going to change the situation of the heat. Now we have Patricia Lima in fourth, catching a wave, doing a 360. Got stuck in the wave, couldn't continue all the way to the inside. Let's see if the situation is changing right now with Teresa Suklemik. And Tucci is right now in a good position, winning by 5 points. And it's catching another wave. Sandra Tucci coming all the way from the outside with a good roll. Good try roll. To connect to the inside. Really explosive, huh? That's probably going to be a good score again for Lissandra. Let's see what the judges think. But yeah, definitely she's marking a good difference there.
But yeah, Teresa, of course, changed the situation. Now she's second. She got a 5.25. That's what you are mainly getting here for a combo of spin and a roll. It's up to the 5-point range. That's a mid range score. And yeah, now so far, look at that. Lisandra gets a 6.25. And because the roll was really projected and really nice, and the judges are wearing that radicality in that roll. So yes, right now she's solid with a total of 11.75. And the situation gets a little bit more difficult for the rest of the competitors. White looking for 5.1 to be second, and Patricia Lima looking for a 7.26 to be second in advance. And Teresa Suklemik was able to change the situation on her last wave. She went to second place now, leaving Alessandra Lelis in third. Então a Teresa conseguiu mudar a situação da bateria agora, passou para a segunda posição, está com uma onda 5.25 e uma onda 3,5. Então a Alessandra Lelis agora fica precisando de um 5.01 para poder passar para o próximo round. Então 8 minutos restantes e tivemos aí mudança na bateria, enquanto a Alessandra Tucci aumentou ainda a sua nota com 6.25 na última onda. Patrícia Lima continua na quarta posição, precisando de uma nota 7.26. O Mar deu um balanço agora, vamos ver se nessa série aí as meninas conseguem encontrar alguma onda boa aí para poder mudar a situação da bateria. Let us know where you are tuning in from. We are reading the comments at this point, and this is the last 7 minutes and 50 seconds. This last heat of the day, last moments of lights that we have. So let's see who is going to take this heat. So far is Lisandra in the lead with a good score, good total of 11.75. Remember, make sure to follow the social media for the Wahine, the ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro. Here comes the rider in blue with the spin. Nothing there, not much there. That's not gonna change any situation. And make sure to follow the official Instagrams and check the website as well, which is ibcworldtour.com and the ibcworld_tour. That's the official Instagram for the tour itself, for the IBC, and the official Wahine, the official event Instagram is for the ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro. It's the Wahine Bodyboard Pro, and all the information is there. So make sure to follow. There is a word that we might not work tomorrow. I mean, that's what Neymar said, but you never know. So make sure to stay tuned. Yes, and we also, just to remember you guys, we have a social media work being done. Very nice work done here today at the beach. So you can check it on Instagram. Interview with all the winners and second places on the heats. So sharing information with us. The situation of the contest throughout the whole day. You can follow on the IBC World on the score tour, and there's a very nice story sharing in there. Now we have the blue jersey, the white jersey, Alessandra Lelis with a reverse, and let's see what she gets there. Couldn't connect all the way to the inside. She needs to change a 2.5, needs a 5.01 to advance to the next round. And take some time to send us a shout out. Manda pra gente um alô aí nos comentários da live. Hoje que a gente está terminando essa transmissão, faltando 5 minutos e 30 segundos para o fim dessa bateria, que é a última do dia de hoje. O sol está indo embora e a gente vai finalizando daqui também os últimos minutinhos. Pessoal mandando um alô aí do Brasil inteiro. A Valéria Demônia da Barra do Jucu, Márcia Paraguaçu, mandando um abraço pro Elmo. Pedro Armando mandando um abraço para Andréa Rocha, Danilo Scarpati, tamo junto. E garanta que você está seguindo aí as nossas redes sociais no Instagram,
Amanhã vai ser um dia off, mas na quinta-feira a gente já volta bem cedinho aqui, fazendo o nosso check-in, provavelmente para mais um dia de competição. E a situação agora, faltando 4 minutos e 40 segundos, é a Alessandra Tucci em primeiro, seguido pela Tereza Suklemic, a Alessandra Leles em terceiro e a Patrícia Lima está em quarto. That's right. So 4 minutes and a half to go. Last heat of the day, first day of competition with a lot of waves and a lot of action. We presented this first day with the master and the women division. What a great, how many great memories we are taking from today. It's been great to see so many big names surfing again and to compete this well. And we are so grateful to everyone that has been supporting this event, including you. You guys are the fuel for our work. So thank you very much for being there, for being present, for sending your good vibes. And for us, it's a pleasure to be here with you in this beautiful state of Espírito Santo in Yacaraípe. Solemar is the name of the break, right? Yeah, Praia do Solemar. There comes Tereza Suklemic, trying once more to improve her 3.5 score, which is her backup wave. She did a 360 and kicked off the wave. Probably not going to change it, but she's still classifying. She's still in a good position. And now Alessandra Lelis pedaled but didn't go for the wave. We still have 3 minutes left. Let's see how it goes for the girls. This is the last heat of the day. And want to give a big thanks to our sponsors, ArcelorMittal, our main sponsor, Governo do Estado do Espírito Santo, Prefeitura Municipal de Serra, Capaloa, Compropay, Ervas Naturais, DNA Farmácia de Manipulação, Ride e Mundo Bodyboarding. Muito obrigado por fazer esse evento acontecer, juntamente a toda a equipe que está trabalhando aqui no ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro 2022. Equipe de direção, equipe de infraestrutura, a produção de imagens, social media, Bego e eu aqui no webcast, Neymara por colocar tanto trabalho. Lunita nas entrevistas, junto com a Paola também. Todo mundo aí trabalhando para fazer esse show aqui que está sendo o ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro. A etapa que vai coroar a primeira campeã master feminino da história do circuito mundial de bodyboard. That's right, and look at that. That's rider in. It's Patricia Lima trying to roll there. Unfortunately, not able to complete. Last minute and 40 seconds, and this is almost over. This is the repro charge for the master division. A roll there for Alessandra Lelis. Alessandra is only looking for, looking for 5.01 to advance. Remember, only the first and the second position will advance. This is an elimination round, and whoever ends in the third and fourth position are going to be leaving the competition. But I have to say congratulations for just being present here, and definitely for participating. Just participating, it's winning, because having the chance to let the world know who you are and share with the world the valuable talent that Brazil has in terms of female bodyboarding, it's great. So thank you very much, everyone. Happy to be broadcasting all this for you. Last 40 seconds. Tereza Suklemic on the wave, doing a good spin, goes for another spin, ends up staying behind the wave. Couldn't complete that 360. And we still have another athlete paddling, which is Patrícia Lima. Is that Patrícia Lima? No, yeah. It's actually Alessandra Tucci on the blue jersey. Oh yeah, that was for a Alessandra. reverse. She's in a good position. She's not even paddling back right now. She's in first place, classifying to the next round with 5 seconds to go right now. Okay, so countdown, and there's not much change in the situation. So
Official results is Lisandra Tuti and Teresa Suklemic advancing to the next round, and congratulations to Alessandra Lelis and to Patricia Lima and to everyone that has participated in this event. We are more than happy to bring you this event, and it's been great. We have done 3 rounds for the open division, and we have done 2 full rounds for the master division. So it's gonna be great to watch. So whatever it's coming up, you guys have to stay tuned. And a special thanks, of course, to all of our sponsors. ArcelorMittal is the name sponsor of this event. Yesterday it took us to their offices, their courtyards, and it was great. Beautiful gardens and animals, and we got to share some crocodiles and turtles, and had the best meal ever that I have had in Espírito Santo so far. And thank you very much, Governo do Estado do Espírito Santo and Prefeitura Municipal de Serra, Capaloa Fins, sponsor of Neymara. Neymara has her branded fins. And thank you very much to Comporopay, of course, and Ervas Naturais, DNA, Farmácia de Manipulação, Ride It, and Mundo Bodyboard, our media partners. Yes, ending up the first day of event here at Wahine, ArcelorMittal Bodyboard Pro 2022. So closing off one more day, sun is rising. Make sure to tune in with our social media. Make sure to access ibcworldtour.com and follow us on Instagram, IBC World Tour. So tomorrow it's going to be day off, and after the day after, on Thursday, we'll be returning with the event, and for sure much more show for you guys. Então estamos terminando aqui mais um dia de evento. Confira aí que você está seguindo a gente nas redes sociais. Acessa também o ibcworldtour.com e nosso Instagram, ibcworld _tour, para poder manter aí conectado com tudo que a gente está fazendo. E amanhã vai ser day off e na quinta-feira a gente retorna aqui. Okay, thank you very much, everyone. We are leaving. Thank you very much, and this is all for today. We see you soon, so make sure to follow the social media. Thank you very much. Thank you. Have a good day, guys. Bye-bye.
Mel, mais pra cá. Tadinho, tá tudo. Mel, senão você não vai pegar, mais pra cá, filho. Fala pessoal, tô aqui escuro já com a Tuti, Lissandra Tuti, campeã diversas vezes em São Paulo e campeã da última bateria do dia. Conta pra mim como foi essa experiência. Ela achou que não tava gravando ainda, mas já estamos. Eu ao achei que vivo. você tava ensaiando. Não. Ai, Deus é muito bom, né? Porque eu falei, caramba, eu vou ser a última bateria do dia. Eu cheguei cedinho, competi na última bateria da primeira fase. Agora, na última bateria, eu falei, caramba, vou... Mas os últimos serão os primeiros, né? E foi isso, eu ganhei, fiquei muito feliz. Eu tô muito feliz porque eu sei que tem muitas pessoas torcendo por mim, vieram de longe para me ver. O meu pai, as minhas filhas passaram o dia aqui na praia, torcendo na expectativa. E aí nessa última bateria eu pude honrar essas pessoas que depositaram tanta expectativa, sabe? Tanta torcida. O pessoal da igreja está assistindo direto, né? E acompanhando. Então eu sei que é muita gente torcendo por mim e eu estou muito feliz por isso, porque eu pude honrar essas pessoas que vieram. Muito bom, eu estou muito feliz também, torcendo por todo mundo. Eu não posso ter torcida única, né, gente? Já tomei um puxão de orelha hoje mais cedo. Agora eu quero chamar as duas filhotas aqui. Vamos quebrar todos os protocolos, porque é a primeira vez que elas estão vendo você competir. E isso é histórico. Vem aqui, Mayla, vem aqui, Mel, por favor. Eu quero perguntar uma coisinha de cada vez para cada uma. Qual é a sensação de ver a mãe campeã? Legal. Qual é a sensação de ver a mãe campeã? Muito boa, muito orgulho dela. Ai, que linda! É isso, gente. Bodyboard é isso. Bodyboard é família, bodyboard é amor, bodyboard é reencontro. O ArcelorMittal, o Wahine Bodyboard é isso. Sejam bem-vindos. Eu tô super feliz que você voltou e tá aqui com a gente. Ney, eu só queria dizer que hoje o dia inteiro a gente na praia, foram diversos momentos emocionantes que eu fiquei com o olho cheio d'água, sabe? Isso foi maravilhoso. Tantas amigas que a gente não via há tanto tempo. E em vários momentos eu me emocionei, sério. Cheguei a chorar de ver as meninas entrando na bateria. E é uma vibe diferente, porque uma torcendo pela outra, feliz de estar aqui, todo mundo com saúde, sabe? Podendo participar, fazendo o que gosta. Queria te parabenizar, amiga. Que Obrigada. Deus te abençoe. Eu sei do teu coração, que Deus possa te abençoar, não só dentro da água com seus títulos, mas fora da água também. Sucesso, viu? Obrigada. O Marcos deve estar lá também chorando que só na televisão agora. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Valeu, amiga. Beijo. Tá? Obrigada. Só conta, desculpa, né? Que foi sem querer. Foi sem querer, mas a gente quebra protocolo mesmo. Não, eu achando que você estava ensaiando o que você ia falar. Você me pegou tão de... Tipo, você fala, falei, oi. Toma aqui, toma aqui. Não quero mais isso não, hein? Por que, Ney?